So very good morning everyone. Sorry for the delay. So financial statements of companies completed, right? So next chapter, buyback of securities. Note heading. Buyback of securities. Now securities include so many elements, but this chapter covers only equity shares. So preference shares, bonds, debentures, equity shares, all are comes under securities. But this chapter covers only equity share buyback. Only equity share buyback. Equity share buyback. Done. Now, so ఈ చాప్టర్లో there are some adjustments. So for that adjustments, you should have some foundation knowledge like bonus issue and preference share redemption. So first మనం bonus issue and redemption of preference share concept discuss చేద్దాం. After that buyback of securitiesలోకి వద్దాం. ఓకేనా? సో ఇందులో ఎంతమందికి బోనస్ ఇష్యూ అండ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియస్కి రాదు? సార్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ బోనస్ అండ్ ప్రిఫరెన్షియల్ రిడమ్షన్. ఇలా ఇవ్వాలి హ్యాండ్. దెన్ రిమైనింగ్ అందరికి వచ్చా? అకౌంటింగ్ ఫర్ బోనస్ ఇష్యూ అండ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియల్. సరే, బోనస్ వచ్చా, రిడమ్షన్ రాదా? అలా ఉన్నారు ఎవరైనా? సరే, నోట్ హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బోనస్ ఇష్యూ. Accounting for bonus issue of shares. My bonus issue of shares is also equity shares, not preferences. So bonus will be given to the equity shares. So when it comes to company, generally owners are nothing but shareholders. But in that shareholder, there are two types of shareholders: equity shareholders and preferential. So equity shareholders are the real owners of the company. Even preferential also called as owners only, but that is for only limited time period. The maximum preferential time period is 20 years. So owners ante both equity and preference, but real owners of the company is only equity shareholders, and the bonus will be given to equity shareholders only. Bonus will be given to equity shareholders only. So bonus in terms of what sir ante? Bonus in terms of rupees kaadu, that is in terms of shares. In generally, if company wants to issue shares to the public, it will collect amount from the public and issue the share certificates. But when it comes to bonus shares, without collecting amount from the public, company issued shares, but only on one condition, that is that public must be existing shareholder. And in order to give a bonus share to the public, that public must be a existing shareholder. Suppose example A and B. So Mr. A is already a shareholder. B is not a shareholder. Now if company wants to give a bonus share, that is eligible by only A, because A is a existing shareholder. Now we can say that bonus issue are the shares offered by the company to the existing shareholders for a consideration 0. 0 consideration. And nothing will be received by the company for issue of a share certificate. In generally shares issued, company will collect cash, but in case of bonus, company will not collect anything. Okay na? So it freely issued shares to the existing shareholder. Note cheyandi.
issue of additional shares. Issue of additional shares to the existing shareholders at a free of cost. At free of cost, and that too in proportionate to their existing holdings. In proportionate to their existing holdings on a percentage basis. On a percentage basis. See, after issue of bonus shares, the percentage of the holding by the shareholder will not make any difference. And the percentage wise, no difference em undadu. But number of shares will increase. Let us assume company already issued 1,000 shares. 1,000 shares to shareholder A and shareholder B for a consideration. So this is not a bonus shares, a regular issue of shares. So A purchased 600 shares, B purchased 400 shares. Saripenda. So 1,000 shares, out of that 1,000, A is a holder for 600 shares, B is a holder for 400 shares. Now tell me percentage of holding by A. 60%. How we got that? 600 divided by 1,000. And here 400 divided by 1,000. Clear? Emana doubt? So 60% and 40%. Now, company announced bonus shares. Company announced bonus shares. And that bonus should be in proportionate to the existing holding. In proportionate to the existing holding. So listen carefully. For example, the bonus ratio is 2 shares for every 5 existing shares. Every 5 existing shares. But this sentence meaning endante, company is ready to give 2 new shares if you are having 5 already shares. And for every 5 shares, company is going to offer 2 fresh shares. Now tell me existing total number of shares? 1,000. And the proportionate of issue is 2 new shares for every 5 existing shares. Now tell me at present existing total number of shares? 1,000. Now for that 1,000, how many bonus shares will be given? Calculation. 1,000 into 2 by 5. And then for every 5 shares, company is going to offer 2 new shares. Now at present there are 1,000 shares. Now how many shares will company issue as a bonus? 400 shares. Allowed number 1,000 into 2 by 5. So that is equal to how many shares? 400 shares. Now out of this 400, how many shares is for A and how many shares is for B? 600 into 2 by 5, 400 into 2 by 5. Now tell me number of shares. 240 and 160. Existing A is a holder for 600 shares. Now after issue of bonus shares, A is a holder for how many shares? 840 shares. And then A is a holder for 840 shares. And existing B is a holder for 400 shares. Now company has given a free shares of 160. So total 560. That is a holder. So B is a holder for 560 shares. Tell me total number of shares. 1400. Sarpenda. Existing 1,000. Company announced a free shares 400. So out of this 1400, A is a holder for 840. B is a holder for 560. Now calculate the percentage of holding. 840 divided by 1400. How much? 60%. 560 divided by 1400. 40%. Any variation in the percentage of holding? No, but there is a change in number of shares. See, bonus impact valla percentage of ownership will not change. It alters only number of shares. It alters only number of shares. Andke free shares will be given to shareholders in proportionate to their existing holding. And after issue of additional shares, percentage will not variation. Will not change any percentage of the holding. Okay, now number of shares point of view change out. But in case of percentage basis, it never change. And ownership rights semi change above. It just increase the number of share certificates. Sir, why company issue bonus shares, sir? In generally, if you are running a sole proprietorship,
whenever owner wants any amount, he can directly withdraw from the business capital. And that's the reason we will deduct drawings from the capital. And there is no one involvement in decision making whether to withdraw or not. He's a single owner. He can withdraw whatever amount that he wants and at any point of time in a year. But in case of a company is not managed by the owners. That is managed by the board of directors. Avuna kada? Cheppandi? Yes. But company shareholders is a owners. Now shareholder does not have any right to withdraw the capital. And one more thing, in case of a sole proprietor, whenever organization earn a profit, it will add to the capital. But in case of company, profits of the company will never add to the capital because those are accumulated under reserves and surplus. Now, this is the point where we'll add profit to the capital. General sole proprietor lo profit and capital add chestam. But in case of a company, that profit will never add to the capital. The only source to add profit to the capital is bonus. And in case of bonus issue, company profits will be added to the capital by issue of additional equity shares. Now, so if it is a T-shaped balance sheet, company issued 1000 shares of rupees 100 each at 100. Tell me journal entry for issue of equity share. Bank account debit to equity share capital account. Antena? Bank balance increase, share capital increase, credit. How much? 1 lakh, 1 lakh. So 1 lakh equity share capital and 1 lakh bank balance. Emana doubt? Alright, debit effect, credit effect, okay kada? Now, with that 1 lakh capital, company will do the business in the current year. And current year, it earned a profit of rupees 40,000. Current year, it earned a profit of rupees 40,000. So 40,000 profit vachinappudu, definitely there will be reserves and surplus at the end of the year 40,000. Avuna kada? Yes. Now corresponding asset edo oka balance increase avvali kada? For every debit there should be corresponding credit, right? Now for reserves and surplus there should be other asset in the balance sheet. Now let us assume that asset is bank only, that is 1,40,000. So current year we started a company with rupees 1 lakh capital, bank account debit to share capital, bank asset side, equity share capital, equity and liability side. And using that 1 lakh funds, company generated 40,000 profit. Now by the end of the year, 1 lakh started business with a capital of 1 lakh plus additionally generated in the current year 40,000. Total bank balance become 1,40,000. And with the corresponding ledgers into my equity share capital 1 lakh, reserves and surplus 40,000. Reserves and surplus 40,000. Now company announced bonus issue. Company announced bonus issue. That is 1 share per every 5 shares. 1 share for every 5 shares. That means ratio is 1/5 proportion. Existing number of shares, how many shares? 1000. So 1000 into 1/5. How many free shares? 200 shares. And each share is face value 100. So total new share capital will be 20,000. Now company is giving free share certificates to the existing shareholders. How many free share certificates? 200. So whenever company issued a share certificate, it is always credit to equity share capital, right? Equity share capital 20,000. Calculation is 200 into 100. So that's why now equity share capital 1 lakh plus 20,000. Then this become 1,20,000. Antena? Any doubt? Now for every debit there should be corresponding credit kada. See share capital 20,000 plus అయింది. Equity and liability side. Now asset side ఏదైనా ఒక లెడ్జర్ ప్లస్ అవ్వాలి. ఇది జనరల్ రూల్. But does company is collecting any amount from the shareholder? No, it is giving at a free of cost kada. Now if you see the balance sheet total, it is 1,60,000, but it's showing only 1,40,000. It is showing only 1,40,000. Reason enti? Only capital increase అయింది. Corresponding asset ఏమి increase అవ్వలేదు. Now what company will do is, company will reduce the reserves. Company will reduce the reserves. And at present 40,000 reserve kada. So 40,000 minus 20,000. Then it will be 20,000. Now see the balance sheet total.
1,40,000 సరిపోయిందా లేదా? ఎస్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ బోనస్ ఇష్యూ దేర్ ఈజ్ ఏ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, నాట్ ప్రిఫరెన్స్, it is only equity share capital, and there is a reduction in reserves and surplus. మీకు చూడండి, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో that is issued at a free of cost, but that is free of cost to the shareholder, not to the company. See, if company issued shares to the public, free shares issue చేస్తే company reserves will decrease. Reserves decrease అయ్యి షేర్ క్యాపిటల్ ఏమవుద్దమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రిజర్వ్ డిక్రీస్, షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్. నౌ టెల్ మీ, రిజర్వ్స్ which balance? Debit balance or credit balance? Credit balance. Share capital? Credit balance. So, if at all any ledger is having credit balance, if it increases, again credited. Decrease aithe debit. Now tell me, which account is increasing? Share capital account. That should be credited. So to equity share capital. Which account is decreasing? Reserves and surplus. And that should be debited. So ultimate effect of bonus is reserves and surplus decrease, share capital increase. తెలుసా ఇదంతా? ఆల్రెడీ సిఏ ఫౌండేషన్లో వచ్చి ఉంటుంది ఇది. డన్. ఇక నోట్ చేయండి, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బోనస్ ఇష్యూ. Effect of bonus issue. Now under effect of bonus issue, what's the effect? First one, increase in equity share capital, right? So we are adding 20,000 to the existing 1 lakh kada. So that's why increase in equity share capital. Corresponding effect entamma? Decrease in reserves and surplus. మా ఇదంతా సిఏ ఫౌండేషన్ నేర్చుకునేది, ఇక్కడ నేర్చుకునేది కాదు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, డిక్రీజ్ ఇన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Decrease in reserves and surplus. So first one, increase in equity share capital. Second one is decrease in reserves and surplus. Ante we are deducting amount from reserves and same amount added to the capital. So that's the reason why bonus issue also called as capitalization of reserves. Emanali? Capitalization of capitalization of reserves, nothing but reduction from the reserves and the same amount is added to capital. Okay na? So you can note చేయండి, also called as capitalization of reserves. Bonus issue of shares, also called as capitalization of reserves. Capitalization అంటే adding అని. Adding reserves to the capital అంటాం. Capitalization of reserves అంటే adding reserves to the capital. So if you observe detailing, share capital and reserves and surplus both are a part of shareholder funds, right? So because of issue of bonus shares, there is a internal adjustments in the shareholder funds only. It will not impact any other ledger, any other heading in the Schedule 3 finance statements. So only shareholder funds లో share capital change అవుతుంది, reserves and surplus change అవుతుంది. అయితే share capital is a ledger account or a group of ledger? Group of ledger. And next, reserves and surplus is a ledger or group of ledger? Now the next question is, in that group which ledger will be affecting? So first one, in share capital, equity share capital account is affecting, but in reserves and surplus there will be so many ledgers, right? You have to segregate the order. So first, which ledger should be affected? After that, you have to give a series. So series check చేసుకోవాలి మనం. Okay na? Now చూడండి, sources of bonus. Sources of bonus. But this is a priority order for reduction in reserves and surplus. Priority order
for reduction in reserves and surplus. Priority order for reduction in reserves and surplus. In that first priority, so whenever company issued a bonus shares, there should be reduction in reserves, right? In that reserves, you have to give first priority always capital redemption reserve account. Capital redemption reserve account. Capital redemption reserve account. And after completion of capital redemption reserve, still if there is any required balance to reduce from the reserves, second priority ledger is securities premium account. Securities premium account. And after completion of securities premium, still inkaidana avasram unte, then you have to reduce capital reserve account. But this is the order given in Companies Act only. Capital reserve account. After using capital reserve, if you want any further balance, and use that balance from free reserves. See, free reserves is not a ledger. It is also group of ledger. That means here free reserves nothing but that may be the general reserve or a P&L or dividend equalization reserve. There is no any specific order to use free reserve. You can use in any order. And while reducing reserves, first you have to reduce from the capital redemption reserve. After exhausting that CRR, and then further reduce cheyandi securities premium. Ade reduce ayipinda still inkedana kavali anukunte, then you can use capital reserve. Sir, adi kuda complete ayindi sir. Now you can use free reserve. And for issue of a bonus share, last priority is a free reserve. Last priority is a free reserve. First priority, capital redemption reserve. Second priority, securities premium. Third priority, capital reserve. And the last priority, free reserve. See, free reserve is not a ledger. It is a group of ledger. And akkada free reserve ante that may be general reserve, that may be P&L, that may be dividend equalization reserve. And that three ledgers you can use in any order. But in generally we'll use first general reserve, after that P&L. General reserve, after that P&L. Then doubt arises, sir, if free reserve is also not available, sir, company will not issue bonus in such kind of situation. See, bonus antene reserve ni add cheyadam. Leni reserve ekkada nunchi add chestaramma. If there is no reserve, it will not issue bonus. అంటే బోనస్ అనౌన్స్ చేశారు అంటే డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి ప్రాఫిట్స్. దేర్ షుడ్ బి ప్రాఫిట్స్. వితౌట్ హ్యావింగ్ ప్రాఫిట్స్ కంపెనీ విల్ నాట్ ఇష్యూ ఎనీ బోనస్ షేర్స్. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ బోనస్ అర్థమైంది కదా. అంటే అక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? ఫస్ట్ విచ్ అకౌంట్ షుడ్ బి డిక్రీజ్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ securities premium. Third one is capital reserve. And the fourth one is free reserve. Fourth one is free reserves. See, sometimes ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ we discussed that 1000 shares for every 5 shares company issued 1 share. 1 free full share, fully paid up share అంటదాన్ని ఏమనాలి? Fully paid up share. Sometimes company instead of giving additional share, company will make a partly paid up share into a fully paid up share. తెలుసా మీకు partly paid up share అంటే? ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ issued 1000 shares అమ్మా of rupees 100 each. Issue price is also 100. See, sometimes what happens, company will collect that 100 rupees in a multiple installments. And ఈ 100 rupees ni application, allotment, call money, first call, and suppose example second and final call. So for application 25, allotment 25, first call 25, let's take final call is also 25. See, public ఒక షేర్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు 100 రూపీస్ వన్ టైమే పే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. దట్స్ ఎట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇష్యూ టర్మ్స్ లో దే విల్ డిసైడ్ అప్లికేషన్ 25, అలాట్మెంట్ 25, ఫస్ట్ కాల్ 25, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 25 అని. సో వెన్ ఎవర్ కంపెనీ రిక్వెస్టెడ్ టు పే ద అమౌంట్ డ్యూ బై ద షేర్ హోల్డర్, then they will pay to the company. Now, till date, company collected application, allotment and first call. Now tell me how much amount paid by the shareholder to the company? 75 rupees for every one share. Still company is having right to collect how much amount? 25 rupees. Now company is announcing that no need to pay the 25 rupees. Even you paid 75, we are making it as 100. And without collecting 25, company will make a journal entry
that shareholder paid a additional 25 also. Additional 25. And ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ విల్ బి ఓన్లీ 75,000. Bank also 75,000. Reason 1000 shares ki you paid only 75 rupees, right? So 1000 into 75. Now with the name of bonus, company ఏం చేస్తున్నాము, the 70 company is making 100 by reducing the reserves. Number of shares ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయిందా? No. But capital మాత్రం ఇంక్రీజ్ అయింది from 75,000 to 1 lakh. అంటే 75,000 capital ని 1 lakh చేస్తున్నారు without issue of additional shares. So such kind of bonus is called conversion of a partly paid up into a fully paid up. Conversion of partly paid up into fully paid up. So in such a case, you cannot use capital redemption reserve and securities premium. You cannot use capital redemption reserve and securities premium. And ఏం యూస్ చేయొచ్చమ్మా? Capital reserve and free reserves. Capital reserve and free reserves. So total there are two types of bonus. Issue of additional shares. Conversion of a paid up into fully paid up. Partly paid up into fully paid up. See, ultimate effect అయితే ఒకటే, షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవ్వాలి, రిజర్వ్స్ మైనస్ అవ్వాలి. బట్ వైల్ డిడక్టింగ్ రిజర్వ్స్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ ఫుల్లీ పెయిడ్ బోనస్ షేర్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఆర్డర్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్ట్లీ పెయిడ్ టు ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్, డోంట్ యూస్ ఫస్ట్ టూ రిజర్వ్స్. బికాస్ ద ఫస్ట్ టూ రిజర్వ్స్ ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ బోనస్ షేర్, నాట్ ఫర్ కన్వర్షన్. అంటే కన్వర్షన్కి ఏం యూస్ చేయొచ్చు? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అండ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, కంపెనీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ని డిక్రీజ్ చేస్తారు కదా, డిక్రీజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డిక్రీజ్ చేయాల్సిన రిజర్వ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అవ్వాలి. అది అయిపోతే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అవ్వాలి. అది కూడా కంప్లీట్ అవుతే క్యాపిటల్ రిజర్వ్, అది కూడా కంప్లీట్ అవుతే ఫ్రీ రిజర్వ్. అక్కడ దాకా కంప్లీట్ అవ్వదు యాక్చువల్గా. ఓకే, నెక్స్ట్, ఒకవేళ పార్ట్లీ పెయిడప్ షేర్ని ఫుల్లీ పెయిడప్ షేర్లా కన్వర్ట్ చేస్తే మనం క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ని యూస్ చేయొద్దు, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంని కూడా యూస్ చేయొద్దు. బికాస్ వాటికి స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ లిస్ట్లో పార్ట్లీ పెయిడప్ షేర్ బోనస్ని నాట్ అలౌడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్. అంటే నువ్వేం యూస్ చేయాలి? ఓన్లీ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అండ్ ఫ్రీ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అండ్ ఫ్రీ రిజర్వ్. అది అడిషనల్ పాయింట్ చెప్పాను. ఇప్పుడు మాకు సిఏ ఎంటర్ లెవెల్లో జస్ట్ ఫుల్లీ పెయిడ్ బోనస్ షేర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వస్తే చాలు. ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ కంపెనీ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్స్ రిజర్వ్స్, ఫస్ట్ నువ్వేం రెడ్యూస్ చేయాలి? క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్ ఫ్రీ రిజర్వ్. నో లిజన్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1000 shares of rupees 100 each, 1 lakh. Bank balance 2,50,000. Reserves and surplus 1,50,000. Tally your balance sheet. Yes. Now in that reserves and surplus there are so many ledgers. Now I am writing the list of ledgers. There are P&L balance 20,000. General reserve balance 1 lakh. Capital redemption reserve balance 25,000. Capital reserve balance 90,000. And securities premium balance 5,000. Total చెప్పండి ఇది. $1,50,000 అని చెప్పాను ఇక్కడ. ఓకే, వీఆర్ మేకింగ్ 2,50,000. 2,40,000 అయిందా? ఓకే, దేర్ ఈస్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, వన్ మోర్ లెడ్జర్ 10,000. సరిపోయిందా? ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. నౌ కంపెనీ అనౌన్స్డ్ బోనస్ షేర్స్ అండ్ దట్ బోనస్ షేర్ ఇస్ 1 free share for every 1 share. Tell me existing number of shares? 1,000. Now bonus proportion 1:1. 1 free share for every 1 share. Now tell me number of free shares. Value of such free shares. 1,000 into 100. 1 lakh. That means you have to add 1 lakh capital. No doubt, sir. We'll add 1 lakh here. And we'll deduct 1 lakh here, right? Now remaining reserves 1,50,000. Total capital will be 2 lakhs. Now the question is, this 1 lakh rupees
should be deducted, right? From where it should be deducted? First priority. Capital redemption reserve. See, required amount to be reduction from the reserves is 1 lakh. Now tell me amount available in CRR. Only 25,000, right? Now you can use entire 25, right? So minus 25,000. Still required balance 75,000. 75 కదా అర్థమవుతుంది చెప్పేది. మొత్తం 1 lakh ని రెడ్యూస్ చేయాలి. అకౌంట్స్ రెడ్యూస్ చేయాలి రిజర్వ్స్ లో ఉంచి. ఆ 1 lakh లో ఫస్ట్ రెడ్యూస్ చేయాల్సిన రిజర్వ్ ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 25. సో ఎంటైర్ డిడక్టెడ్ 25,000. స్టిల్ ఇంకా ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలి? 75. Now tell me second priority ledger. Securities premium. Now tell me balance in securities premium 5,000. Now use that 5,000. Still ఇంకా ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలి? 70,000 రెడ్యూస్ చేయాలి. 70,000. And for that 70,000 next priority ledger is capital reserve. Now tell me balance available in capital reserve. Now you can use entire 90,000 or 70,000. See, required balance 70,000 కదా. So then use 70,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, how much amount that we used from capital redemption reserve? 25,000. Amount from securities premium. Amount from capital reserve. Now after that, after using this amount, capital redemption reserve becomes 0. Capital reserve 20,000 and securities premium 0. Now see, 20,000 plus 1 lakh plus 0 plus 20,000 plus 0 plus 10,000 is equal to 1,50,000. Clear? Now ఇప్పుడు మనం journal entry pass చేయాలి. ఇప్పుడు for this journal entry, for this transaction I am writing journal entry. So ultimate effect ఏంటమ్మా? Reduction in reserves and surplus, increase in equity share capital. See, increase in equity share capital and share capital credit చెప్పండి. Yes, because share capital having credit balance అది increase అంటే మళ్ళీ credit చేయాలి. So to equity share capital rupees 1 lakh. Now reserves decrease చేయాలి కదా. Decrease. Now tell me list of reserves that we are decreasing. Capital redemption reserve account debit. How much? Next. Securities premium account debit. How much? Next. Capital reserve account debit. How much? 70,000. So this is an entry for bonus. But while passing journal entry for bonus, you should not directly pass entry reduction reserves and increasing capital in one entry. This entry should be divided into 2 entries. Due entry, settlement entry. Due entry, settlement entry. So first you have to decrease the reserve. CRR debit, SP debit, CR debit. 2. Bonus to shareholders account, a temporary ledger. And after that the temporary ledger liability should be cancelled with a credit of equity share capital. Bonus to shareholders account debit to equity share capital. Clear? 2 entries ni combine cheyandi. Bonus to shareholder cancel. Now debit CRR, debit SP, debit CR, credit to equity share capital. ఇది అల్టిమేట్ బోనస్ ఎంట్రీ. ఇదంతా ఫౌండేషన్లో ఉంటుంది, సిఏ ఫౌండేషన్లో. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ బోనస్ ఇష్యూ. మా అర్థమైంది కదా. రిజర్వ్ సెలెక్షన్, మల్టిపుల్ లెడ్జర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏ లెడ్జర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రయారిటీ ఆర్డర్. మా ప్రయారిటీ ఆర్డర్ నేను చెప్పింది కదా, కంపెనీ సెక్టర్ 2013లో ఇచ్చారు వాళ్ళు, అదే నేను చెప్తున్నా. ఓకే, సో మా ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ నోట్ చేయండి. ఈ 2 లెడ్జర్స్కి నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్. పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్ని ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ కన్వర్షన్కి యూస్ చేసినప్పుడు యూ కెనాట్ యూటిలైజ్ అమౌంట్ ఇన్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, అమౌంట్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అంటే ఆ 2 లెడ్జర్స్ని రెడ్యూస్ చేయకూడదు. ఆ 2 లెడ్జర్స్ రెడ్యూస్ చేయాల్సింది ఎప్పుడు? ఓన్లీ వెన్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ ఆ ఫ్రీ ఫుల్ షేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అది యూస్ చేయాలి. ఓకే, నౌ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ అపాన్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ బోనస్. సో బోనస్ షేర్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కంపెనీ షుడ్ రెడ్యూస్ రిజర్వ్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ లయబిలిటీ, that is bonus to shareholders. So journal entry, capital redemption reserve account debit.
Next, securities premium account debit. Next, capital reserve account debit. Free reserves debit. Free reserve account kaado, it's a group of ledger. You can use general reserve or P&L or dividend equalization reserve, any free reserve. 2. See, you should not directly increase the share capital. Use a temporary ledger called bonus to shareholders account. See, why all those ledgers debited? Decrease in reserves and surplus. Why bonus to shareholders credited? Liability increase, obligation to issue shares. Obligation to issue shares. And now that obligation should be settled by issue of shares. Now when company issued shares, share capital should be credited, right? So journal entry for issue of shares. Issue of bonus shares. Entry చెప్పండమ్మా. Bonus to shareholders account debit. Bonus to shareholders account debit. 2. Equity share capital account. Clear? Any doubt? My bonus shares are the free shares offered by the company to the existing shareholders in proportion to the existing shareholding pattern. Done? Next, effect of bonus item. Increase in equity share capital and then decrease in reserves and surplus. But care should be taken while decreasing reserves. See, for increase in share capital, you have only one ledger, that is equity share capital, no doubt. But for reduction in reserve, there are multiple ledgers. Out of that multiple ledgers, you have to select some ledgers in a priority order. And in that first priority ledger is capital redemption reserve. Second priority ledger is, third priority ledger is, fourth priority free reserves. Now in that free reserve, there are multiple ledgers. You can use in any order. But in general, we'll use general reserve. After that, P&L. After that, P&L. Now, bonus issue is also termed as capitalization of reserves. Capitalization of reserves nothing but adding reserves to the capital. Capitalize antene add cheyadam. Capitalize cheyandi antaru ante add cheyandi ani. Adding reserves to the capital. Okay na? So total bonus issue of entries, 2 entries. Number 1, announcement entry. Number 2, issue entry. So while making announcement by the company to the existing shareholders, it should decrease reserves with a corresponding increase in a liability. And that liability name is bonus to shareholders account. Now tell me journal entry for that. Capital redemption reserve account debit, securities premium account debit, capital reserve account debit, free reserves debit, to bonus to shareholders account. And after that, issue of bonuses, liability should be settled, decreased liability, debit, and increase in share capital, credit. Entry for that, bonus to shareholders account debit to equity share capital account. To equity share capital account. ఓకేనా? ఒక 2 minutes చదువుకోండి. అదంతా ఏముంది అందులో చదువుకోవడానికి అనిపించచ్చు మీకు, బట్ నా కోసం ఇదంతా ఇక్కడ నేర్చుకునే కదా ఫౌండేషన్లోదే. బట్ బైబ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కడో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుంది, కంపెనీ ఇన్స్టెడ్ బోనస్ షేర్స్ అని. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ నాలెడ్జ్. చెప్పండి, డౌటా? కౌశిక్ అర్థమవుతుందా?
క్లాస్ లేట్గా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఏమనలే కౌశిక్ లేదు తిట్టామని. వాటర్ ప్రాబ్లం ఏం స్నానం చేయకుండా వచ్చేయాల్సిందే. అవునా, సగం మంది చేరి ఇందులో, అది వాళ్ళకే తెలుసు. హాస్టల్ కదా, డెఫినెట్లీ 7 షేరింగ్ 1 వాష్రూమ్, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆల్. ప్లస్ వాటర్ ప్రాబ్లం. కరెక్టే కదా, చెప్తారా అండి? చెప్పరు కదా. ఓకే డన్, అర్థమైంది కదా. ఆల్సో కాల్డ్ as బోనస్ ఇష్యూ, ఆల్సో కాల్డ్ as క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బోనస్: ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, డిక్రీజ్ ఇన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఏ రిజర్వ్ పడితే ఆ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ చేయొచ్చా? నో సార్. ఫస్ట్ ఏది సార్? క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ సార్. సెకండ్ వన్ సార్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం సార్. థర్డ్ వన్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ సార్. ఫోర్త్ వన్, so free reserves, so you can use in any order sir. First sir, general reserve sir, in general. Yeah, the next one, profit and loss account. But increase ayedi matram okate, that is equity share capital, no other option. But in a single entry we cannot give entire impact, so that's why one impact in one entry, other impact in second entry. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డిక్రీజ్ రిజర్వ్స్, సెకండ్ ఎంట్రీలో ఇంక్రీజ్ క్యాపిటల్. దానికోసం హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చిన లెడ్జర్ ఏంటమ్మా? బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాలు ఇంకా బోనస్ది. నెక్స్ట్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా, ప్రాబ్లమ్స్ ఏం సాల్వ్ చేయం మనం వాటిని. ఓకే, redemption of preferences. Redemption of preferences. Redemption nothing but, redemption means repayment. Purchase కాదు, it is a repayment. A repayment of preferences. See, repayment అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్, ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రీపే, రైట్? See, కలెక్ట్ చేయకుండా రీపే చేస్తామా? So that's why there is one condition in the Companies Act, that is, whenever company wants to redeem its preferences, first it has to collect. అంటే only fully paid preferences shall be redeemed. See, sometimes there are shares with a partly paid preferences of rupees 10 each, but till date shareholder paid only 7 rupees. So such kind of shares is not eligible for redemption. The repayment cheyalante you have to collect entire 10. After that only it is eligible for repayment. See, without collecting full amount, how can we repay the full amount? Sir, half amount, part amount repay cheyochu ante asala chance ledhu. So you should always redeem a fully paid up preference share. A fully paid up preference share. Ikkada fully paid up ante multiple installments ani cheppanu kada, anni installments collect ayi undali. ఓకేనా? అంటే బిఫోర్ మేకింగ్ రీపేమెంట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ ఆల్రెడీ కలెక్టెడ్ ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్. ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ నోట్ చేయండి. ఓన్లీ fully paid preference share can be redeemed. Only fully paid preference share can be redeemed.
సఫిషియంటా? ఓకే. T share balance sheet. Equity share capital how much? 10 lakhs. Preference share capital how much? 5 lakhs. Reserves and surplus 15 lakhs. And debentures 5 lakhs. Now, ఇక్కడ మొత్తము 3 types of people ఉన్నారమ్మా. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అండ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. నౌ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 types of peoples, who are the outsiders? చెప్పండి. డిబెంచర్ హోల్డర్స్. And who are the owners? Equity shareholders and preference shareholders. But ultimate real owners అయితే equity shareholders. But certain time period వరకు preference shareholders also considered as owners. Also considered as owners. Now listen carefully. మనం ఏం చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ని రిడీమ్ చేయాలి, రీపేమెంట్ చేయాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్సా, ఈక్విటీ షేర్సా? ప్రిఫరెన్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ రీపేమెంట్ అసలు జరగదు. ఈక్విటీ షేర్ బై బ్యాక్ అవుతుంది. అందుకే రిడమ్షన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. బై బ్యాక్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ ఉంటుంది. అది ఎందుకు వచ్చినా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. సో రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇన్ జనరల్గా, ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇగ్నోర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో సపోజ్ if I want to start a business, first of all, basic thing, I have to use my money. If it is not sufficient, then only I will depend on others' money. అవునా కదా? అంతేనా? ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, I want to start a business, but I don't have money. మీ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటే, will you provide any loan to my business? ఒకవేళ మీరు ప్రొవైడ్ చేసినా కానీ రిస్క్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది మీకు. రీజన్ ఏంటి? ఇఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ వర్క్అవుట్, దెన్ డెఫినెట్గా లాస్ అయ్యేది ఎవరికమ్మా? నాకా మీకా? మీకే లాస్ అవుద్ది. సో నేను మీ దగ్గర లోన్ తీసుకొని నా ఓన్ మనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు, మిమ్మల్ని బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్అవుట్, దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ రిటర్న్స్ టు యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు వర్క్, దెన్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ లాస్ టు యూ. దెన్ డెఫినెట్గా యూ విల్ థింక్, ఏంటి నీ మనీ ఏం లేదు, ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈజ్ మై ఓన్ మనీ. సో ఇఫ్ బిజినెస్ నాట్ వర్క్ యాజ్ యు ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్, సో డెఫినెట్గా ఏమవుతామా? లాస్ వస్తుంది. ఎవరికి లాస్ వస్తుంది? ఎవరైతే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి. బట్ అలా కాకుండా నేను ఒక 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, మీరు ఒక 2 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేయండి. అప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా లేదా? ఎస్, డెఫినెట్గా. ఎందుకు? ఫస్ట్ పోతా నువ్వు పోతావు, ఆ తర్వాత నేను పోతా. ఒకవేళ నీ మనీ ఏమీ లేకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ ఓన్ మనీ, మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే కొంచెం కాషన్గా ఉండరు, రెక్లెస్గా ఉంటారు, సో కేర్ఫుల్గా ఉండరు. సి వెన్ యూ పుట్ యువర్ ఓన్ మనీ, డెఫినెట్లీ యూ విల్ టేక్ సచ్ కేర్. ఎందుకంటే మన మనీ కదా పోయేది. సో డెఫినెట్గా ఏం చేస్తాము? కొంచెం కేర్ఫుల్గా బిజినెస్ రన్ చేస్తాం. బట్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టెడ్ యువర్ ఓన్ మనీ, డెఫినెట్లీ ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఒక భయం ఉంటుంది, రిస్క్. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ రిడక్షన్ ఇన్ ఓనర్ మనీ, దెర్ విల్ బి రిస్క్ టు ద అవుట్ సైడర్ మనీ. ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ ఏమీ చేయను, మిమ్మల్ని 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పా. ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా? నో. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేసినా రిస్క్ అన్న పర్సెప్షన్లో ఉంటారు, ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. బట్ అలా కాదు, నేను ఒక 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, మిమ్మల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పి అప్పుడు చేస్తారు కదా. ఎస్, నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, మీరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ ఐ విత్డ్రాన్ మై మనీ ఫర్ మై పర్సనల్ యూస్. కెన్ ఐ? అలా యూస్ చేశాను అనుకోండి, రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతా లేదా? అంతేనా? నో. ఇప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసి చెప్పండి, ఓనర్ మనీ ఎంత ఉంది? క్యాపిటల్ 15 lakhs. ఎంత? 15 lakhs. ఓనర్ మనీ ఈస్ 15 lakhs, నాట్ 10 lakhs. దట్ ఈస్ 15 lakhs. ఓనర్ మనీ అంటే ఇది క్యాపిటల్. ఓకేనా? అవుట్ సైడర్ మనీ ఎంత? సి అవుట్ సైడర్ దగ్గర నుంచి మనం 5 lakhs కలెక్ట్ చేసాము అంటే, దట్ 5 lakhs ఈస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఓన్లీ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 15 lakhs అవర్ ఓన్ మనీ ఇన్ అవర్ బిజినెస్. అంటే మన బిజినెస్లో 15 lakhs ఓన్ మనీ ఉంది కాబట్టి అవుట్ సైడర్ 5 lakhs ఇచ్చాడు. అవుట్ సైడ్ ఈస్ రెడీ టు గివ్ 5 lakhs and we have taken that 5 lakhs from the debenture holders. Now, topic in redemption of preference share. Now, I want to repay this preference share capital. I want to repay this preference share capital. Now, if I repay the preference share capital, in my business, owner money got reduced. Then definitely risk from the perspective of debenture holder will increase. Ante kada? Owner capital 10 plus 5 is equals to 15. After repayment, there is 10 lakhs plus 0. అవునా కదా? బిఫోర్ రిపేమెంట్ 10 lakhs equity share capital, 5 lakhs preference share capital, total capital is 15 lakhs.
But after repayment of preference shareholders, total capital is 10 lakhs plus 0, 10 lakhs only. ఇప్పుడు డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఎర్లియర్ ఎంతమో 5 lakhs. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ 10 lakhs క్యాపిటల్ ఉందంటే 5 lakhs క్యాపిటల్ రిడ్యూస్ అయింది కదా. అవుట్ సైడర్ పాయింట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అని అంటే కదా, అంతేనా? ఇప్పుడు అవుట్ సైడర్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుందంటే, వెన్ యూ హ్యావ్ సర్ప్లస్ క్యాష్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీపే టు ద అవుట్ సైడర్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే టు ద ఓనర్. నువ్వు అవుట్ సైడర్కి పే చేయకుండా ఓనర్కి పే చేస్తే ఇంకేంటి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటారు. ఇమాజిన్ ఇన్ ఏ హౌస్, గెస్ట్ కేమ్ టు ద హౌస్ అండ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్. ఫస్ట్ గెస్ట్కి పెట్టాలా, ఇంట్లో వాళ్ళకి పెట్టాలా? గెస్ట్కి పెట్టాలి. గెస్ట్గా పెట్టాలి కదా, లేదా హట్ అవుతాడు కదా, అవునా కదా? కామన్ సెన్స్ అది. ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, గెస్ట్ కూడా వచ్చాడు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ ఫుడ్ టు ద గెస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రిమైనింగ్ ఫుడ్, దెన్ దాట్ షెల్ బి సర్వ్డ్ టు ద పేరెంట్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్. బట్ ఒకవేళ నువ్వు గెస్ట్ని పట్టించుకోకుండా ఇంట్లో ఉన్న మెంబర్కి నువ్వు ఫుడ్ పెడితే, గెస్ట్ ఇంటర్నల్గా ఫీల్ అవుతాడు. హీ మే నాట్ ఎక్స్ప్రెస్, బట్ హీ విల్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్. అరే ఫస్ట్ నాకు కదా పెట్టాల్సింది, వాళ్ళకి పెడుతున్నారేంటి అని. దెన్ అప్పుడు కొంచెం తెలివి కావాలని పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, గెస్ట్కి కనపడేటట్టు దే విల్ సపరేట్ సమ్ ఫుడ్ ఫర్ గెస్ట్ పర్పస్. అర్థమవుతుందా? అంటే పిల్లలకి పెట్టేటప్పుడు ఫుడ్ వాళ్ళకి కనబడేటట్టు కొంచెం ఫుడ్ సపరేట్ చేస్తారు. అప్పుడు గెస్ట్కి ఒపీనియన్, ఓకే ఫైన్ మనకైతే ఫుడ్ ఉంది. చెప్పినా ఇంటర్నల్గా అలా జరుగుతుంది డెఫినెట్గా. సో ఇప్పుడు కూడా మనం అదే చేయాలన్నమాట. సో వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ విల్ ఫీల్ లైక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ, వాట్స్ అబౌట్ మై మనీ, నా మనీకి ఎట్లా ప్రాబ్లం ఉంటుందా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై Companies Act has making a 2 rules anamata. You can follow either of the rule. Rule number 1, if you are repayment the capital, again raise the capital. See, to raise the capital you must issue shares. Now we are reading the preference shares, right? You cannot issue preferences, you can issue equity shares. So tell me, for example, each equity share 100, each equity share preference share. Tell me reduction in preference share capital. Reduction preference share capital, total ఎంత capital reduce అయింది? Earlier it is 5 lakhs, now it is 0. ఎంత capital reduce అయింది? 5 lakh reduce అయింది కదా. Now bring same 5 lakhs capital by issue of equity shares. అప్పుడు ఏమో చెప్పండి? Add 5 lakhs, 0, 5 lakhs, total 15 lakhs. ఏం చేస్తాం మనం? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ రిడీమ్ చేసామా లేదా? ఎస్. నౌ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రిస్క్ వాళ్ళకు ఉండద్దు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద క్యాపిటల్ అగైన్, బట్ నాట్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, బికాస్ జస్ట్ నో యూ ఆర్ రిడీమింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, రైట్? అండ్ అగైన్ యూ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రిడమ్షన్. రిడమ్షన్ అనే పాయింటే వేస్ట్ అక్కడ, అవునా కదా? అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ రిడీమ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ద క్యాపిటల్, ఇష్యూ ఈక్విటీ షేర్ ఇష్యూ చేయి. అప్పుడేమో చెప్పండి, 10 lakhs ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ న్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ యూ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ సో దట్ ఇట్ బికమ్ 10 + 5 15. బిఫోర్ రిడమ్షన్ టెల్ మీ టోటల్ క్యాపిటల్ 15. Calculation 10 lakhs plus 5 lakhs. Before redemption there is capital 15 lakhs. అందులో 10 lakhs equity share capital, 5 lakhs preference share capital. Now after redemption of preference share, the capital become 10 lakh equity, preference 0, and that's why you are issuing additional shares to the equity shareholders. Then again it become 15 lakhs. సరిపోయిందా లేదా? సో డిబెంచర్ హోల్డర్కి నేను సేఫ్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు? when you are making additional issue of equity shares. Now listen carefully. అడిషనల్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ 5 lakhs ఇష్యూ చేస్తాం కదా మనం. టోటల్ ఎంత అయిందమ్మా? 15 lakhs క్యాపిటల్ అంది. అంటే ఒక క్యాపిటల్ రీపేమెంట్ చేయడం కోసం ఇన్ ఆర్డర్ టు రిడీమ్ వన్ క్యాపిటల్ యు ఆర్ రేజింగ్ అగైన్ ఎ ఫ్రెష్ క్యాపిటల్. నౌ జనరల్ కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించి చెప్పండి. నౌ టు రీపే ద లయబిలిటీ, ఎగ్జాంపుల్ టు రీపే ద లోన్, యు ఆర్ మేకింగ్ అదర్ లోన్, యు ఆర్ టేకింగ్ అదర్ లోన్. అంటే ఒక లోన్ రీపేమెంట్ చేయడం కోసం ఇంకొక లోన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది కేస్ 1. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీపే ద లోన్ యు ఆర్ రీపేయింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాఫిట్స్ దట్ యూ ఎర్న్డ్ బై డూయింగ్ బిజినెస్. ఇది కేస్ 2. ఫస్ట్ కేసు ఏంటమ్మా? ఒక లోన్ రీపే చేయడం కోసం యు ఆర్ అబ్టైనింగ్ అదర్ లోన్. ఇది ఫస్ట్ కేస్.
సెకండ్ కేస్, ఒక లోన్ రీపే చేయడం కోసం నువ్వు బాగా కష్టపడి ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసి ఆ ప్రాఫిట్స్ లోన్ రీపే చేస్తున్నాం. సో కేస్ 1 అండ్ కేస్ 2, విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్ సైన్? కేస్ 2. రీజన్, you are not taking other loan, you are using your own money, you are using your own money. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ రిడీమ్ చేయడం కోసం యూ రేజ్డ్ మనీ ఫ్రమ్ ద ఈక్విటీ షేర్స్. ఇది ఒక ఆప్షన్, ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. సో దట్స్ వై కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చేస్తారంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీపే ద ప్రిఫరెన్సెస్, యూ కెన్ రీపే ఫ్రమ్ దిస్ రిజర్వ్స్ ఆల్సో, వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ earned by the business company. But only thing, when you make repayment to the preference holders, you have to create a new ledger in the reserves and surplus, and that new ledger name is capital redemption reserve. Capital redemption reserve. ఇప్పుడు జనరల్గా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 15 lakhs ఉన్నాయి కదా, 15 lakhs ఎవరేమో ఓనర్సే కదా, ఓనర్స్ వేనా కదా. ఎస్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ దిస్ 15 lakhs, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీపే వితౌట్ రేసింగ్ క్యాపిటల్, you have to segregate at least from these reserves one reserve capital redemption reserve 5 lakhs. అంటే అయితే క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేయాలి, లేకపోతే క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్? 15 lakhs. సో ఇన్ దట్ ఓన్లీ 2 ledgers, one is general reserve, other one is P&L. General reserve 10 lakhs, P&L 5 lakhs. How many ledgers? 2 ledgers. In the మనం discuss చేస్తాం, to repay the capital you have to issue equity share capital. Sir, I don't want to make a equity share capital raising, sir. Then you have other alternative, and that other alternative is you can create a capital redemption reserve. You can create capital redemption reserve from free reserves. So at present free reserve how much? General reserve and P&L 10 lakhs and 5 lakhs కదా. ఇప్పుడు ఆ 10 and 5 15 lakhs యూజ్ చేసి క్రియేట్ a capital redemption reserve. Capital redemption reserve ని క్రియేట్ చేయి. Capital redemption reserve ఎంత క్రియేట్ చేయాలి సార్ అంటే, టెల్ మీ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ దట్ యు ఆర్ డిక్రీజింగ్? 5 lakhs, అండ్ క్రియేట్ 5 lakhs capital redemption reserve. నో టెల్ మీ టోటల్ 20 lakhs కదా, 20 lakhs ఉందా? 15. దెన్ రెడ్యూస్ general reserve or else reduce P&L. That can be in any order your wish. అంటే ఫ్రీ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ చేసి క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్లోకి నోట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏమైందో చూడండి. అర్లియర్ క్యాపిటల్ ఇస్ 10 + 5 15 lakhs, అండ్ ఆఫ్టర్ రిడమ్షన్ క్యాపిటల్ 10 lakhs only, but there is a new ledger in capital redemption reserves and surplus, that is capital redemption reserve. Sir, capital redemption reserve లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే someday definitely it will go to equity share capital with the form of bonus. అంటే ఒక అమౌంట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్లో ఉన్న క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్లో ఉన్న ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ ఎనీ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్. రీజన్ ఏంటమ్మా? బోనస్ ఉంది చూసారా, బోనస్లో మనం ఏం చేస్తాం, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ తీసి షేర్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం కదా. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీ బ్యాలెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, సమ్ డే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ యాడ్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. సో దట్స్ వై టుడే యూ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఎంట్రీ దట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. మరి ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయాలి సార్? ఫ్రమ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో వై ఓన్లీ ఫ్రీ రిజర్వ్? ద ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఓన్లీ ఫర్ యూజ్డ్ ఫర్ డివిడెండ్. అంటే షేర్ హోల్డర్కి పే చేయడం కోసం యూజ్ చేసే రిజర్వ్ ఫ్రీ రిజర్వే. సో షేర్ హోల్డర్కి పే చేసే అమౌంట్లో ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో that shall be transferred to a separate account, and that separate account is called capital redemption reserve. ఓకేనా? 2 adjustments చేయాలి. అయితే న్యూ షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేయాలి, లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఎందుకు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? నువ్వు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసావు అంటే అది ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అనే కన్సిడర్ చేస్తాం, విచ్ ఈస్ సబ్సెట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, బట్ సమ్ డే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ మేక్ యాజ్ ఎ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. దెన్ డిబెంచర్ హోల్డర్కి రిస్క్ ఏమీ ఉండదు, క్యాపిటల్ అలాగే ఉంటుంది, రీప్లేస్ అవ్వదు. అంటే బిఫోర్ రిడమ్షన్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిడమ్షన్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఇంటాక్ట్. నౌ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, present reserves and surplus how much? 15 lakhs. General reserve 10 lakhs. P&L 5 lakhs. Company wants to redeem preference share capital. How much preference share capital? 5 lakhs. 5 lakhs redeem అయితే after redemption capital ఎంత అవుతుందమ్మా? 10 lakhs. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? You have to raise again 5 lakhs. That may be either capital raise చేయొచ్చు or else CRR క్రియేట్ చేయొచ్చు. 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.
Option 1, either increase equity share capital or else increase capital redemption reserve. If you are increasing equity share capital, issue fresh shares. If you are increasing capital redemption reserve, decrease free reserve and increase capital. It's an internal book adjustment entry. Sir, I am decreasing preference share capital 5, but I am raising only 3 lakh equity share capital. Earlier capital enta 15. Now it is capital only 13. Now you have to create 2 lakh CRR. 2 lakh CRR. So 2 lakh CRR create cheyali kada. And the general reserve will be 8 lakhs. And the general reserve decreases CRR lo note chestunna nenu. Ippudu chudandi, decrease in preference share capital how much? 5 lakhs. 5 lakhs ena? That is equals to increase in equity share capital 3 lakhs plus increase in CRR 2 lakhs. Equation match ayinda leda? See, ultimate ga how much amount of preference share capital is decreased, same amount of equity share capital should increase. Or else, how much amount of preference share capital decrease, same amount of CRR should be increased. Or else, how much amount of preference share capital decrease, increase in equity share capital plus increase in CRR both should be equal with preference share capital reduction. ఇది కండిషన్ అనమాట. ఎంత క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయితే అంత క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇది వన్ కండిషన్. ఆర్ ఎల్స్ ఎంత క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయితే అంత సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇది అదర్ కండిషన్. ఆర్ ఎల్స్ ఎంత క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయితే అంత క్యాపిటల్ ప్లస్ సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో దట్ అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, అవుట్ సైడర్ విల్ ఫీల్ లైక్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఇన్ ద బిజినెస్ అని. సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఆల్ దీస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీస్. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రిఫరెన్స్ రెడీమ్ చేయాలి. రిడమ్షన్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. బట్ బిఫోర్ మేకింగ్ రిడమ్షన్ యూ షుడ్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్. అండ్ ఆ కండిషన్ ఏంటి? బిఫోర్ రిడమ్షన్, ఆఫ్టర్ రిడమ్షన్ capital should be same. That may be in the form of raising of a fresh capital or increasing of a capital redemption reserve. Now you have to satisfy the two conditions. After satisfying the conditions, now you can make payment to the preference holders. First redemption due. After that satisfaction of conditions. After that payment. After that payment. Note cheyandi. మా సిఆర్ఆర్ ఎందుకు రేజ్ చేసాం అర్థమవుతుందా? నార్మల్గా అయితే న్యూ క్యాపిటల్ రేజ్ చేయాలి. న్యూ క్యాపిటల్ రేజ్ చేస్తే సిఆర్ఆర్ అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ కంపెనీ do not want to raise a new capital, at least it should create a capital redemption reserve. If it creates a capital redemption reserve, someday definitely it will add to the equity share capital. అప్పుడు నువ్వు సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసినా షేర్ క్యాపిటల్ రేజ్ చేసినా సేమ్ ఎఫెక్ట్. సో ఓన్లీ ఫుల్లీ paid up preferences can be redeemed. Redemption of preferences by first one, fresh issue of equity shares, and ikkada emudama increase in equity share capital, or else redemption of preferences by reserves and surplus, and ikkada emudama increase in capital redemption reserve. Third one, combination of both. అంటే ఇక్కడ ఏమో చెప్పండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సిఆర్ఆర్. సో ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఎంత క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అవుతే అంత ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎల్స్ అంత సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సిఆర్ఆర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. సార్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా చెప్పండి? షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఎంట్రీలో షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయితే డిక్రీజ్ అయినట్టు, అదే ఎంట్రీలో షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయితే ఇంక్రీజ్. రిజర్వ్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అయితే ఇంక్రీజ్, అదే ఎంట్రీలో డెబిట్ అయితే డిక్రీజ్. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ నౌ విల్ రికార్డ్ ఎ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనమాట. కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా?
ఎంత క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయితే అంత క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఎంత క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయితే అంత సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎల్స్ కాంబినేషన్. సో అల్టిమేట్ ఈక్వేషన్ అయితే డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సిఆర్ఆర్. ఈ కండిషన్ ఆల్వేస్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్, మన ఎగ్జాంపుల్లో 5 lakhs ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయింది కదా. ఫస్ట్ కేసు మనం చేసాం 5 lakhs ఈక్విటీ ఇచ్చాం, దెన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సిఆర్ఆర్ విల్ బి 0. దట్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. లేదనుకోండి డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ 5, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 0, వి ఇంక్రీజ్ సిఆర్ఆర్ 5 lakhs. దట్ ఈస్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. Decrease in preference share capital 5 and we increase the equity share capital 3, then automatically increase in CRR will be 2. ఎలాగైనా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. మా అర్థమైంది ఈ పాయింట్. సిఆర్ఆర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం అర్థమవుతే బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కూడా సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా. వై వీ నీడ్ టు క్రియేట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్? సి వెన్ ఎవర్ కంపెనీ decrease its share capital, it has to replace the capital either by making fresh issue or by creating CRR. So if company creates CRR, that means someday definitely that CRR replace with the capital. Replace with the capital. Journal entries. First one, for preference share capital redemption due. For preference share capital redemption due. మనం డైరెక్ట్గా పేమెంట్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ అ డ్యూ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ డ్యూ ఎంట్రీ. ఒకసారి చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ పేమెంట్, టెల్ మీ నార్మల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కలెక్టింగ్ అమౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, అంతేనా? నౌ వీఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, దెన్ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ రివర్స్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ చెప్పండి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. మరి దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ. నౌ యూ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ దిస్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఇంటూ 2 entries, డ్యూ ఎంట్రీ, సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. After that payment, preference shareholders account debit to bank account. Clear? నార్మల్గా ఫ్రెష్ ఇష్యూ చేస్తే కలెక్ట్ అవుతుంది బ్యాంక్ డెబిట్, క్యాపిటల్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. ఇప్పుడు మనం రీపే చేస్తాం, క్యాపిటల్ డిక్రీస్, సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. ఎలా డిక్రీస్ అవుతాం? బై పేమెంట్ త్రూ బ్యాంక్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్, క్యాపిటల్ డిక్రీస్. బట్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ చేయకుండా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాసింగ్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ, యూ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ దట్ ఎంట్రీ into 2 entries. Number 1, due, obligation. Number 2, settlement of obligation. For that entry, decrease capital, increase liability. Decrease liability, decrease asset. అంతే కదా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీస్ టు ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్, పే చేయాలి లయబిలిటీ. అండ్ పేమెంట్ చేసాం, లయబిలిటీ రెడ్యూస్ అయింది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా రెడ్యూస్ అయింది. మరి అంతే కదా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ అయితే లయబిలిటీ రెడ్యూస్ అయినట్టే కదా. అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్, బ్యాంక్ అవుట్ఫ్లో. Okay, now done. But the problem arises, how much amount that you are paying is important. See, preference share capital epudu face value ga untadi, but while making redemption, company will offer a more than a face value. Example, face value each one 100, but company while repayment it may pay 100 or above 100. But if the payment is also 100, life is more easy because same interest vastay, same numbers. But problem arises when the payment is a more than a face value. 100 rupees pay cheyali, but company is offering 110. Extra 10 pay chestam kada. That is a premium on redemption, and which is lost to the company. Which is lost to the company. See, loss ante debit or credit? Debit. All expenses losses debit, right? So that's why loss to debit raskoవాలి. Now listen carefully. For preference redemption due. సో జర్నల్ ఎంట్రీ నోట్ చేయండి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్.
preference share capital account debit. Here you have to write a face value of preference share. Face value of preference share. Credit to preference shareholders account. Here you have to write redemption value. Enter the redemption value. Repayment term. Repayment value. Preference share capital account debit. Preference share capital account debit to preference share holders account. Preference share capital debit with face value. Preference holders credit with redemption value. See, face value and redemption value both are same anukondi, entry is completed. But redemption value anedi sometimes it may be more than face value. Let's say example, if it is 100 and 100 and 100 asal problem undadu. But problem arises, preference share capital 100 but redemption value is 110. You agree to pay 10 rupees extra. But a 10 rupees company ki loss again. Loss. Now to match the credit with debit, inkotani can note shell with the name called premium on redemption. With the name called premium on redemption. So you can note cheyandi. You can also call it as a loss on redemption. Ila note cheyach problem లేదు. So premium on redemption of preference shares account debit. ఇదేంటమ్మా redemption value minus face value. But later this loss shall be transferred to P&L. Like how we transfer salary to the P&L, అలాగే premium on redemption of preferences కు P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ preference share capital account debit. Next, premium on redemption of preference share account debit to preference share holders account. Done? Sir, ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీలో tell me the ledger which is representing nominal nature ledger. Premium on redemption, because that is a loss, right? And entire loss by the end of the year it should be transferred to P&L. Now tell me journal entry for that. Profit and loss account debit to premium on redemption of preference share account. But that entry should be recorded at the end of the process. Last కి నోట్ చేయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇయర్ ఎండింగ్ కి పాస్ చేయాలి మనం. అది ఎప్పుడు ఇయర్ ఎండింగ్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిటే కదా. Now think from the point of view of schedule 3 format. Under which heading we have to write that premium on redemption preference share? Other expenses. That is not cost of material consumed. Purchase of stock in trade, changes in inventory, employee benefit expenses, finance cost, depreciation. ఇంకా మిగిలిందేంటి? Other expenses. So if it is T-shaped ledger, నువ్వు ఎక్కడైనా డెబిట్ చేయొచ్చు. But under schedule 3 format, it should be on a specific number, right? అదే number, other expenses. Redemption of preference share premium. Only extra amount, that is 10. ఏదైతే లాస్ ఉందో లాస్ మాత్రమే నోట్ చేయాలి. Okay? Now, before making repayment, first you have to satisfy the condition, right? And here the condition is whatever capital is decreased in first entry. Preference share capital debit అయింది కదా. Why here preference share capital is debited? Decrease in preference shares. Decrease in preference share. How much amount that we are decreasing, that same amount should be increased with the equity share capital. That means now company should issue equity shares. Company should issue equity shares. Okay na. That equity shares issued may be at par ఉండొచ్చు, at premium కూడా ఉండొచ్చు. It cannot be issued at discount. తెలుసు కదా రూల్, ఫౌండేషన్లో ఉంటుంది. ఈక్విటీ షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు నాకు టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్, షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్. If company issued the shares at a premium, then entry bank account debit to equity share capital account to securities premium account. Excess of amount issued then face value. Face value కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నోట్ చేయండి. ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్,
For issue of equity shares, tell me journal entry. Bank account debit to equity share capital account. Bank account debit to equity share capital account to securities premium account. See, equity share capital always credited with face value. But issue price minus face value, that is securities premium credit. So here it is issue price. Here it is face value. And here it is issue price minus face value. Clear? So in the preference share capital ready by the equity share capital raise share, or else at least you have to create a capital redemption reserve. You have to create capital redemption reserve. Ma capital redemption reserve endu create chesam, capital decrease avutundi. Appudu either no new capital raise cheyali or else capital redemption reserve create cheyali. And for creation of capital redemption reserve, you have to use only free reserves. Only free reserves. Third one. For creation of capital redemption reserve. Journal entry చూడండి. Free reserves account debit to capital redemption reserve. Free reserves account debit to capital redemption. Free reserve is ledger name kaadu. Free reserve is a group name. So you can debit general reserve, you can debit P&L, or else you can debit any free reserve. Now can I say entry like general reserve account debit, profit and loss account debit, any other reserve account debit to capital redemption reserve. Enter create cheyalama. How much amount of capital that we decreased in the name of preference share capital and the create cheyali. Put చూడండి, listen carefully. Suppose example here it is 10 lakhs. Now company wants to issue only equity share, not creation of CRR. Then here the credit should be 10 lakhs. Share capital 10 lakhs avali. Then no need to record this entry. Eppudu preference share capital decrease and 10, equity share capital increase ko 10. Suppose example here equity share capital is increased by 9 lakhs only. Then you have to create capital redemption is a 1 lakh. See, ultimately first entry debit should equal with second entry credit equity share capital plus third entry credit capital redemption reserve. 9 plus 1, how much? 10. Here it should be 10. Suppose example, if it is 15 and this credit is 9, then here it should be 6. Ultimate reduction in preference share capital is equals to increase in equity share capital plus increase in CRR. Now it can also be more than that, but cannot be less than. అర్థమైంది కదా? ఎక్కువైనా పర్లేదు, తక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి, అంతే కదా? షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయింది. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్, దట్ మచ్ అమౌంట్ మినిమం షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్. యూ కెన్ ఆల్సో ఇష్యూ అ ఫ్రెష్ షేర్స్ మోర్ దెన్ దట్ ఆల్సో, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ప్రాబ్లం అరైజెస్ ఇఫ్ ద ఇష్యూ ఈస్ లెస్ దెన్ ద రిడక్షన్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కదా? నో ఆఫ్టర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ కండిషన్స్ నౌ యూ కెన్ మేక్ పేమెంట్. ఇప్పుడు మనం పే చేయొచ్చు. సి ఫస్ట్ ఎంట్రీలో is there any payment to the preference holders? We created a liability, preference shareholder liability rasam. Now that liability should be settled by making payment. Now fourth one, payment to preference shareholders. For payment to preference shareholders. For payment to preference shareholders. First entry we create a liability, right?
క్రెడిట్ లో 2 ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అని రాసాం కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ దట్ లయబిలిటీ. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Preference holders account debit to bank account. See, first entry lo, whatever debit that we recorded with the name called, preference holders credit liability rasam kada, that liability should be settled. Preference holders liability decrease, bank asset decrease. So payment అయిపోయింది కదా. So ఇప్పుడు first entry there is a nominal nature ledger, that is red color ఉంది చూడు, premium on redemption of preference share, that is a loss expense that shall be transferred to P&L. Entry for that. P&L account debit to premium on redemption of preference share. Transfer of premium on redemption of preference shares to profit and loss account. Transfer of premium on redemption of preference shares to profit and loss account. Entry. Profit and loss account debit to premium on redemption of preference share account. Profit and loss account debit to premium on redemption of preference share account. Total number of entries 5. Sir, first entry lo preference share capital debit enduku? Why? Decrease in preference share capital. Why premium on redemption debit? Loss expense increase debit. Why preference holder credit? Liability increase credit. ఈ క్లారిటీ లేకుండా ఎంట్రీస్ గుర్తుపెట్టుకోలేమమ్మా. ఫస్ట్ మనం ప్రిఫరెన్స్ రిడమ్షన్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా పేమెంట్ చేయొద్దు. Before making payment, make sure that condition should be satisfied, and that condition is how much amount of capital is decreased, the same amount of capital or same amount of CRR should be created. Second entry, for a fresh issue of equity share capital, entry bank account debit to equity share capital account. If it is issued at premium, then credit to securities premium. Next, or else company does not want to issue equity share, it has to create CRR from free reserve. Entry for that, free reserves account debit to capital redemption reserve. Makkada free reserve and free reserve ledger name kaadu adi, group ledger name adi. So there we can use general reserve debit, P&L debit or any other free reserve debit to capital redemption reserve. Either second entry through satisfy cheyali condition ni, or else third entry through satisfy cheyali, or else combination both. After satisfying the condition, now you can make payment to the preference holders. First entry liability rasam kada, that liability should be paid. Entry for that, preference shareholders account debit to bank account. And after that, anni ayipoyin tarvata, if there is any loss on a premium, that premium shall be transferred to P&L. Entry for that, profit and loss account debit to premium on redemption of preference shares account. Clear? Masi capital redemption reserve ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలంటే whenever there is a decrease in capital, that may be a preference share capital or equity share capital. దేనికోసం? ఫర్ సెక్యూరింగ్ ద అవుట్ సైడర్స్. అవుట్ సైడర్ కోసం క్రియేట్ చేయం మనం, బట్ మనం క్రియేట్ చేస్తే అవుట్ సైడర్ ఫీల్ లైక్ సెక్యూర్డ్, సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ క్రియేట్ సిఆర్ఆర్ ఎనీహో దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద క్యాపిటల్ ఇన్ ఫ్యూచర్, దెన్ అవుట్ సైడర్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఉన్నట్టే కదా. అవుట్ సైడర్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఓనర్ మనీ డిక్రీస్ అవ్వద్దు. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ సిఆర్ఆర్ దట్ విల్ యాడ్ టు ద ఓనర్ మనీ ఇన్ ద క్యాపిటల్, దెన్ అవుట్ సైడర్కి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో రూల్ గుర్తుపెట్టుకో, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ డిక్రీస్ ఇన్ క్యాపిటల్, at that point of time you have to increase capital redemption reserve, have to increase
క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఇష్యూ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. బట్ బై బ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అవుతాయి. దాట్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, buyback of securities law, there will be reduction in equity share capital, then you have to replace it with creation of a capital redemption reserve. Capital redemption reserve రూల్ ఏంటమ్మా, మెయిన్ ఒక్కటే రూల్, ఇప్పటివరకు మనం కష్టపడినంత ఒక్కదాని గురించే. క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయితే క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో బోనస్లో 2 ఎంట్రీస్ రాసాం, రిడమ్షన్ ప్రిఫరెన్సెస్ 5 ఎంట్రీస్ రాసాం. ఓకేనా, దెన్ సో 11:30 క్లాస్ ఉంటుంది కదా, 11:30కి విల్ స్టార్ట్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదే అమ్మా, బోనస్ అండ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్కి. ఇదంతా డిస్కస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్లో సమ్హౌ ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్మెంట్ రావచ్చు, 1 or 2 క్వశ్చన్స్లో వస్తుంది. కంపెనీ ఇష్యూడ్ బోనస్, కంపెనీ రిడీమ్ ద ప్రిఫరెన్సెస్ అని. ఆ ఒక్క లైన్కే ఈ 3-4 ఎంట్రీస్ మనం రాసింది. ఓకేనా, ప్రాబ్లం నెంబర్ 4లో కంపెనీ రిడీమ్డ్ ప్రిఫరెన్సెస్, జస్ట్ ఈ లైన్ కోసం ఆ ప్రిఫరెన్షియల్ ఎంట్రీస్ అని డిస్కస్ చేసాం మనం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5లో కంపెనీ ఇష్యూడ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ బోనస్ షేర్స్. కంపెనీ రిడీమ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంతే. జస్ట్ 7 ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్లో 1 ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది. దానికోసం ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పాను నేను. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. బట్ ఇది సిఏ ఫౌండేషన్ ఇంకా డీటెయిలింగ్గా ఉంటుంది, విత్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటాం మనం. ఎవరికైనా సిఏ ఫౌండేషన్ డీటెయిలింగ్ కావాలంటే యూట్యూబ్లో లెక్చర్ ఉంది, యూ కెన్ రిఫర్ ఇట్. ఇదే ఎక్కువ సార్, మాకు అవసరం లేదంట. ఓకేనా, సో 11:30కి బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. సో చాప్టర్ ఏంటమ్మా, నేమ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. సో కొంచెం ఆన్సర్స్ గట్టిగా చెప్పాలన్నమాట నేను అడిగినప్పుడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిండేమో బోనస్ అండ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. సో బోనస్ ఇష్యూ ఆల్సో కాల్డ్ as capitalization of reserve. Effect of bonus issue, increase in equity share capital, decrease in reserves and surplus. At the reserves and surplus, so we will be having different multiple ledger accounts, right? In that first priority, capital redemption reserve account. Second priority, securities premium account. Third priority, capital reserve account. And the last priority is pre-reserve. In that pre-reserve, there is multiple ledgers. You can use it in any order. 2 entries discussed. First entry, capital redemption reserve account debit, securities premium account debit, capital reserve account debit, free reserve account debit, to bonus to shareholders account, and then bonus to shareholders account debit to equity share capital account. Bank కాదు, equity share capital account. ఓకేనా, సో నామో మీరు ఎంట్రీ చెప్పేటప్పుడు డెటార్ టు అని అంటారు, డెటార్ టు కాదు, అది డెబిట్. ఏంటది, డెబిట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియస్. రిడమ్షన్ నథింగ్ బట్ రీపేమెంట్. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ రీపే చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. సో ఓనర్ ఫండ్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయితే రిస్క్ విల్ బి క్రియేటెడ్ టు ద అవుట్ సైడ్. సో దాట్స్ రీజన్ వై వాట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్, దట్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్. And that for replacement purpose, we have 2 options. Either make a fresh issue or else create CRR, or else use the combination of both. Okay. Now, preference share redemption due, first entry. Preference share capital decrease, debit. Preference share capital decrease, debit. If company offers a premium on redemption and that premium is a loss to the company, expense increase, debit. And the name of the ledger is premium on redemption of preference shares account, debit. ఓకేనా, నేను అడిగినప్పుడు చెప్పాలన్నమాట, అప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే, వై ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ క్రెడిట్? లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. నౌ బిఫోర్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్, you have to satisfy the condition, and the condition is capital should be intact. అంటే before redemption, after redemption, capital of the company should be equal, and to make that equal,
we are issuing a new equity shares. Tell me journal entry for issue of equity shares. Bank account debit to equity share capital account. If at all company issued shares at a premium, in addition to equity share capital, we have to add one more ledger called as securities premium. That is also credit, reserves and surplus. Next, for creation of capital redemption reserve. So you have to create a new ledger called capital redemption reserve with the help of existing free reserves. So for the journal entry, free reserves account debit to capital redemption reserve account. See, reserve having credit balance. If it increases, credit shall. If it decreases, debit shall. So that second entry, third entry complete, the condition will be satisfied. Now after that you can make payment to the preference holders. So first entry lo we credited preference holders, right? Adi repayment cheyali. So journal entry for repayment to preference holders, preference shareholders account debit to bank account. Liability decrease debit preference holders account, bank asset decrease credit to bank account. Sampriti cheppali, okay na? And next, premium on redemption of preference share shall be transferred to P&L. Entry for that, P&L account debit to premium on redemption of preference shares account. Okay, so two concepts nunchi manaki internal adjustments raవచ్చు. So that's why అవి డిస్కస్ చేసాం. Now the main chapter, main content of buyback of securities. నోట్ చేయండి. Buyback. My buyback of security. The term securities includes so many elements, but for this chapter, security means only equity share. See, previous మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఏంటమ్మా, redemption of preference share కదా. See, when it comes to equity share, there is no any time limit. See, for preference share, there is a maximum period of 20 years as per Companies Act. After completion of 20 years, you must repay to the preference holders. But when it comes to equity shares, there is no any specific time limit. Say unlimited time period. Unlimited time period. So that's the reason the company will repurchase the shares. See, preference share another repayment out there. But equity share repayment avadu. It's a purchase of own shares by the company. Purchase of own shares by the company. And after repurchasing own shares by the company, company should cancel the share certificates. కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేయాలి. సరే, ఎందుకు బైబ్యాక్ చేస్తున్నది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ అకౌంటింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. వెన్ కంపెనీ పర్చేస్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్స్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్, వాట్ అకౌంటింగ్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, అది మన డిస్కషన్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇన్ జనరలీ, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, X Limited is a company is having 3 shareholders, A, B and C. A is a holder for 1000 shares, B is a holder for 1500 shares, C is a holder for 2500 shares. Tell me total number of shares. Add చేయండి. So total 5000 shares were outstanding. 5000 shares were outstanding. మరి outstanding అంటే ఇప్పటి వరకు ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ అని. 5000 shares were outstanding. That means till date company issued 5000 shares. So out of that 5000 shares, A is a holder for 1000, B is a holder for చెప్పండి ఎంత 1500, C is a holder for 2500. And now company అంటే X Limited itself are buying the shares from the shareholders. Not all the shares, some of the shares purchase చేయాలి. దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ లిమిటెడ్ షేర్స్ని బైబ్యాక్ చేయాలి. ఇక్కడ బై బ్యాక్ అంటే ఇనిషియల్లీ కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్ టు ద పబ్లిక్, రైట్? Now the same company repurchasing its shares. Repurchasing its shares. So when company repurchased its shares, immediately after taking back the certificate from the shareholder, that certificate should be destroyed. It is not like share forfeiture. So when it comes to share forfeiture, that certificate taken by the company and again it will be reissued to other person. But in case of buyback of securities, whenever company repurchases the share certificate, that share certificate should be destroyed within the prescribed time limit. అది మీకు ఒక 2 months తర్వాత లా ప్రొడ్యూసర్ చెప్తారనమాట. బట్ మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేస్తాం. సో షేర్ సర్టిఫికేట్ రివర్స్ తీసుకుంటే ఆ సర్టిఫికేట్ని డెస్ట్రాయ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ రీపర్చేజ్డ్ 100 shares from A, 150 shares from B, 250 shares from C. Now tell me, number of shares held by A, 900, held by B, 1350, held by C, 2250.
Now tell me number of shares bought back. 250 plus 150 plus 100. Any? 500. And that 500 shall be reduced from here. 4,500. But in case of share forfeiture, that will be reduced from ABC holdings, but it cannot be reduced from total shares because that 500 shares can be reissued to any other person. Any other person. And reason for forfeiture of shares and because of non-payment, right? Non-payment. And the company request చేసింది repeated గా shareholder ignore చేసాడు repeated గా. So that's why company on a basis of a warning that will repurchase, forfeit, cancel చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ కంపెనీ బైబ్యాక్ చేసే షేర్ మస్ట్ బి ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్. మస్ట్ బి ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్. సేమ్ కండిషన్ ఇన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. రిడమ్షన్ అంటే రీపేమెంట్. ఇనిషియల్ నువ్వు తీసుకున్నట్టు అప్పుడు నువ్వు రీపే చేయొచ్చు, అవునా కదా? నౌ హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ వెన్ ద షేర్ ఈజ్ ఎ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్, దెన్ ఓన్లీ కంపెనీ కెన్ ఏబుల్ టు బై బ్యాక్ ఇట్స్ షేర్. సార్ బైబ్యాక్ చేస్తే షేర్ హోల్డర్కి లాస్ కదా సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. See, listen carefully. Face value of share 100 rupees. Face value of share 100 rupees. Market price ఎంతైనా ఉండొచ్చు. Now let us assume market price is 500 rupees. Market price is 500 rupees. And buyback అనేది it is not 100% decision of the company. There should be agreement with the shareholder also. అంటే నేను buyback చేస్తాను, in case if you are okay then only it is this transaction will be executed. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మ్యూచువల్ కన్సెంట్ ఉండాలి. కంపెనీ అథారిటీగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బైబ్యాక్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది, కంపెనీ వాంట్స్ టు బైబ్యాక్ సో సచ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని. ఇఫ్ ఎనీ వన్ షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ దట్ ఇంటెన్షన్ టు సోల్డ్ దట్ షేర్ టు ద కంపెనీ ఇట్ సెల్, దెన్ దే కెన్ సెల్ అనే ఆప్షన్ కంపెనీ ఇస్తారనమాట. అయితే కంపెనీ ఆప్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మార్కెట్లో 500 ఉంది, కంపెనీ చెప్పింది మీ షేర్ మేము పర్చేస్ చేసాం 400కి, ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? నిజంగా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ షేర్ హోల్డర్ వాంట్స్ మనీ, దెన్ దే విల్ సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేసుకుంటే దే కెన్ గెట్ 500 రూపీస్. కంపెనీకి ఎందుకు సేల్ చేస్తారు? సేల్ చేయరు కదా. సో దట్స్ వై కంపెనీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇండ్యూస్ ద షేర్ హోల్డర్ టు యాక్సెప్ట్ ద బైబ్యాక్ ఆఫర్, ఇన్ జనరల్ దే విల్ ఆఫర్ ఎ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ మోర్ దెన్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఫేస్ వాల్యూ 100, మార్కెట్ ప్రైస్ 500, బట్ కంపెనీ చెప్తుంది ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ వన్ వాంట్స్ టు సెల్ ద షేర్స్ టు ద కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్, వీఆర్ రెడీ టు పే 600 రూపీస్. దెన్ డెఫినెట్గా సమ్హౌ కొన్ని షేర్ హోల్డర్స్, కొంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ దే విల్ ఇంట్రెస్ట్ టు సెల్. సార్ కంపెనీ అసలు ఎందుకు ఎక్స్ట్రా పే చేస్తారు సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. సి కంపెనీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏ ఓనర్, రైట్? షేర్ హోల్డర్ కోసమే కదా. ఇప్పుడు షేర్ హోల్డర్కి కంపెనీ ఎక్స్ట్రా క్యాష్ ఇస్తే ఓనర్కి ఇచ్చినట్టే కదా, అవునా కదా? అంటే ఓనర్కి ఎక్స్ట్రా క్యాష్ పే చేయడం కోసం, ఇన్ ఆర్డర్ టు పే హయ్యర్ క్యాష్ టు ద ఓనర్, దేర్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ బైబ్యాక్. నార్మల్గా కంపెనీ ఓనర్కి డివిడెండ్ పే చేయొచ్చు, బట్ డివిడెండ్ అనేది పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ వాల్యూ బేస్ మీద ఉంటుంది. సో డివిడెండ్ ఫామ్లో యూ కెనాట్ గివ్ ఎ హయ్యర్ రివార్డ్, ఎక్కువ రివార్డ్ ఇవ్వలేము మనం డివిడెండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో దట్స్ వై కంపెనీ చేసిన షేర్ హోల్డర్కి ఆప్షన్ ఇచ్చింది, ఇన్ కేస్ మీకు మా కంపెనీ రివార్డ్స్ కావాలి అంటే మీరు షేర్ సర్టిఫికేట్ని సేల్ చేయండి, విల్ గెట్ ఎ మోర్ అమౌంట్ దాన్ కంపేర్ టు ద మార్కెట్. మార్కెట్లో 500 ఉంది, బట్ వీఆర్ రెడీ టు పే 600. దెన్ డెఫినెట్లీ ఎవరికైతే అమౌంట్ అవసరం ఉందో దే విల్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు సెల్ దేర్ షేర్ టు ద కంపెనీ. అండ్ ఆఫ్టర్ బయింగ్ బ్యాక్ దట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్. సార్ షేర్ సర్టిఫికేట్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్దా? డిక్రీజ్ అవుతాయి. నౌ డస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ ఎ గుడ్ సైనా, బ్యాడ్ సైనా? వెరీ గుడ్ సైన్, వెరీ వెరీ గుడ్ సైన్. రీజన్ ఏంటంటే దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ షేర్ ఎర్నింగ్స్. లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. Present number of shares, how many shares? 5,000 shares. At present company profits, let's take 10 lakhs. Company earnings, profit for the period undi kada, statement of P&L lo, like downline item, profit for the period. Now 10 lakhs profit for the period is for 5,000 shares. Tell me profit for the period for every share, for each share how much? 200 rupees kada. Suppose example same business next year kuda jarigindi, next year కూడా same profit we got 10 lakhs, but in the next year during the current year company buy back 1,000 shares. Now tell me number of shares balance 4,000, but the profit for the period is same, profit for the period is same. Now the number of shares become 4,000. Now tell me earnings per share 250 rupees. మీరు చూడండి,
ఇప్పుడు ఈచ్ షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూడండి. అర్లియర్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎంత? 200. అండ్ నౌ ద ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఇస్, ఇప్పుడు చెప్ప మార్కెట్లో అది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది. పాజిటివ్. సి ఎవరైతే షేర్ సేల్ చేసి వాళ్ళకి కూడా పాజిటివ్, బికాస్ కంపెనీ విల్ పే హైయర్ దెన్ మార్కెట్ ప్రైస్. అండ్ నౌ ఎవరైతే సేల్ చేయలేదో దే ఆర్ గెటింగ్ ఏ హైయర్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, అది కూడా పాజిటివ్ ఇంపాక్టే కదా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ థింక్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎర్లియర్ 5,000 shares are available in the market. Now the number of shares available only 4,000. Supply reduce, earnings increase, demand increase, price increase, మార్కెట్ ప్రైస్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఒక కంపెనీ షేర్ని బైబ్యాక్ చేస్తే ఎవరైతే షేర్స్ సబ్మిట్ చేశారో వాళ్ళకి పాజిటివ్ ఇంపాక్టే ఉంటుంది, బికాస్ దే విల్ గెట్ ఏ మోర్ మనీ దెన్ కంపేర్ టు ద మార్కెట్. అండ్ ఎవరైతే సేల్ చేయలేదో వాళ్ళ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎర్నింగ్స్ ప్రైస్ పర్ షేర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బికాస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ డెఫినెట్గా దేర్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఓన్లీ. ఓకేనా, అది పాజిటివ్ ఇంపాక్టే, అదేంటమ్మా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్. డన్. సో నోట్ చేయండి, బైబ్యాక్ మీనింగ్ ఏంటంటే పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్స్ బై ద company. Purchase of its own shares by the company. You can note only fully paid shares. Only fully paid shares. Next, when company buy back its shares, when company buy back its shares, they have to be cancelled by the company. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కెనాట్ బి హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వెన్ కంపెనీ బై బ్యాక్ ఇట్ షేర్స్ దే హ్యావ్ టు బి క్యాన్సల్డ్ బై ద కంపెనీ. కెనాట్ బి హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇక్కడ కెనాట్ బి హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దే కెనాట్ హోల్డ్ దట్ షేర్స్, హోల్డ్ చేయకూడదు. నార్మల్గా ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇస్ ఏ కంపెనీ, గివెన్ షేర్స్ 5,000 టు ఏ బీసీ కదా. ఏ ఈజ్ హోల్డింగ్ షేర్స్, B is holding shares and C is also holding shares. Now company bought back 100 shares from A, right? Now this X Limited cannot act like an investor. అంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనేది ఎక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో షేర్స్ పర్చేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు. దట్స్ వై ఇఫ్ కంపెనీ పర్చేస్ ఇట్ షేర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సల్డ్ ఖచ్చితంగా. బట్ సేమ్ పాయింట్ డిబెంచర్స్ అనుకోండి, కంపెనీ కెన్ హోల్డ్ డిబెంచర్స్. అంటే కంపెనీ డిబెంచర్స్ కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్లో యాక్ట్ చేయొచ్చు. రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఉంటుంది. సిఏ ఫౌండేషన్లో రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్లో డిబెంచర్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంటుంది. నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ అని సైక్ ఆఫ్ చేయించుంటాను నేను. ఓకేనా, డిఆర్ఆర్ మెథడ్ కాదు, డిబెంచర్స్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంటుంది. 4 మెథడ్స్ ఉంటాయి, అందులో ఒక మెథడ్ మన సిఏ ఫౌండేషన్ నాట్ అప్లికబుల్ అని చెప్పుంటాను నేను. ఓకేనా, ఇన్ దాట్ మెథడ్ కంపెనీ కెన్ హోల్డ్ ఇట్స్ డిబెంచర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపెనీ ఏంటమ్మా ఎక్స్ లిమిటెడ్, షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఏ, బి అండ్ సి. ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఎక్స్ లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్లా ఉండొచ్చా? నాట్ పాసిబుల్. కానీ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఎక్స్ లిమిటెడ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎస్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. కంపెనీ కెన్ హోల్డ్ ఇట్స్ డిబెంచర్స్ ఆన్ ఇట్స్ నేమ్ ఆల్సో, ఆన్ ఇట్స్ నేమ్. సో కంపెనీకి అదర్ పర్సన్ షుడ్ బి షేర్ హోల్డర్. కంపెనీకి కంపెనీ కెనాట్ బి ఏ షేర్ హోల్డర్. బట్ డిబెంచర్ కేసులో కంపెనీకి అదర్ పర్సన్ కెన్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్, కంపెనీకి కంపెనీ ఆల్సో యాక్ట్స్ లైక్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. కంపెనీ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. సో దట్స్ అక్కడ బ్రాకెట్లో కెనాట్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని రాసాం. అంటే ఒక కంపెనీకి సేమ్ కంపెనీ కెనాట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షేర్ హోల్డర్, సేమ్ కంపెనీ కెనాట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షేర్ హోల్డర్. అంటే మీనింగ్ ఓవరాల్గా కంటెంట్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ షేర్ పర్చేస్డ్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ షేర్ హోల్డర్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. ఇట్ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంపెనీ. నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీలో హోల్డింగ్ ఉండదు.
ఓకేనా, టోటల్ షేర్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి, షేర్ హోల్డింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, నా జర్నల్ ఎంట్రీస్ చూద్దాం. నోట్ చేయండి. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్, అకౌంటింగ్ ఫర్ బైబ్యాక్. accounting for buyback. First one, announcement. See, company directly it cannot buy back the share. First it has to announce. Later who is having intention to sell their shares, they have to apply for that buyback. So first announce చేసినప్పుడు, అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ మనము రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా, అక్కడ ఎంట్రీ ఏం రాస్తుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి చూడండి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. వై ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్? క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ డిక్రీస్ అవుతుంది, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీస్. ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్ అనే డ్యూ ఎంట్రీ అని ఏంటది? డ్యూ ఎంట్రీ, డ్యూ ఎంట్రీ. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్దా? డిక్రీజ్. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి లా ప్రొవిజన్స్ లాగా ఆలోచించుకోండి. ఇన్ కేస్ బైబ్యాక్ జరిగితే ఎంట్రీస్ ఏంటనేది డిస్కషన్ మంది అంతే. ఓకేనా, సో లీగల్ ఫార్మాలిటీస్, లా రెగ్యులేషన్స్ అన్ని లాలో వస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు జస్ట్ మనది అకౌంటింగ్ అంతే. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అవుతుంది కదా, క్యాపిటల్ డెబిట్, క్యాపిటల్ డెబిట్. డెఫినెట్గా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ వాల్యూనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికార్డెడ్ అట్ ఫేస్ వాల్యూ. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్ ఆల్సో ఫేస్ వాల్యూ. సో డెబిట్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్. Face value of the share. Now amount to be paid to whom? Equity share holders. అక్కడ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్, క్రెడిట్ లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్, ఇట్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో క్రెడిట్, డెబిట్ 1 లైన్ గ్యాప్ ఉంచండి. 2 ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. And here we have to write buyback price. It is not called as redemption price, it is called buyback price. And it is always buyback price, definitely more than face value, even more than market price antunam manam. So face value kante market price ekku unde chance untada leda? Yes, definitely. So that's why buyback price anedi face value kante ekkuva. Now think from the point of view of company, loss again. లాస్, మరి లాస్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కదా. సో డెబిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ అవ్వాలా? డెబిట్. సో డెబిట్ ఈజ్ అ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్. హియర్ ఇట్ ఈస్ బై బ్యాక్ ప్రైస్ మైనస్ ఫేస్ వాల్యూ. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? See, company is buying back, let us assume 1 share, only 1 share, which face value 100 and the buyback price is 130. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 100, ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ డెబిట్ హౌ మచ్? 30, అండ్ 2 ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ 130. అంటే ఇప్పుడు బైబ్యాక్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే షేర్ హోల్డర్కి యూ హ్యావ్ టు పే 130 రూపీస్, 130 రూపీస్. వై ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ క్రెడిట్? లయబిలిటీ, యూ హ్యావ్ టు పే, రైట్? Why equity share capital debit? Reduction in capital, reduction in capital, capital reduce అయితే డెబిటే కదా. అండ్ why premium on buyback debit? Expense loss increase debit, expense loss increase debit. అయితే ఇప్పుడు జర్నల్ ఎంట్రీ ఇది 100% కరెక్టే, బట్ దీంట్లో ఒక లెడ్జర్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. అండ్ దట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్. యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్ అని రాయకూడదు. There it is, equity share buyback account, representing shareholder only. But journal entry no equity shareholder అని రాయకుండా ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అని నోట్ చేయాలి. ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ అన్నా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్ అన్నా సేమ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ వైల్ రికార్డింగ్ అ జర్నల్ ఎంట్రీ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్. ఇట్ షుడ్ బి
ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్. నోట్ చేయండి. తిట్టుకుంటున్నారా? లేదు కదా. మళ్ళీ సార్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ ఏంటి సార్ అని అంటారు కదా, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కదా నేను, అందుకనే ముందే ఫస్ట్ రాసా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అంటేనే ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ డ్యూ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్. అది నాలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో టు ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్. వై క్యాపిటల్ డెబిట్? Decrease in capital. Why premium on buyback debit? Loss expense increase debit. Why equity share buyback credit? Liability increase. Why it is called as liability? You have to pay obligation ఉంది కదా. Now second one, ఇప్పుడు ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ లాసే కదా, లాసే కదా, అండ్ దట్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అక్కడ నోట్ చేయండి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్. ఎంట్రీ పాస్ సెకండ్, జస్ట్ రైట్ దట్ స్టేట్మెంట్, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్. వేర్ ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ చెప్పండి? P&L. ఓకే ఫైన్. If it transferred to P&L, what adjustment is in the reserves? Reserves లో రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవుదా డిక్రీజ్ అవుదా? రిజర్వ్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. P&L డెబిట్ అవుతుంది కదా. See, if it is loss వల్ల అవర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ విల్ డెఫినెట్లీ డిక్రీజ్. అండ్ డిక్రీజ్ కూడా ఇన్ విచ్ అకౌంట్ వీఆర్ డిక్రీజింగ్? P&L అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటే కదా. అయితే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. And you have to give the priority to the securities premium. Securities premium. See, ఫౌండేషన్ లాలో మేబీ మీరు చదువు ఉంటారు, ఒకవేళ చదవకపోతే ప్రాబ్లం లేదు. సిఎన్టీలో డెఫినెట్గా వస్తుంది. యూసేజ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, దెర్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ అనమాట. 5 పాయింట్స్ ఉంటాయి. అమాంగ్ ద 5 పాయింట్స్ 1 పాయింట్ ఈస్ ఫర్ రిడమ్షన్ ఆఫ్, ఫర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఫర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. సో వెన్ ఎవర్ కంపెనీ buyback it equity share at a price which is above face value, extra amount అంతా లాసే కదా, that loss shall be adjusted to securities premium. See, securities premium అకౌంట్ ఉంది, P&L అకౌంట్ ఉంది, లిమిటెడ్ యూసేజ్ ఉంది సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. P&L చాలా యూసేజ్ ఉంటుంది, మరి లిమిటెడ్ యూసేజ్ ఉన్నానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కదా. సో దాట్స్ వై whenever there is a premium on buyback, first adjust that premium with the securities premium. With the securities premium. Example, ఇక్కడ నీకు లాస్ 30 రూపీస్ వచ్చిందమ్మా. లాస్ ఎంత? 30 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ 100, లాస్ 30, పేయబుల్ 130. సో ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ డెబిట్ లాస్ హౌ మచ్? 30. నౌ దట్ లాస్ షెల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. బట్ టు అడ్జస్ట్ ద సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, వీ హ్యావ్ సెక్యూరిటీస్ ఓన్లీ 20 రూపీస్. నౌ కెన్ వి ఏబుల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ 30 లాస్? No. In such a case, extra loss adjusted to P&L. Extra loss adjusted to P&L. Okay na? So first you have to debit securities premium. If it is exhausted, then use P&L. Then use P&L. Sir, there is no balance in P&L, sir. It can also be negative. It can also be negative. And first you have to adjust with securities premium. After that, write to the P&L. Okay, normal P&L transfer చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు P&L కాదు, securities premium కు transfer చేయండి. If there is no securities, then you can take P&L. So first priority ledger is securities premium. Second priority ledger is P&L. Now tell me journal entry. Securities premium account debit, profit and loss account debit to premium on buyback. To premium on buyback. Note చేయండి. Securities premium account debit. Securities premium account debit. Next, profit and loss account debit to premium on buyback account.
securities premium account debit, profit and loss account debit to premium on buyback account. Clear? First entry చెప్పండి. Equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity share buyback account. Why equity share capital debit? Decrease in capital. Why premium on buyback debit? Loss expense increase debit. Why equity share buyback credit? Liability increase credit. Liability increase credit. Next, coming to second entry. Entry చెప్పండి. Securities premium account debit, profit and loss account debit to premium on buyback account. Okay, why securities premium and P&L debit? Decrease in reserves. Reason for decrease is loss. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ టూ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ క్రెడిట్ ఎందుకమ్మా? డెబిట్ అన్న లాస్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం బై ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్. సో లాస్ డిక్రీజెస్ క్రెడిట్, రిజర్వ్ డిక్రీజెస్ డెబిట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయింది. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్. అరే మనం ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేసేది ఎందుకు అంటే టు ఇంక్రీజ్ అర్నింగ్ పర్ షేర్, టు ఇంక్రీజ్ అర్నింగ్ పర్ షేర్, టు ఇంక్రీజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. నువ్వు మళ్ళీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు అవుట్ సైడర్కి రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అనే ఫీలింగ్లోకి వస్తాడు కదా. సేమ్ లైక్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, సేమ్ లైక్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. నువ్వు అగైన్ మళ్ళీ ఈక్విటీ షేర్ ఇష్యూ చేస్తే నో యూస్, మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కదా. అంటే ఏ రీజన్ కోసం అయితే, ఫర్ విచ్ రీజన్ యూ హ్యావ్ బై బ్యాక్, ఆ రీజనే ఉండదు ఇంకా. సో దట్స్ వై హియర్ యూ కెనాట్ రీఇష్యూ న్యూ షేర్స్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఏం క్రియేట్ చేయాలి? క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. అండ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. Free reserves account debit to capital redemption reserve. Sir, how much amount that we need to create, sir? Whatever amount of equity share capital decrease in the first entry, same amount you have to create CRR. Same amount you have to create CRR from free reserves. So, journal entry for creation of capital redemption reserve, for creation of capital redemption reserve. Tell me journal entry. Free reserves account debit to capital redemption reserve account. Free reserves account debit to capital redemption reserve account. Free reserves account debit to capital redemption reserve. Now can I say entry like general reserve account debit, P&L account debit to capital redemption reserve? Yes. Clear? Sir, why we created capital redemption reserve? Because there is a decrease in a capital and there will be increase in risk of a outsider. To mitigate that risk of outsider, we are creating a separate ledger in the reserves and surplus, and that separate ledger name is capital redemption reserve. How much amount that we need to create? Whatever capital decrease in the first entry, same capital amount here we need to create. So increase in CRR should be equal to decrease in equity share capital. First entry lo share capital decrease అవుతుంది కదా, సేమ్ అదే అమౌంట్ ఇక్కడ CRR ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బట్ CRR ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఎస్, అవును. బట్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, ఎనీహో సమ్ డే దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, రైట్? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బోనస్. ద ఓన్లీ యూసేజ్ ఫర్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇస్ బోనస్. ఇంకా దేనికి యూజ్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. లిజన్ కేఫ్ మార్నింగ్ క్లాస్లో చెప్పింది కూడా అదే. CRR అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ అని. నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఈజ్ అ లెడ్జర్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్. అంటే ఒక అకౌంట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ అని. నాట్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ లెడ్జర్, దట్స్ ఇట్, అంతే.
నువ్వు బోనస్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏమవుతామో క్యాపిటల్ టర్మ్స్ అండ్ రిజర్వ్ వెళ్ళి షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి యాడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్. డిక్రీజ్ అయిన క్యాపిటల్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసాం, సో దట్ రిస్క్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ విల్ నాట్ చేంజ్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఏదైతే క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయిందో అదే అమౌంట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్స్ ఎ కండిషన్. దట్ ఈస్ ఎ కండిషన్. క్లియరా? కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది కదా. నౌ యూ కెన్ మేక్ పేమెంట్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Payment to equity shareholders. Payment to equity shareholders. So journal entry, equity share buyback account debit to bank account. Why equity share buyback debit? చెప్పండి. liability decrease. Why bank credit? Asset decreases. To settle that liability there should be outflow of economic resource. సో అందుకే ఆ రిసోర్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం టు బ్యాంక్. ఒకసారి మీరు రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియల్ ఎంట్రీస్ ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ప్రిఫరెన్షియల్ క్యాపిటల్ డెబిట్, ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్షియల్ హోల్డర్స్. సేమ్ ఎంట్రీ ఇక్కడ కూడా, బట్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్యాపిటల్ ప్లేస్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ప్లేస్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్, ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ ప్లేస్ లో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, దాన్ని ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అని నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అక్కడ సెకండ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ టూ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. దట్ ఈస్ ఫర్ మేకింగ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ. ఇక్కడ మనం ఫ్రెష్ ఇష్యూ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ టు సిఆర్ఆర్. ఇక్కడ ఫ్రెష్ ఇష్యూ చేయకుండా ఓన్లీ సిఆర్ఆర్ క్రియేషన్. సేమ్ ఎంట్రీ. ఎస్. నెక్స్ట్ మేకింగ్ పేమెంట్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ టు బ్యాంక్. ఇక్కడ కూడా పేమెంట్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ టు బ్యాంక్. మా దిస్ బైబ్యాక్ రిప్రజెంట్స్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్. దట్ ఈస్ ఫర్ P&L. Here securities premium and P&L. Securities premium and P&L. But this entry should be recorded after passing all the entries. Transfer entry kada. Transfer entry. Okay na? Done? Take 2 minutes time. Perfect అవ్వండి. ఏముంది పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి అనుకోకండి, అవ్వండి. ఓకేనా? థర్డ్ వన్, సెకండ్ వన్ అర్థం కాలేదా? నార్మల్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటే P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా? whenever there is a expense, example salary paid. Tell me entry for salary paid. Salary account debit to bank account. 1 lakh, 1 lakh. Now end of the year, that salary shall be transferred to P&L. Illala kada. Entry for that. P&L account debit to salary. 1 lakh, 1 lakh. Clear? ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ ఎలాగైతే రాసామో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అని ఒక ఎక్స్పెన్స్ ఉంది. ఈ రెండుకి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? నార్మల్గా అయితే P&L. కానీ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్, ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అంటే P&L ప్లేస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ప్రీమియం లాస్ 1 lakh ఉంది, బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రిజర్వ్ ఓన్లీ 70,000 ఉంది. నో యూ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ 1 lakh to 70,000. అక్కడ 1 lakh పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఆ 1 lakhని మైనస్ చేసి 0 చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది?
70,000 ఉంది. ఎంత ఉంది? 70,000. దెన్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎంటైర్ అమౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అప్పుడు నువ్వేం యూజ్ చేయొచ్చు? P&L అకౌంట్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ P&L. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ వల్ల, లాసే కదా అది, బికాస్ ఆఫ్ దట్ లాస్ యువర్ ప్రాఫిట్ షుడ్ డిక్రీస్. ప్రాఫిట్ అంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లసే కదా. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ లెడ్జెస్ కదా. ఆ మల్టిపుల్ లెడ్జెస్లో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. దట్ ఈస్ రూల్. ఎందుకు అక్కడే రాయాలంటే యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ లిమిటెడ్ యూసేజ్ ఉంది సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంకి. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. మరి సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంలో అంత బ్యాలెన్స్ లేకపోతే యూ కెన్ యూస్ అదర్ రిజర్వ్, రైట్? అండ్ దట్ అదర్ రిజర్వ్ ఇస్ P&L. దట్ అదర్ రిజర్వ్ ఇస్ P&L అకౌంట్. ఓకేనా? దెన్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ చేయము బికాస్ ఆఫ్ లాస్. ఆ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ రిజర్వ్స్లో ఎందులోనే ఉండొచ్చు. బట్ మనం సెలెక్ట్ చేసే లెడ్జర్ మస్ట్ బి సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, ఆఫ్టర్ దట్ P&L. ఆఫ్టర్ దట్ P&L. ఓకేనా? డన్. సరే, ఈ 4 ఎంట్రీస్లో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎక్కడైంది? ఫస్టా, సెకండా, థర్డా, ఫోర్తా? ఫోర్త్. అవుట్ఫ్లో ఎలా తెలిసిందమ్మా? బ్యాంక్ క్రెడిట్ అయింది అంటే పేమెంట్ అయినట్టు. సమ్ టైమ్స్ దేర్ మే బి ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. అంత బాగానే ఉంది సార్, బట్ కంపెనీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ లేదు. కంపెనీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ లేదు. అల్టిమేట్గా ఈక్విటీ షేర్ నువ్వు పే చేయాలంటే బ్యాంక్ నుంచి అవుట్ఫ్లో అవ్వాలి, బట్ దెర్ ఈస్ నో సఫిషియంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ company may involve any activity. Example, they can take loan from a bank, they can take investment sold, they can sold investment for raising their bank balance. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్లో మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఏంటమ్మా, డౌట్ ఏమన్నా? లేదు కదా. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కోసం ఏ యాక్టివిటీ అయినా చేయొచ్చు. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి అసలు ప్రాబ్లమ్ ఉండదు, బట్ ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్. సమ్ టైమ్స్ ఏముందో మనం చెప్పిన ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ అసెట్ సైడ్ ఓన్లీ బ్యాంక్, అసెట్ సైడ్ రాసిన ప్రతిసారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనేది రాస్తున్నాను. హియర్ ఇట్ మే బి బిల్డింగ్, బిల్డింగ్ కూడా ఉండొచ్చు. నువ్వు రీపే చేయాలంటే బిల్డింగ్ ఇస్తావా? నో, రైట్? మరి బ్యాంక్ ఇవ్వాలంటే యూ కెన్ సెల్ దట్ బిల్డింగ్. బిల్డింగ్ సేల్ చేసే అమౌంట్ ఇవ్వచ్చు, వచ్చిన అమౌంట్ని వాళ్ళకి పే చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్, లేదు సార్ బిల్డింగ్ అవసరం సార్, బిల్డింగ్ బిజినెస్కి ఇట్స్ మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సార్, బట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. మేబీ వీ కెన్ టేక్ లోన్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాంక్. అప్పుడు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్కి లయబిలిటీ అవుతుంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. నౌ యూ కెన్ మేక్ దిస్ పేమెంట్. ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఈస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేయొచ్చు, అప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, ఆ బ్యాంక్ నుంచి పే చేయొచ్చు. అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రేస్ చేయడం కోసం కంపెనీ మే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ యాక్టివిటీస్. ఏం ప్రొవిజన్ CA ఫౌండేషన్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియల్ టాపిక్లో కంపెనీ డిసైడెడ్ టు సోల్డ్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డిసైడెడ్ టు సెల్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, company decided to issue equity shares for raising the bank balance, company decided to take a loan from a bank for raising the bank balance. Bank balance unte asal problem undadu. Problem arises only when there is a insufficient funds to make payment. అది కంపెనీకి ప్రాబ్లం కదమ్మా. బ్యాంక్లో బ్యాలెన్స్ లేదు, రిమైనింగ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు ఆ రిమైనింగ్ అసెట్స్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ రైజ్ ద బ్యాంక్ బై సెల్లింగ్ ద అసెట్, రియలైజింగ్ ద క్యాష్. నౌ ఇప్పుడు సో మన ఎగ్జాంపుల్, టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ హియర్. టోటల్ 5,000 shares. Out of that 5,000 shares, A is a holder for 1,000, B is a holder for, C is a holder for. Now company wants to buy back the shares. Can it buy back all 5,000 shares? No. అన్ని 5,000 shares ఇస్తే అసలు ఓనర్సే ఉండరు కదా. ఎవరు ఉంటారు? మన బిజినెస్ కంపెనీ ఎవరి కోసం వర్క్ చేస్తుంది? సో దట్స్ వై కంపెనీస్ యాక్ట్ హ్యాస్ సెట్ ఎ లిమిట్. ఒక లిమిట్ పెట్టారు, ఆ లిమిట్ కంటే ఎక్కువ షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయొద్దు. ఓకేనా? ఆ లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో. అంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ దట్ కంపెనీ కెన్ బైబ్యాక్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? అయితే ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కాన్సెప్ట్ మొత్తానికి ఒక 1 hour టైం పడుతుంది అనమాట. ఓకే, నార్మల్ చెప్పేయచ్చు, బట్ రీజన్ బిహైండ్ లాజిక్ అంతా చెప్పుకుంటూ ఒక 1 hour టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం లేని ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే అవి సాల్వ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయొచ్చు ఆ లిమిట్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ అంటే లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ సంబంధం లేని క్వశ్చన్ ఏదైతుందో చేద్దాం. ఎంట్రీస్ అయితే ఇవేమో 4 ఎంట్రీసే, బట్ ఈ 4 ఎంట్రీస్తో పాటు అడిషనల్ ఎంట్రీస్ కూడా రావచ్చు.
ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్ 1 and 2 యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో 1 and 2 మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి, మనకు నాలెడ్జ్ లేదు. ఓకే, నౌ వీ కెన్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 3. చూడండి ప్రాబ్లం 3. M Limited furnishes the following balance sheet as at 31st March 25. వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసి ఇచ్చారు మనకి, మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చేసాం కదా, అది వాళ్ళే చేశారనమాట. షేర్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 5,000. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 6,310. లాంగ్ టర్మ్ borrowings 400. ట్రేడ్ పేయబుల్ 40. టోటల్ 11,750. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇన్ దట్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ 2,750. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 5,000. ఇన్వెంటరీస్ 1,000. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 2,000. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ 1,000. ఆల్ దీస్ రూపీస్ ఆర్ ఇన్ థౌజండ్స్. అంటే 50 lakhs, 63,10,000, 4,40,000. ఓకే, రూపీస్ ఇన్ థౌజండ్స్. Authorized share capital, authorized, issued and subscribed 3 lakh equity shares of rupees 10 each, 30 lakhs. 20,000 9% preference shares of rupees 100 each, 20 lakhs. So total 50 lakhs. Clear? And అక్కడ ఉన్న 50 lakhs కి bifurcation. Out of this 50 lakhs, 30 lakhs is equity share capital, 20 lakhs is preference share capital. Tell me number of equity shares. 3 lakh equity shares కదా, మా అర్థమవుతుంది. ఇది ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ నోట్స్ అకౌంట్స్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 10,000, రెవెన్యూ రిజర్వ్ 40 lakhs, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 5 lakhs, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 18 lakhs. మసి రెవెన్యూ రిజర్వ్ అన్నా ఫ్రీ రిజర్వ్ అన్నా ఒకటే, డిస్కస్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ. రెవెన్యూ రిజర్వ్ అన్నా ఫ్రీ రిజర్వ్, అక్కడ రెవెన్యూ రిజర్వ్ ఇచ్చారంటే దట్ మే బి జనరల్ రిజర్వ్. ఆల్రెడీ పిఎన్లో ఉంది కదా, ఆల్రెడీ పిఎన్లో ఉందా లేదా? సో దట్ ఈస్ ఏ general reserve. Next, long term borrowing includes 10% debentures, that is 4 lakhs. Property plant equipment cost gross amount 30 lakhs. Provision for depreciation, accumulated depreciation 2,50,000. Net carrying value 27,50,000. ఇలాగే చేస్తాం మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సూపర్. నౌ ద కంపెనీ పాస్డ్ ఏ రెజల్యూషన్ టు బై బ్యాక్ 20% of its equity capital at 15 per share. Tell me existing number of equity shares. 3 lakhs కదా. Now tell me 20% of 3 lakhs. చెప్పండి. No, company wants to buy back 60,000 equity shares. Each share at 15 rupees. Face value ఎంత ఉందమ్మా? But company is ready to pay 15. Extra ఎంత? That 5 rupees is a premium on buyback loss. Premium on buyback. For this purpose, it sold its investment. మై ప్రెసెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది చెప్పండి. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది? 50 lakhs కదా. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది? 50 lakhs. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 50 lakhs, ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఇట్ సోల్డ్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 30 lakhs ఫర్ 25 lakhs. 30 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్ 25 lakhsకే సేల్ చేస్తున్నారు. ప్రాఫిటా లాసా? లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, లైక్ అసెట్ పర్చేస్, అసెట్ టు బ్యాంక్, అసెట్ సోల్డ్, బ్యాంక్ టు అసెట్, హియర్ బ్యాంక్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో దే గాట్ ఎ లాస్. మరి లాస్ వల్ల ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డిక్రీస్ అవుతుంది కదా. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వల్ల P&L డిక్రీస్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. ఎంత లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ? 5 lakh లాస్. అండ్ దట్ 5 lakh లాస్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. సేమ్ లైక్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఫర్ ఏ లాస్. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఫర్ ఏ లాస్. ఓకేనా? యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. చిన్న క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సోల్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, ఆ తర్వాత బైబ్యాక్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? చలో స్టార్ట్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ M Limited.
Journal entries in the books of M Limited. First one, we'll write entry for sale of investment. Entry for sale of investment. See, sale of asset, bank to asset kada. Cheppandi, bank balance how much will receive? 25 lakh. Because 30 lakh investment worth 25 k sale ayindi. Then we'll receive only bank balance 25 lakhs. So bank asset increases debit. So bank account debit. How much? 25 lakhs. But to receive this 25 lakhs, how much investment value that we decreased? 30 lakhs. Investment ఎంత decrease అయింది? 30 lakhs కదా? So to investment, now because of this company got a loss again. Loss, and that loss shall be adjusted with the P&L. P&L kada. So profit and loss account debit. How much? ఈ ఎంట్రీ ఏమైనా డౌటా? కరెక్ట్గా వాళ్ళని చెప్పండి, పర్లేదు, ఏం కాదు, చెప్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఏ డౌట్ లేదు కదా. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ఎంత? 25 lakhs. అసెట్ డిక్రీజెస్ బై 30 lakhs. అరే ఇంక్రీజ్ అని అసెట్ 25, డిక్రీజ్ అని అసెట్ 30, ఎక్కువ డిక్రీజ్ అయింది కదా. దట్ ఈస్ అ లాస్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ లాస్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ విల్ డిక్రీజ్. P&L debit. Now after passing this entry, tell me given bank balance. Given bank balance 10 lakhs. After passing this entry, bank balance ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 35 lakhs. అంతేనా? ఉన్న 10 lakhs కి 25 lakhs యాడ్ అయింది. దెన్ దట్ విల్ బి 30 lakhs. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఓకే 35, క్షమించండి, 35. నౌ గివెన్ P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 18 lakhs. 18 lakhs కదా. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 18 lakh. అది ఏ బ్యాలెన్స్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నో ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ, P&L డెబిట్ అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? డెబిట్. అంటే డిక్రీజ్ అనట, ఇంక్రీజ్ అనట? డిక్రీజ్. నౌ టెల్ మీ రివైజ్డ్ P&L బ్యాలెన్స్ ఎంత? 13 lakhs. షూర్ 5 lakh డిక్రీజ్ అయింది కదా. మా అర్థమవుతుంది అది. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిటెడ్. Profit and loss account debited. Given 18 lakhs is a credit balance. If the P&L is debited, you have to deduct. So 18 lakhs minus 5 lakhs. That is equals to 13 lakhs. Next, investment. Given investment balance, non-current investment 50 lakhs kada. Now out of this investment, tell me how much value of investment that we sold? 30 lakhs. Plus or minus? ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ కదా. సో మైనస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 20 lakhs. ఈ క్లారిటీ ఎవ్రీ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీలో ఉండాలి మీకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ దే రిక్వైర్డ్ అస్ టు ఓన్లీ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దే రిక్వైర్డ్ అస్ టు ప్రిపేర్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దెన్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్, ద ఎఫెక్ట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ ఫర్ ద గివెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ నోట్స్ అకౌంట్స్. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్. నౌ వీఆర్ రైటింగ్ సెకండ్ ఎంట్రీ. సో సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అయిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ ఇంకేముందాం, 60,000 షేర్స్ బైబ్యాక్ చేస్తున్నారు కదా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బైబ్యాక్ రాయండి ఇక్కడ. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ బైబ్యాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20% ఏనా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ 3 lakhs into 20%, 60,000. Now company wants to buy back 60,000 shares అమ్మాయి, రూపీస్ కాదు, షేర్స్. ఇది క్వశ్చన్ లాస్ట్లో రాయాలి, ఆన్సర్లో లాస్ట్లో నోట్ పాయింట్ అని చెప్పి రాయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో అది నోట్ పాయింట్లో నోట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఎంట్రీస్ అని పెట్టాం, అక్కడ ఏం రాయకూడదు. సో ఎంట్రీసే రాయాలి. ఇప్పుడు ఓకే ఫైన్, క్లాస్లో కాబట్టి ఓకే, బట్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు లాస్ట్లో నోట్ పాయింట్లో మెన్షన్ చేయండి అది. ఓకే. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ డ్యూ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్.
డెబిటా? Equity share capital account debit. I need calculations. Number of shares 60,000 into 15 10 always face value debit kada. How much? Super. Next, because of that buyback, company got a loss, and that loss debited to premium on buyback. Premium on buyback account debit. Now tell me, loss per share buyback 5 rupees. See, face value 10, but buyback offer price is 15. Extra 5 kada. That extra 5 is a loss to the company. So 5. How much? 3 lakhs. 2 to equity share buyback account. Calculation 60,000 into buyback price 15, that is equals to 9 lakhs. సేమ్ ఇందాక రాసిన ఎంట్రీసే విత్ నెంబర్స్ రాస్తాం అంతే. నరేషన్ కంపల్సరీ. క్లాస్లో మనం రాయించి నరేషన్ కూడా రాదా? ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ. వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ జర్నల్ అంటే దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ నరేషన్ కంపల్సరీ. నరేషన్ కూడా రాయాలి. అరే నరేషన్ బీయింగ్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ డ్యూ, బీయింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సోల్డ్, అక్కడ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ రాసాం అదే అదే నరేషన్. బీయింగ్ అని పెట్టి రాసాను అయిపోతుంది. మార్క్స్ మా బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 4 to 14 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ నుంచి 14 మార్క్స్ వరకు ఎంతైనా రావచ్చు. బట్ పాస్ట్ May 24, September 24, Jan 25, May 25, September 25. Every exam we got 8 marks. 2 exams 8 marks descriptive question. 3 exams 8 marks MCQ question. MCQ. Number of shares calculation అని చెప్పాను కదా, on that calculation part మీద MCQs. Yes. Okay. సో బైబ్యాక్ డ్యూ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ మరి బైబ్యాక్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసిన తర్వాత బిఫోర్ మేకింగ్ పేమెంట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. నౌ టెల్ మీ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ క్రియేటెడ్? 6 lakhs. And for the creation of that 6 lakhs you have to use free reserves. Now tell me list of free reserves that we have. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, అంతే కదా. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అంటే అవే కదా. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. హౌ మచ్? 6 lakhs. అండ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్లో చాలా ఉంది కదా మనకి, 40 lakhs ఉంది. సో యూ క్యాన్ క్రియేట్ యూజింగ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్. ఎంట్రీ చెప్పండి. రెవెన్యూ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. డౌట్ ఏమన్నా? ఏంటి సెక్యూరిటీస్ మనం డిస్కస్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటి? క్రియేషన్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్. క్రియేషన్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్ ఎంట్రీ చూడండి. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ టు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ కదా. సి ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ ఇస్ ఎ లాస్. లాస్ట్కి రాయండి అని చెప్పాను కదా. మనం అక్కడ స్టార్టింగ్లో రాసామనా? అది రాద్దామా? ఆర్డర్ ఏదైనా రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, నీ ఇష్టం. ఓకేనా. సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసే ఎంట్రీ రాసి లాస్ట్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ రాద్దాం. లేదు సార్ నేను మర్చిపోతాను సార్ అనుకుంటే ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. ఇప్పుడే సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. సో రెవెన్యూ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్
How much amount of CRR? 6 lakhs. ఎంత క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయితే అంత. How much amount of capital decrease? Same amount of a CRR should be created. Yes, a CRR create చేసాం. Now can make payment, right? Payment చేయొచ్చు కదా. Now entry for making payment. Equity share buyback account debit to bank account. How much? 9 lakhs. 9 lakhs na. Now after making payment, condition fulfill అయిపోయింది, payment కూడా చేసాం. But there is a premium, right? Loss కదా. This loss shall be adjusted with securities premium. ఇక loss ఎంత? 3 lakh. Now tell me securities premium balance 5 lakhs. అవైలబుల్ ఉందా లేదా? సో ఓన్లీ సెక్యూరిటీస్ డెబిట్ చేయాలి, ఇక్కడ P&L డెబిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? మనకు వచ్చిన లాస్ 3 lakhs అండ్ వీ హ్యావ్ 5 lakh బ్యాలెన్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు 3 lakhs మొత్తం 5 lakhs నుంచి మైనస్ అవ్వచ్చు కదా. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఓకే, perfection. Okay, securities premium account debit to how much? Done. Sir, a question lo securities premium balance given how much? 5 lakhs. And we got a loss how much? 3 lakh. So that's why entire loss is adjusted. For suppose securities given balance only 1 lakh. Appudu securities premium debit 1 lakh. Profit and loss 2 lakhs. 2 premium on buyback 3 lakhs. Okay. Listen carefully. Sir, given సెక్యూరిటీస్ మేము 5 lakhs ఇచ్చారు కదా, అట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ 1 lakh అనుకుందాం. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? సెక్యూరిటీస్ మేము డెబిట్ 1 lakh, P&L డెబిట్ 2 lakhs, 2 premium on buyback. సార్ ఫర్ సపోజ్ P&L ఆల్సో గివెన్ 1 lakhs. సెక్యూరిటీస్ మేము డెబిట్ 1 lakh, P&L డెబిట్ 1 lakh, అదర్ ఫ్రీ రిజర్వ్ ఏది ఉంటే దాంట్లో నుంచి మైనస్ చేయండి. అదర్ ఫ్రీ రిజర్వ్ ఏంటి? రెవెన్యూ రిజర్వ్. ఓకేనా? సి అల్టిమేట్ పాయింట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీస్ నెక్స్ట్ ఫ్రీ రిజర్వ్. అండ్ మనం ఇన్ జనరల్గా యూజ్ చేసేది P&L. సో దట్స్ వై P&L యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా సార్? జనరల్ ఫ్రీ రిజర్వ్ లేకపోతే సార్ అలా ఉండదు. సో అంతకంటే మన దగ్గర ప్రీమియం రిజర్వ్ లేకుండా లాస్ ఎందుకు బేర్ చేస్తాం మనం? సో దట్స్ వై అది జనరల్ రిజర్వ్. సెక్యూరిటీస్ P&Lలోనే అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ P&L బ్యాలెన్స్ ఇవ్వరు సమ్ టైమ్స్, అప్పుడు యూజ్ జనరల్ రిజర్వ్. సో అల్టిమేట్గా ఫస్ట్ అయితే సెక్యూరిటీస్, నెక్స్ట్ ఫ్రీ రిజర్వ్, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫ్రీ రిజర్వ్. ఓకేనా? మనం యూజ్ చేసిన లెజర్ P&L. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 5 ఎంట్రీస్ కదా. నౌ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు మన ఆల్టరేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ప్రెసెంట్ షేర్ క్యాపిటల్ 50 lakhs కదా. ఇన్ దట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 30 lakhs. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 20 lakhs. నౌ ఎంట్రీస్ చూడండి, నేను చెప్పినట్టు జాగ్రత్త చేయండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ 5 ఎంట్రీస్. ఆ 5 ఎంట్రీస్లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవుతే మైనస్ చేయండి, క్రెడిట్ అవుతే ప్లస్, బికాజ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కదా. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 30 lakhs కదా. 30 lakhs కదా. ఇప్పుడు టోటల్ 5 ఎంట్రీస్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ, సెకండ్ ఎంట్రీ. సెకండ్ ఎంట్రీ ఇంకెక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. అంటే ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. హౌ మచ్? 6 lakhs. సో 30 lakhs minus 6 lakhs. How much? 20. Preference share capital 20 lakhs. ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. టెల్ మీ టోటల్. 40. సో దిస్ విల్ బి 44 lakhs. అంతేనా? నెక్స్ట్ కమ్ టు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్.
క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? సో సేమ్ 10,000 అంతేనా? రెవెన్యూ రిజర్వ్ ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎస్. విచ్ ఎంట్రీ నెంబర్? ఎంట్రీ నెంబర్ 3. ఎంట్రీ నెంబర్ 3. రెవెన్యూ రిజర్వ్ డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ఇంకెక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. హౌ మచ్ డెబిట్? ప్లస్ మైనస్? సో 40 lakhs minus 6 lakhs 34 lakhs. Given securities premium 5 lakhs. And effect అయిందా లేదా? ఎస్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ప్లస్ మైనస్? హౌ మచ్? 3 lakhs. 5 lakhs నుండి 3 lakhs మైనస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ గివెన్ 18 lakhs. ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద P&L? నో. ఫస్ట్ ఎంట్రీ P&L డెబిట్. హౌ మచ్? ప్లస్ మైనస్? మైనస్. 18 lakhs minus 5 lakhs. How much? 13? No, tell me total. 49 lakh? అంతేనా? కరెక్టే చెప్పారు కదా. అదర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఎనీ వేరియేషన్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్ డిబెంచర్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో సార్. సేమ్ 4 lakhs. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేబుల్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. 40,000. టెల్ మీ టోటల్. 44 lakhs plus 49 lakh 10,000 plus 4 lakhs plus 40,000. 97 lakh 50,000. Clear? Next, any changes in property, plant and equipment? No sir. 27 lakh 50,000 same sir. Non-current investment. Given balance 50 lakhs. Any variation in the current investment? Yes. Number of entries? One entry. That is first one entry. Debit or credit? Credit. Investment plus or minus? See, credit ante decrease ayindi ani. So plus or minus? So 50 lakhs minus 30 lakhs. 20 lakhs. Inventory lo emana variation? No sir. So same 10 lakhs sir. Trade receivable emana variation? No sir. Same 20 lakhs sir. Cash and cash given balance 10 lakhs. Wherever bank is affecting, use that. 10 lakhs. First entry lo debit. How much? 25. So 10 lakhs plus 25 lakh. Malli last but one entry lo minus 9 lakhs. So 10 lakhs plus 25 minus 9 lakhs. How much? Now tell me total. ఎంత? 1 crore? One crore 3,50,000. Listen. మరి ఇక్కడ ఎంత వచ్చి 97 lakh 50? ఓకే. క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఎంత క్రియేట్ అయింది? 6 lakhs. సో 49 lakh 10,000 plus 6 lakhs. టోటల్ 1 crore 3,50,000. సరిపోయిందా? కొత్త రిజర్వ్ సిఆర్ఆర్ వచ్చింది కదా, అది యాడ్ చేయలేము మనం. సో సిఆర్ఆర్ యాడ్ చేస్తాం. ఎంత? 6 lakhs. అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్, రెవెన్యూ రిజర్వ్స్, సెక్యూరిటీ, P&L. బట్ ఇన్ అవర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ we also used క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. క్రెడిట్ అయింది కదా, సో కొత్త లెజర్ ఓపెన్ చేయాలి, 6 lakhs నోట్ చేయాలి. దట్ 6 lakhs షుడ్ ఆల్సో బి యాడెడ్ టు దిస్ రిజర్వ్స్. సో టోటల్ 1 crore 3,50,000. హియర్ 1 crore 3,50,000. సరిపోయిందా? ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి రీడ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు. అప్పుడు సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్, ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం రాయొద్దు. సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్, రివైజ్ నెంబర్స్ రాయాలి. అండ్ నోట్స్ అకౌంట్స్ కూడా అంతే. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 10,000. రెవెన్యూ రిజర్వ్ చేంజ్ అయింది కదా, 40 minus 6. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 5 lakhs minus 3 lakhs. P&L అకౌంట్ 18 lakhs minus 5 lakhs. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ బ్రాకెట్లో రాసి నోట్ చేయాలి. ఓకే. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఏంటి సార్? అను లిమిటెడ్. ఇట్స్ ఎ నాన్ లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఫర్నిచర్స్ యూ విత్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఎట్ 31st March 2025. ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది, ఏం కాదు. కంపెనీ నేమ్ అను లిమిటెడ్. ఓకే. సో షేర్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 100 crores. రూపీస్ ఇన్ క్రోర్స్ కదా. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్
మంచి ప్రాఫిట్స్. ట్రేడ్ పేయబుల్ 40 crores, total 440 crores. Property, plant and equipment ಇಲ್ಲ. Non-current investment 100 crores. Trade receivable 140 crores. Cash and cash equivalents 200 crores. Authorized issued subscribed share capital 12% redeemable preferences of rupees 100 is fully paid, that is 75 crores. Preference share capital present 75 crores. Equity share capital 25 crores. Now tell me number of preference shares. 75 crores divided by 100 అని నాకు కూడా తెలుసు. Number of shares చెప్పండి. 75 lakhs ఏనా? Sure. So 75 crores divided by 100, that is equals to 75 lakhs. మరి 75 lakh ఏంటి? రూపీస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. Now tell me number of equity shares. చేశారా? 25 divided by 10 వచ్చిందా? ఎంత? 2.5 crores అంతే కదా. 2 crores 50 lakh equity shares అదే. ఓకే. Now capital reserve given 15 crores, security reserve 25 crores, revenue reserve 260 crores. revenue reserve అక్కడ జనరల్ రిజర్వ్ లాగా. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నదంతా పోయింది. 100 crores 100 crores. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంటర్ అమౌంట్ రైట్ ఆఫ్, అందుకే జీరో నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గివెన్ కాస్ట్ ఎంత? 100 crores, బట్ దట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 400 crores. కంపెనీ రిడీమ్డ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వచ్చేసింది. కంపెనీ రిడీమ్డ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ రిడమ్షన్ డ్యూ. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ సిఆర్ఆర్ అయితే సిఆర్ఆర్, ఫ్రెష్ ఇష్యూ అయితే ఫ్రెష్ ఇష్యూ. ఆఫ్టర్ దట్ మేకింగ్ పేమెంట్ అండ్ ప్రీమియం ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఇది రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఇట్ ఆల్సో బాట్ బ్యాక్ 50 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ of rupees 10 each at 50 per share. There is a buyback premium of 40 rupees. Face value 10. Buyback offer price 50. Premium on buyback 40. The payments for the above were made out of the huge bank balance. బాగుందంట బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో 200 crores ఉంది కదా. యూజ్ దట్ 200 crores ఫర్ మేకింగ్ పేమెంట్స్. సరే, ఇంకేం చేస్తాం మనం? విచ్ అపియర్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్. కరెంట్ అసెట్లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందంట. యూజ్ దట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్తున్నారు, మనకు తెలియదు మరి. యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రికార్డ్ ద అబోవ్. సింపులే కదా. అండ్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ అట్ 1st April 25. ఇది కూడా సింపులే కానీ కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఓకే రైట్, విల్ రైట్ ఎంట్రీస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ హోంవర్క్ ఇద్దాం. చేయొచ్చు కదా, సింపుల్. ఇక నేను చేస్తా బ్యాలెన్స్ షీట్, మీరు హోంవర్క్ స్టడీ అవర్స్లో చేయండి. ఓకే. స్టడీ అవర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్, ఆఫ్టర్ డిన్నర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేస్తే అయిపోతుంది. యాజ్ సింపుల్. ఓకేనా? ఏంటిది వీకెండ్? టుమారోనా? ఈవినింగ్ స్కెడ్యూల్ వస్తుంది. ఉంటే స్కెడ్యూల్ వస్తుంది, లేకపోతే హాలిడే అని వస్తుంది, అంతే. ఓకేనా? ఓకే రైట్, చలో స్టార్ట్. Journal entries in the books of Anu Limited. మనం కూడా రూపీస్ ఇన్ క్రోర్స్ అని పెట్టేద్దాం, టైం వేస్ట్ అవ్వదు. కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాయాలమ్మా. రూపీస్ ఇన్ క్రోర్స్ అని పెట్టాం, 2.5 crores అన్నప్పుడు 2.5 రాయాలి. ఓకేనా? 25 రాస్తే ఇంక పోతారు, నేను కూడా రావాల్సి వస్తుంది. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అను లిమిటెడ్. సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ రిడమ్షన్ డ్యూ కదా, అంతే కదా? సరే, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 75 lakhs. 75 lakh ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ హౌ మచ్? 100. నౌ టెల్ మీ, రీపేమెంట్ ప్రైస్ ఏమైనా ఇచ్చారా? రిడమ్షన్ వాల్యూ చూడండి, ఎక్కడ రిడమ్షన్ ప్రైస్ ఇచ్చారా? నో. దెన్ ఇట్ ఈస్ రిడీమ్డ్ ఎట్ పార్. అంటే రీపేమెంట్ వాల్యూ కూడా అదే. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రీమియం, లాస్ ఏం లేదు. ఓన్లీ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్, అంతేనా?
preference share capital account debit to preference share holders account. Amount 75 5 crores 75 crores కదా ఎలా వచ్చింది 75 lakhs into 100, that is 75 crores. Number of shares into face value. Redemption value కూడా అదే, సో దట్స్ వై సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్. ప్రీమియం ఏం లేదు, సో అందుకే డెబిట్ ప్రీమియం వన్ రిడమ్షన్ ఏం రాయలేదు, అండ్ ఆ ప్రీమియం మళ్ళీ పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో లాస్. డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం కదా. నౌ ఏం క్రియేట్ చేయాలి, కంపెనీ వాళ్ళు ఫ్రెష్ చేస్తున్నారా షేర్స్, సో నో దట్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ సిఆర్ఆర్ క్రియేట్, సరే ఎంత సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి 75 కదా, 75 crores క్రియేట్ చేయాలి. వెయిట్ డోంట్ క్రియేట్, 75 crores క్రియేట్ చేయాలి. అయితే కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్ కూడా బైబ్యాక్ చేశారు కదా, అండ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సిఆర్ఆర్. సో వెయిట్ ఫర్ రైటింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ సిఆర్ఆర్. ఆ సిఆర్ఆర్ ఎంట్రీ రెండు కంబైన్ చేసి రాద్దాం, సపరేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడైతే మనం 75 crores సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకుందాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఎంట్రీ షుడ్ బి రికార్డెడ్, పేమెంట్ చేయొచ్చు కదా. నాట్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ టు ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్ 75 crores 75 crores. సో ఇక్కడికి రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఎంట్రీ అయిపోయింది, బట్ సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయలేదు మనం. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సిఆర్ఆర్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్, ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్. నో కంపెనీ వాంట్స్ టు బైబ్యాక్ హౌ మెనీ షేర్స్, 50 lakh ఈక్విటీ షేర్స్, 50 lakh ఈక్విటీ షేర్స్. ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10, బట్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ 50. బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఎంత 50. నో టెల్ మీ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ పర్ షేర్ 40. నౌ ఎంట్రీ ఫర్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ డ్యూ, equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity share buyback account. మన క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. 50 lakhs into 10, how much, 5 crores, ఓకేనా. రూపీస్ ఇన్ క్రోర్స్ రాసాం, లేదు సార్ నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మొత్తం ఫుల్ రాసాను, ఏం కదా, ప్రాబ్లం ఏ లేదు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 50 lakhs into 40, 20 crores. Next 50 lakhs into 50, 25 crores. Clear? 25 crores. So buyback due entry pass chesam. Now CRR create cheyali kada. Tell me amount of CRR to be created for equity share capital. Only 5 crores. For preference share capital. Now tell me total CRR to be created. 80 crores కదా. Now tell me source for creation of CRR. Free reserves. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఏమున్నాయి, దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ రిజర్వ్, దట్ ఈస్ రెవెన్యూ రిజర్వ్. నౌ యూజ్ దట్ రెవెన్యూ రిజర్వ్ టు క్రియేట్ a capital redemption reserve entry. Revenue reserve account debit to capital redemption reserve. How much? 80 crores. 75 crores for preference share redemption, 5 crores for equity share buyback. Total 80 crores. Revenue reserve account debit to
capital redemption reserve account. 75 crores is for preference shares plus 5 crores for equity shares. అంతే కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్డ్ బై 75, థర్డ్ ఎంట్రీలో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్డ్ బై 5, టోటల్ 80 crores. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, పేమెంట్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ ఎంట్రీ. ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Equity share buyback account debit to bank account. How much? Third entry liability 25 kada. That liability should be settled. So that's why payment. Payment అయిపోయింది కదా. But there is a premium on buyback, right? That should be written off. Securities may available ఉందా లేదా? How much securities may available? 25. Our loss 20. So you can write off entire loss entry. Securities premium account debit to premium on buyback account. How much? 20 crores. 20 crores. అయిపోయిన ఎంట్రీస్ అన్ని చూడండి ఒకసారి. Done. Now listen. Preference share capital. Preference share capital 0. No preference share capital. Next, equity share capital. Present 25 crores. After passing entries. 20 crores. Total 20 crores. Clear? Okay kada. Next, capital reserve present 15, after entries 15. Securities premium present 25, after passing entries చెప్పండి 5. Sure? Next, present revenue reserve 260, after passing entries చెప్పండి 180. And there is a new reserve, capital redemption reserve. Capital redemption is how much? 80. Securities premium 5. 20 decrease అయింది కదా. Now tell me total. మా ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తున్నారు కదా. 80 plus 15 plus 5 plus 180. 280. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? So this is 280 sir. సార్ నాకు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్, సెక్యూరిటీస్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 25 crores minus 20 crores. రెవెన్యూ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్ 260 crores minus 80 crores. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఏం లేదు కదా. సిఆర్ఆర్ సేమ్ 80 lakhs, 80 crores. నెక్స్ట్, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? నో. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేరియేషన్ ఉందా? ఏం లేదు కదా. జస్ట్ క్యాపిటల్ చేంజ్ అయింది, రిజర్వ్స్ చేంజ్ అయింది. నెక్స్ట్, ట్రేడ్ పేబుల్ ఏమైనా వేరియేషన్? నో. టెల్ మీ టోటల్ లయబిలిటీస్, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. 20 plus 280 plus 40, 340. Property, plant, equipment, no variation. Non-current investment, no variation. Trade receivable, no variation. Cash and cash equivalents. Present 200. After making payment 25 crores equity shares pay chesam. 75 crores preferences. Total payment 100. After that balance 100. Calculation ఏంటమ్మా?
200 minus 100. How much? మ్యాచ్ అయిందా? ఇదే బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు చేయాలి. నోట్స్ అకౌంట్స్ కూడా సేమ్ ఇదే. అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం రాయకండి. డైరెక్ట్గా సేమ్ యాస్టీస్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అదే నోట్ చేయండి. బట్ వేరెవర్ దెర్ ఇస్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు వేరియేషన్ ఎక్కడమ్మా? మేజర్ వేరియేషన్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? షూర్? ఆల్ ఓకే? ఒకసారి చూడమ్మా, రీసెంట్ September 25 ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చాప్టర్ అయిపోయింది కదా మంది. సో దే గట్ 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ? షేర్ క్యాపిటల్. మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్ షేర్ వన్. మన ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి కూడా రాలేదు. బట్ జస్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కింద నోట్ చేయాలి. మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్ షేర్ వారెంట్. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ లైన్ ఐటమ్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి కదా అది కూడా. సో మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్ షేర్ వారెంట్. జనరల్ రిజర్వ్, capital reserve in that 12,50,000 there is a revaluation of 20,000. So you have to write as separately. Reserves and surplus separate గా నోట్ చేయాలి. Profit and loss, securities premium, deferred tax liability, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ తర్వాత 10% డిబెంచర్స్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్. లోన్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎస్ఏ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద డీటెయిల్స్. బేస్డ్ ఆన్ డీటెయిల్స్ అగ్రిగేట్ చేయాలి, షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అని. అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అన్సెక్యూర్డ్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్, షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్ పేబుల్, అదర్ కానీ లేవు, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రీ హోల్ ల్యాండ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ గ్లాడ్ లిమిటెడ్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, capital work in progress, sub line item of PPE, trade receivable, inventory finished goods, goods in transit finished good, inventory, closing stock adi kuda. Next, calls in arrears reduced from share capital, cash in hand and balance with bank, cash and cash equivalent. అయిపోయిన ledgers, no see additional information. Sir, authorized share capital 50,000 shares of rupees 100 each, sir, disclose in the notes account number 1. 5,000 fully paid equity shares were allotted for a consideration other than cash. Out of the above shares, 5,000 shares were issued for a consideration other than cash. The consideration form అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఇవ్వలేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్, debentures of Glad Limited were acquired by the company with an intention of holding for more than 2 years. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ లెస్ దెన్ 1 year అనేస్తే కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 41 lakhs. ఇది కాస్ట్, అది క్యారింగ్ అమౌంట్, డిఫరెన్స్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. The balance of loan from SSA Finance Corporation includes 45,000 for interest accrued but not due, other current liability. The loan is secured by hypothecation of a plant and which is repayable in June 2028. Here we have to prepare financial statements on 31st March 2025. Long term borrowings hypothecated by land, plant and machinery. ఏదో ఒకటి, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ సెక్యూర్డ్ అనే హెడ్డింగ్ లో రాయాలి. నెక్స్ట్, షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్ ఇంక్లూడ్ లోన్ ఫ్రమ్ సిడిసి బ్యాంక్ సెక్యూర్డ్ 4,50,000, లోన్ ఫ్రమ్ రిలేటెడ్ పార్టీ అన్సెక్యూర్డ్ 54,000, రిమైనింగ్ is others. Trade receivable 5,26,000 is due for more than 6 months, you have to give aging schedule, remaining others. Bills receivable 58,000 maturing on 6th May, 31st March తర్వాత have been discounted on 15th March. There is a contingent liability with respect to the bill discounted but not yet matured amounting to 58,000. Company advised an independent valuer revalued the freehold land at 40,50,000. Revaluation reserve. Inventory of finished good includes loose tools costing 1,22,000. Separate గా disclose చేయాలి notes accounts లో. Claims against the company amounting 4,15,000 have not been acknowledged as a debt. Disclose it as a commitment and contingent liabilities. Balance with bank includes 24,000 with Vihar Bank, which is not a scheduled bank. With scheduled banks, with other bank. You are required to prepare the balance sheet of Chia Limited 31st March. Ignore the previous year figures. Simple కదా.
ఈ క్వశ్చన్కి మన మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్లో వేరియేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎప్పుడు రాయలేదు మనం, ఈ మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్ షేర్ వారెంట్ ఎప్పుడు రాయలేదు, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎప్పుడు రాయలేదు, అంతే. అది ఫార్మాట్ నేర్చుకుంటే వచ్చేస్తుంది. సో అకౌంటింగ్ ఫర్ బోనస్ ఇష్యూ అకౌంటింగ్ నేర్చుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ నేర్చుకున్నాం కదా, చెప్పండి. నెక్స్ట్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. సో బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్లో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, బ్యాలెన్స్ షీట్ హోంవర్క్ చేయమన్నా కదా. హోమ్కి పోలేదనా, ఎప్పుడు చేద్దామా బ్యాలెన్స్ షీట్, ఏ ముందుకు వస్తుందా? అయ్యో సరే ఓకే, ఒకసారి రివైజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేద్దాం ఆ క్వశ్చన్కి. సో బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ డ్యూ. నాకు తెలుసు మీరు అందరు అలసిపోయి ఉంటారు, బట్ ఫైన్. బైబ్యాక్ డ్యూ ఎంట్రీ చెప్పండమ్మా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్ చేయాలి. ఏం డెబిట్ చేయాలి? ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్, దట్ ఈస్ ఎ లాస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీస్, డెబిట్. మీరు కూడా చెప్పారనుకో నిద్ర రాకుండా ఉంటుందమ్మా. సో ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్, దట్ ఇస్ ఎ లాస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్, డెబిట్. రిడమ్షన్ వాల్యూకి ఫేస్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ రాస్తాం అక్కడ. నెక్స్ట్ టు ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్, రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ, దట్ ప్రీమియం ఉంది చూసారా, దట్ ప్రీమియం ఈజ్ ఎ లాస్ and that shall be adjusted with the reserves. See, premium అనేది కంపెనీకి లాస్ కదా, and that results into decrease in the profits of the company. Profits of the company అంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే there are so many ledgers. మరి ఆ లెడ్జెస్లో ఫస్ట్ ఏ ప్రాఫిట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఒకవేళ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినా మీలాగా, ఆర్ ఎల్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం లేకపోయినా ఏం చేయాలమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్, profit and loss account debit to premium on buyback account. Okay, so premium adjust అయిపోయింది. Now before making payment we have to create a capital redemption reserve from free reserve. Reason for that is reduction in equity share capital may result into increase in risk of a outsider. Now for the sake of outsider security we have to create certain part of the reserve to capital redemption reserve, so that in a future definitely the balance in capital redemption reserve will add to the equity share capital. So for that journal entry, free reserves account debit to capital redemption reserve account. Entadi free reserves account debit to capital redemption reserve account. Now after that you can make payment to the equity shareholders. So for payment to the equity shareholders, first entry equity share buyback and liability create chesam kada, that liability should be cancelled. So equity share buyback account debit, but liability cancelled and there should be outflow of resource, right? And that outflow of resource is a bank, asset decrease credit bank. So journal entry for that is equity share buyback account debit to bank account. Clear? Total number of entries 4 kada. Equity share buyback due, adjustment of premium, creation of capital redemption reserve, payment to ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు కదా. శ్రీహిత రివర్స్ చేయమో మొత్తం ఆ 4 ఎంట్రీస్ త్వరగా, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. వినండి, కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి. ఓకే, బుక్ ఓపెన్ చేసి చూసి రివైజ్ చేసినా పర్లేదు, నో వరీస్, ప్రాబ్లం లేదు. కొంచెం గట్టిగా చెప్పు, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కదా. సో వినిపిస్తుందమ్మా? మైక్ ఇవ్వనా? మైక్ తీసుకొని చెప్పమ్మా, వినపడట్లేదంట అటు అందించా. ఓకే, గట్టిగా చెప్పు.
సూపర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఇంకొక ఎంట్రీ ఉంది. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మ. కూర్చోండి. అర్థమైందా? యాస్టీస్గానే ఉంది కదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం ప్రాపర్గానే ఉందా? సో షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ డిక్రీస్, ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ డెబిట్, లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్, ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ క్రెడిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ప్రీమియం అనేది కంపెనీకి లాస్, కంపెనీ రిజర్వ్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఆ రిజర్వ్స్ చాలా లెజర్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో మెయిన్ లెజర్ ఈ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అది లేకపోతే P&L. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్, P&L డెబిట్ టు premium on buyback. And after that we have to create a capital redemption reserve using free reserves. So free reserve account debit to capital redemption reserve, and thereafter payment to the preference equity shareholders, that is equity share buyback account debit to bank account. Clear? Yes. So బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు చేయొచ్చు కదా. ఏంటమ్మా రేపు హాలిడే ఇప్పిస్తాం, చేస్తారా? ఓకేనా? రైట్. హాలిడే వద్దా రేపు? కావాలి కదా. హోంవర్క్ చేయండి, హాలిడే ఇప్పిస్తా. ఓకేనా? లేదు ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలే. హాలిడే ఫిక్స్ అయిందా? అవ్వలేగా. ఎవరు చెప్పారు? గ్రూప్లో రాలేదు కదా. అయినా నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ చేశాను, మీరే చేయలేదు. I have completed my balance sheet 340. Notes to accounts. ఓకేనా? అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్గా అయితే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఒకటి కాన్సెప్ట్ చెప్పి స్టడీ ఆర్స్ ఇద్దామని, లేదంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ చేద్దామని బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చెప్పి స్టడీ ఆర్ ఇస్తా. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ నేను మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఒక్క దాంట్లోనే బ్యాలెన్స్ షీట్ నోట్స్ అకౌంట్ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ వస్తా మీరే హోంవర్క్ చేయాలని చెప్పానా లేదా? అండ్ యూ సైడ్ ఆల్ అగ్రీ. అబ్బా, బట్ నేను ఒక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ఖాళీగా వద్దని నేను ఇట్లా క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టోటల్, బట్ మీరు రాయాలి. దట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, డన్. అయిపోయింది బ్యాలెన్స్ షీట్. Calculation of, note చేయడమా? Calculation of maximum number of shares permissible for buyback. Calculation of maximum number of shares permissible for buyback. బైబ్యాక్ చేయొచ్చు కదా, నువ్వు ఉన్న షేర్స్ అన్ని బైబ్యాక్ చేస్తే అసలు షేర్ హోల్డర్సే ఉండరు మా కంపెనీకి. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ వై కంపెనీస్ యాక్ట్
2013 కొన్ని లిమిట్స్ ఇచ్చారనమాట. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దోస్ లిమిట్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకే, నౌ సో టోటల్గా 3 టెస్ట్లు పెట్టాలన్నమాట. 3 టెస్ట్. ఈచ్ టెస్ట్కి సపరేట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 3 టెస్ట్. ఓకేనా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్ ఈచ్ టెస్ట్ దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ 3, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం. విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ ఈస్ ద అంటే మనకు టోటల్ 3 ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఆ 3 ఆన్సర్స్లో విచ్ ఎవర్ ఈస్ a lower number of shares and that is the maximum number of shares that a company can buy back in a year. In a year. అర్థమవుతుంది కదా. సో టోటల్ 3 టెస్ట్లు పర్ఫామ్ చేయాలి. ఫర్ ఈచ్ టెస్ట్ దెర్ విల్ బి సపరేట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో వచ్చిన ఆన్సర్స్లో ఏదైతే తక్కువ ఉందో దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం లిమిట్ దట్ కంపెనీ కెన్ బై బ్యాక్ ద షేర్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈచ్ టెస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అందులో థర్డ్ది కొంచెం లాజికల్గా ఉంటుంది అనమాట. అది త్రూ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుద్ది. సో ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా 3 టెస్ట్ నోట్ చేస్తాను నేను. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సాల్వ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా అక్కడికి ఆపేస్తా క్లాస్. ఓకే, డన్. అండ్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ నేమ్ ఈస్ వీకెండ్ టెస్ట్. షేర్స్ అవుట్స్టాండింగ్ టెస్ట్. ఫస్ట్ టెస్ట్ నేమ్ ఇస్ షేర్స్ అవుట్స్టాండింగ్ టెస్ట్. మరి ఇక్కడ షేర్స్ అవుట్స్టాండింగ్ టెస్ట్ అంటే దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ దట్ ఆల్రెడీ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ. ఓకేనా, సో అండర్ షేర్ అవుట్స్టాండింగ్ టెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మీకు మళ్ళీ 2 months తర్వాత పృథ్వీ సార్ చెప్తారు ఇదంతా. సర్ప్రైజింగ్గా ఫీల్ అవ్వండి. ఓకే, వావ్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ outstanding into 25%. So shares outstanding test lo to calculate number of shares eligible for the company to buy back from the shareholders, number of shares allows the total number of equity shares. See, మనం calculate చేస్తే మరి equity shares కదా buyback. So we have to consider equity number of shares. So equity number of shares into 25%. Into 25%. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 సాల్వ్ చేస్తాం కదా ఇందాక. ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4లో టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇక్కడ చూడండి 25 crores, ఈచ్ షేర్ 10 rupees. అంటే ఎన్ని షేర్స్ అమ్మ? 2.5 crores అనమాట. 2.5 crores. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ టెల్ మీ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలౌడ్ ఫర్ బైబ్యాక్. 2.5 crores into 25%. Into 25%, how much? 62,50,000 shares. 62,50,000 shares purchase చేయొచ్చు బైబ్యాక్. ఇక్కడ ఎన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేస్తున్నారు? 50 lakh shares బైబ్యాక్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, అవునా కదా? ఎస్. సో యాజ్ పర్ షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇష్యూడ్ ఇంటూ 25%. అంటే 25% కంటే ఎక్కువ బైబ్యాక్ చేసే ఛాన్స్ లేదు యాజ్ పర్ ఫస్ట్ మెథడ్. ఓకేనా, క్లియర్? నెక్స్ట్ సింపుల్గానే ఉంది కదా. సెకండ్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ రీసోర్స్ టెస్ట్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటమ్మా? రీసోర్స్ టెస్ట్. సి రీసోర్స్ టెస్ట్ నథింగ్ బట్ in order to buy back by the company from the shareholder, company has to pay amount, right? So using this resource test we'll find maximum bank balance how much we can use for buyback.
and with the use of that bank balance you have to find the number of shares. And maximum ఎన్ని రూపీస్ యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ బైబ్యాక్ పర్పస్, and accordingly you have to calculate number of shares separate. See, this resource test will give the maximum amount that can be used for buyback, and using that maximum amount you have to find number of shares. అది ఫార్ములాలో యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వస్తుందా, అమౌంట్ వస్తుందా, అమౌంట్. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మా ఫస్ట్ టెస్ట్ నేమ్ ఏం చెప్పండి. సో అండర్ షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు total number of equity shares outstanding into 25%. Next, resource test lo will get number of shares amount. Using that amount you have to find number of shares. So maximum amount is equals to, note cheyandi, equity share capital plus preference share capital. Equity share capital plus preference share capital plus free reserves plus securities premium. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్. మా ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అని తెలుసు కదా, జనరల్ రిజర్వ్, P&L, ఎనీ అదర్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ ఫ్రీలీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, అవైలబుల్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని, ఇంటూ 25%. ఇంటూ ఉంటుందని ముందే చెప్పాలి కదా అనుకుంటున్నారు కదా, మర్చిపోరు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ చెప్పండి, ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్, మా చెప్తే నిద్ర రాకుండా ఉంటుందమ్మా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇంటూ 25%. అలా చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వస్తుందా, అమౌంట్ వస్తుందా, అమౌంట్. అండ్ యూజింగ్ దాట్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకేనా? సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Now, number of shares is equals to, మనకు పైన ఒక ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది కదా మ్యాక్సిమం అమౌంట్ అని. సో దట్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఈజ్ అ న్యూమరేటర్. డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఒక షేర్ బైబ్యాక్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అనేది ఫేస్ వాల్యూ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుద్దా, ప్రీమియం క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుద్దా, మార్కెట్ ప్రైస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుద్దా, బైబ్యాక్ ప్రైస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుద్దా? షూర్, పక్కా. సో డినామినేటర్ బైబ్యాక్ ప్రైస్. సింపుల్ లాజిక్. ఎంట్రీస్లో లాస్ట్లో ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ టు బ్యాంక్ అని రాస్తున్నాం కదా, అక్కడ 2 బ్యాంక్ అనేది ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత నోట్ చేసామో బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది కదా, అండ్ దాట్ అమౌంట్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ ఎ డినామినేటర్ సో దట్ యుల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ 4కి అది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 4లో టెల్ మీ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. 25 crores. చెప్పండి. ఎస్ సార్. ప్రెసెంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 75 crores. ప్రెసెంట్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అండ్ ఓన్లీ రెవెన్యూ రిజర్వ్ కదా ఇక్కడ 260 ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 25 కదా, ఇంటూ 25%. హౌ మచ్? 96.25. Now can I say this 96 crores 25 lakhs? అంటే 96 crores 25 lakh rupees అవుట్ఫ్లోకి రెడీగా ఉంది అని.
But that is not number of shares, that is rupees. That is rupees divided by 1 share. Buyback price enta? 50 or 10? Now tell me number of shares. Enta? 1 crore. You can buy back 1 crore 92 lakh 50,000 shares as per second test. As per second test. మనం ఇక్కడ బైబ్యాక్ ఎన్ని చేసాం? విత్ ఇన్ ద లిమిటే ఉంది. ఫస్ట్ టెస్ట్లో ఎంత వచ్చింది మనకి? 60 lakhs, 62 lakh 50,000. సో ఫస్ట్ టెస్ట్లో 62 lakh 50,000 షేర్స్ వచ్చింది. సెకండ్ టెస్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1 crore 92 lakh 50,000 షేర్స్. టఫ్ ఉందేమైనా? టెస్ట్ 1 నేమ్ చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు total number of equity shares outstanding into 25%. So that you will get directly number of shares. Under second test, name of the second test? Resource test. My resource ante for buyback, what is the source that is getting outflow? That is bank balance. So that maximum amount that can be used for buyback is equity share capital plus preference share capital plus free reserves plus securities premium into 25%. 25%. ఓకేనా? అలా చేస్తే మనకి ఏమొస్తామా? maximum amount. And using that maximum amount, you have to find the number of shares. That is divided with buyback price. See, that is what actually outflow from the company for each share. For each share. So that's a denominator of buyback price. Now, సరే ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఏం రాసని చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పండి మొత్తం. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇంటూ 25%. ఈ బ్రాకెట్లో చూస్తారా మొత్తం, దట్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ కాల్డ్ ఈక్విటీ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ. ఓన్లీ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ ఈక్విటీ ఇంటూ 25%. ఈక్విటీ ఇంటూ 25%. నార్మల్గా ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ అన్నీ వస్తాయి, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఆ రిజర్వ్స్ చాలా ఉంటాయి, అవునా కదా? నౌ ఆర్ వి కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద రిజర్వ్స్ ఇన్ దిస్ కేస్? నో, ఓన్లీ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే పాయింట్ లాలో వస్తామా? ఆ లా వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్తారంటే, ద రిసోర్స్ టెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ యూజింగ్ ఈక్విటీ ఇంటూ 25% అంటారు. అండ్ దట్ ఈక్విటీ నథింగ్ బట్ paid up share capital plus free reserves అంటారు అంతే. paid up share capital plus free reserves అంటారు అంతే. paid up share capital అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అంటే ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా ఫ్రీ రిజర్వ్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా ఫ్రీ రిజర్వ్ లానే కన్సిడర్ చేస్తారు ఈ చాప్టర్లో. ఎందుకంటే లా ఫ్రేమింగ్లో ఇట్ ఈస్ అ 25% ఆఫ్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అంటారు. లాస్ట్లో నోట్ పాయింట్లో అండర్ దిస్ సెక్షన్ ఫ్రీ రిజర్వ్ ఇంక్లూడ్స్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అని ఇస్తారు. ఫర్ దిస్ సెక్షన్ ఫ్రీ రిజర్వ్ ఇంక్లూడ్స్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇన్ జనరలీ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, దేనికోసమైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అందుకే బైబ్యాక్ కోసం కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. అయితే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంకి స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా. అయితే అమాంగ్ దట్ లిస్ట్, అమాంగ్ ద అదర్ పర్టికులర్స్, అమాంగ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ బైబ్యాక్. అందుకే సెక్యూరిటీస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని. సో ఫ్రీ రిజర్వ్ ఎలాగైతే యాక్ట్ అవుతుందో ఈ చాప్టర్లో, ఈ సెక్షన్లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా అలాగే యాక్ట్ చేస్తుంది. సో అందుకే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా నేను ఫార్ములా ఇచ్చేసా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇంటూ 25%. అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ 4 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విటీ. ఏమనాలి? ఈక్విటీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటా, అది ఈక్విటీ కదా చెప్పండి మీరు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, జనరల్ రిజర్వ్, P&L, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, షేర్ ఫర్ఫీచర్, నాట్ ఏ ఈక్విటీ. అది ఈక్విటీ కాదు. ఓకేనా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, నాట్ ఎన్ ఈక్విటీ. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, జనరల్ రిజర్వ్, రెవెన్యూ రిజర్వ్, ఫ్రీ రిజర్వ్. అర్థమవుతుంది కదా? ఈక్విటీ అంటే ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అయినా ఈక్విటీయే, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అయినా ఈక్విటీయే, జనరల్ రిజర్వ్ ఎఫెక్ట్ అయినా ఈక్విటీయే,
ఫ్రీ రిజర్వ్ ఎఫెక్ట్ అనే ఈక్విటీయే, పిఎన్ఎల్ ఎఫెక్ట్ అనే ఈక్విటీయే, సెక్యూరిటేషన్ ఎఫెక్ట్ అయినా ఈక్విటీయే. ఆ 4 లెడ్జర్స్ లో ఏది ఎఫెక్ట్ అయినా దట్ ఈస్ ఏ ఈక్విటీ, దట్ ఈస్ ఏ ఈక్విటీ. ఓకేనా, క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? సో మాక్సిమం అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇంటూ 25%, ఇంటూ 25%. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాక్సిమం అమౌంట్ డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్. సరే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేస్తాం కదా, చేస్తామా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4లో 4 వద్దులేండి, 3 అయితే బెటర్ కొంచెం. ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ, ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇగ్నోర్ చేయండి, బికాస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అది పక్కన పెట్టేయండి. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఎంట్రీస్ చెప్పండి? 4 ఎంట్రీస్ కదా. నౌ యూజింగ్ దిస్ 4 ఎంట్రీస్ you have to find how much bank balance is outflow for each share and how much equity is reduced for each share. అది ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? నెక్స్ట్ టెస్ట్ కోసం యూస్ అవుతాం. ఓకేనా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 3లో ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ, ఫస్ట్ ఎంట్రీ కాకుండా రిమైనింగ్ 4 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 4 ఎంట్రీస్లో టెల్ మీ whether there is any impact on equity in this entry. Yes, ఆ లెడ్జర్ ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. టోటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత డెబిట్ అయింది? 6 lakh. నాకు టోటల్ అవసరం లేదు, టెల్ మీ పర్ షేర్. పర్ షేర్ 10 రూపీస్ కదా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కదా అడిగింది నేను. ఒక్కొక్క షేర్కి 10 రూపీసా? సరే, ఇక్కడ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్. ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని చెప్తున్నా నేను. ఈక్విటీ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీలో ఇన్ దిస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈక్విటీ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై 10 రూపీస్. అవునా కదా? రెడ్యూస్డ్ అంటే డెబిటెడ్ అంతే కదా. షేర్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్కి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్కి, ఫ్రీ రిజర్వ్స్కి, సెక్యూరిటీస్ అన్నిటికీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సే ఉంటుంది కదా. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ డెబిట్ అనే లెడ్జర్ ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీయా? ఎస్. సో డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? డెబిట్. అంటే ఇంక్రీజ్ అయినట్ట డిక్రీజ్ అయినట్ట? డిక్రీజ్ సార్. హౌ మచ్ డిక్రీజ్? ఫర్ 1 షేర్ 10 రూపీస్. సూపర్ సార్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈ ఎంట్రీ చూడండి. ఇన్ దిస్ ఎంట్రీ ఎనీ లెడ్జర్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఈక్విటీ, విచ్ వన్? క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఈక్విటీ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్రీ రిజర్వ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీలో ఇన్ దిస్ ఎంట్రీ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఈక్విటీ. ఎస్. ఎఫెక్టింగ్ లెడ్జర్ ఏంటి? రెవెన్యూ రిజర్వ్. డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? డెబిట్ అంటే ప్లస్సా మైనస్సా? అక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 6 lakhs. నౌ టెల్ మీ పర్ షేర్ వాల్యూ 10 రూపీస్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. ఎనీ డౌట్? షూర్ పక్క? మీరు ఓకే అనుకుంటే నెక్స్ట్కి వెళ్తా నేను. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అయింది అంటే డెబిట్ అయింది. మా అక్కడ ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? 4 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నౌ ఇన్ దిస్ ఎంట్రీ ఈక్విటీ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విచ్ లెడ్జర్? రెవెన్యూ రిజర్వ్. డెబిటా క్రెడిటా? ప్లస్సా మైనసా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? హౌ మచ్? 10 రూపీస్ ఫర్ 1 షేర్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫర్ 1 షేర్. నౌ ఈ ఎంట్రీలో ఈజ్ దర్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఈక్విటీ? చెప్పండి. షూర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎఫెక్ట్ అయిందా అవ్వలేదా? అవ్వలేదు. రీజన్ ఏంటమ్మా? అక్కడ ఏది కూడా ఈక్విటీ లెడ్జర్ లేదు. బికాస్ అక్కడ లెడ్జర్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్. ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అనేది ఈక్విటీ అకౌంట్ కాదు. డన్. సో నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ దిస్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ కదా. అక్కడ ఈక్విటీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఈక్విటీ అంటే ఏ లెడ్జర్ ఎఫెక్ట్ అయింది? అండ్ దట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయింది? ఇంక్రీజ్ అన్నట్ట డిక్రీజ్ అన్నట్టు? డిక్రీజ్ రైట్? చెప్పండి. ఎస్ సార్ డిక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ఒక్క షేర్కి ఎంత చెప్పండి? షూర్? టోటల్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ బికాస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ 25. 25 ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? నౌ లిసన్. ప్రాబ్లం 3 కదా. ప్రాబ్లం 3లో ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత?
10 rupees. Each share buyback price ఎంత? Now tell me, buyback price plus face value. Reduction in equity, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ పర్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. అర్థమైందా? రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ పర్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. ఆ క్లారిటీ ఉందా లేదా? ఆ క్లారిటీ ఉంటేనే టెస్ట్ 3 అర్థమవుద్ది, అదర్వైజ్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? బై అబ్జర్వింగ్ ఎంట్రీస్. డెబిట్ అయితే డిక్రీజ్ అయినట్టు. ఏం డెబిట్ అయితే? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయినా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయినా, ఫ్రీ రిజర్వ్ డెబిట్ అయినా, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్ అయినా, ఆ డెబిట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే వి గోట్ 25. ఇప్పుడు ఆ 25 నేను ఇంకోలా చెప్తున్నా, బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. కెన్ ఐ సే ఇట్ యాస్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ? సో రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ పర్ షేర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. టెస్ట్ 1 ఓకేనా? ఎస్ సార్ షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్. టెస్ట్ 2 ఓకేనా? ఎస్ సార్ రీసోర్స్ టెస్ట్. రెండిట్లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, బట్ సెకండ్ దాంట్లో డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ మాక్సిమం అమౌంట్. శ్రీశాంత్ వింటున్నావా? మాక్సిమం అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇంటూ 25%. సో దట్ వీ గాట్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ పర్ షేర్. బైబ్యాక్ ప్రైస్ పర్ షేర్. థర్డ్ టెస్ట్ రాయండి అమ్మా. అయిపోయింది, ఇంకా అయిపోతే క్లాస్ అయిపోయినట్టే. అదవ్వదు సార్. డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్. అయితే మీకు తెలుసు అనుకుంటే ఇక్కడ ఈక్విటీ అంటే ఏమొస్తుంది అనేది. ఈక్విటీ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సూపర్. డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్. నోట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ద బైబ్యాక్, after the buyback, the debt equity ratio should not exceed 2. Answer అది. After buyback, the debt equity ratio should not exceed 2. అర్థమైందా సెంటెన్స్? అంటే మీరు బైబ్యాక్ చేయండి, బైబ్యాక్ చేసిన తర్వాత డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ, యువర్ ఆన్సర్ అనేది 2 కంటే ఎక్సెస్ రావద్దు, అది కండిషన్. డెట్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వచ్చు కదా. డెట్ నథింగ్ బట్ బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. అది షార్ట్ టర్మ్ అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ అవ్వచ్చు, బట్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ డిబెంచర్స్ అండ్ లోన్స్ ఆల్సో. డిబెంచర్స్ అండ్ లోన్స్. డెట్ అంటే కంపెనీ తీసుకున్న లోన్స్, కంపెనీ తీసుకున్న బారోయింగ్స్. కంపెనీ డిబెంచర్ ఇష్యూస్ అది కూడా బారోయింగే కదా. ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ చూసాం. బారోయింగ్స్లో లోన్స్ రాసాం, లోన్ టేకెన్ బై ద కంపెనీ, డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ. అది షార్ట్ టర్మ్ అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో డెట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. ఈక్విటీ అంటే తెలుసు కదా, చెప్పండి ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్, సెక్యూరిటీస్. డెట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఈక్విటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ రాయండి. యువర్ ఆన్సర్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2. యువర్ ఆన్సర్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 అంటే నువ్వు ఎన్నైనా బైబ్యాక్ చేయి, బట్ యువర్ ఆన్సర్ షెల్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 2. 2 ఎక్సీడ్ ఏంటంటే అన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయకూడదు అని. అప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎన్ని బైబ్యాక్ చేయొచ్చో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి. ఇక్కడికి 3 టెస్ట్ అయిపోయినాయి, బట్ ఇక నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎలా వస్తుందంటే, సో ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్లో రాయాలనుకుంటే, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ సెంటెన్స్ యాజ్ డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. చూడండి ఒకసారి, రాయచ్చు కదా. డెట్ డివైడెడ్ బై 2, డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 రాయచ్చు కదా. నౌ ఈక్విటీ అంటే తెలుసు కదా మీకు. నోట్ చేయండి ఇక్కడ, ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్
preference share capital plus free reserves plus securities premium. అది ఈక్విటీ అంటే. సో డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు all borrowings of entity. All borrowings of entity. That may be short term or long term, including debentures and bank loans. Debentures and బ్యాంక్ లోన్స్. అయితే ఈ డెట్ క్యాలిక్యులేషన్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒక్క ప్రాబ్లంలో వస్తుంది కన్ఫ్యూషన్. ఐసే సొల్యూషన్స్ అలా తీసుకున్నారు, అది నేనేంటో చెప్తాను. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ డెట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ, దట్ మే బి షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్, సెక్యూర్డ్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్. అది సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ సంబంధం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బారోయింగ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ డిబెంచర్స్ అండ్ బ్యాంక్ లోన్. క్రెడిటార్ ఉంది, అది బారోయింగా, డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్. ట్రేడ్ పేబుల్ ఉంది, అది బారోయింగా, డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. బారోయింగ్స్, లోన్ టేకెన్. డిబెంచర్ అన్న లోన్ తీసుకున్నట్టే, క్రెడిట్ అన్న లోన్ తీసుకున్నట్ట. సో సింప్లీ ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు, ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ లయబిలిటీస్. క్రెడిటర్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తామా, ఇంట్రెస్ట్ ప్రిఫిక్స్ ఏమైనా ఉంటుందా? బట్ నువ్వు బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. అవునా కదా, మనం ఏదైనా బారో చేస్తే యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దాట్. డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దాట్. సో వీ కెన్ సే ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ లయబిలిటీస్. ఇంకోలాగా ఏం చెప్పొచ్చమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ లయబిలిటీస్. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ లయబిలిటీస్. ఓకే, క్లియర్. సో మనం ఈక్విటీ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, డెట్ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ అనేది ఆన్సర్ ఎంత ఉండాలమ్మా, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఉండాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. నౌ కెన్ ఐ ఇంప్రూవైజ్ దిస్ యాజ్ minimum equity is equals to debt divided by 2. అలా రాయచ్చలే, చెప్పండి నాకు. అంటే నీకు ఆ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఈక్విటీ అనేది డెట్ డివైడెడ్ బై 2 ఉండాలి. ఏంటమ్మా ఇది, ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్. అర్థమైంది ఇది, ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ మినిమం ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెట్ డివైడెడ్ బై 2 అని రాయచ్చా లేదా? ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్లో డెట్ బై ఈక్విటీ ఇస్ 2 మ్యాక్సిమం. ఈక్విటీ తీసుకెళ్ళండి, 2 ఇటు తీసుకురండి. సో మినిమం ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెట్ బై 2. డెట్లో హాఫ్ ఈక్విటీ ఉంటే నీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు 2 కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వదు. అంతేనా, అర్థమైందా అవ్వలేదా? నో, ఇది ఓకేనా? ఇక్కడ సెంటెన్స్ని నేను ఇలా రాశాను కదా, మ్యాథ్స్ వచ్చు కదా, 2 ఇటు తీసుకురండి, ఈక్విటీ ఇటు తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడేమవుద్ది, డెట్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్విటీ. సి ఆ 2 ఇటు వస్తే డినామినేటర్కి ఎందుకు వస్తే నాకు తెలియదు. యాక్చువల్గా 2 ఇటు తీసుకురాము, రెండింటిని డినామినేటర్ 2 రాస్తాం. ఓకే, అది సరే. ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ డెట్ బై 2 ఓకేనా, ఇది అర్థమైంది కదా. ఈ 2ని తీసుకొచ్చి ఈక్విటీ తీసుకెళ్ళాం, దాన్ని ఇలా రాస్తాం మనం. అప్పుడు నీకు ఎప్పుడు కూడా ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని రాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ జస్ట్ రాయండి, అర్థం కాదు ఎగ్జాంపుల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు అర్థమవుద్ది. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
maximum reduction in equity, maximum reduction in equity divided by reduction in equity per share. అర్థం కాదు, బట్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, రాయండి చెప్తా. న్యూమరేటర్ ఏం రాస్తాను చెప్పండి. మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ, డినామినేటర్లో రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ పర్ షేర్. ఒకసారి రీసోర్స్ టెస్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం? మ్యాక్సిమం అమౌంట్ డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్. రెండు ఒకటే. ఇక్కడ చూడమ్మా, దిస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ అనేది దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది అంటే బైబ్యాక్ చేయడానికి టోటల్ ఎంత అమౌంట్ యూజ్ చేయాలి, టోటల్ ఎంత అమౌంట్ యూజ్ చేయాలి డివైడెడ్ బై ఒక్క షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ యూజ్ చేయాలి, అది డినామినేటర్. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టోటల్గా ఈక్విటీ ఎంత రెడ్యూస్ అవ్వాలి డివైడెడ్ బై ఒక్క షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తే ఎంత ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. చదవండి సెంటెన్స్. మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ అంటే ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఓవరాల్గా ఎంత ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవ్వాలో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి మనం. ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ, అవునా కదా? రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ పర్ షేర్. రాసేది ఇట్లా, బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ, డినామినేటర్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. అలా రాయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. ఎగ్జాంపుల్ త్రూ వెళ్తే అది క్లారిటీ వస్తుంది. మనం ఉన్న ఈక్వేషన్ రాసాం, ఇది మీకు కొత్తగా రాసాం అంతే. ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ టెస్ట్ ఓకేనా? సెకండ్ టెస్ట్ ఓకే కదా? థర్డ్ టెస్ట్ నాట్ ఓకే కదా? అదే నాట్ ఓకేనే కదా? ఇది ఒక్కటే. ఇది ఓకేనా? దిస్ వన్ ఓకేనా? దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఓకే, రైట్? అదే ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయిన తర్వాత అది కూడా ఓకే అవుద్ది, ఓకేనా? రైట్ ఎగ్జాంపుల్. సరే, ఆ బాక్స్ కింద స్పేస్ ఉంది కదా, ఉందా స్పేస్? ఇక్కడ రాయండి. maximum number of shares for buyback is equals to lower of above 3 results. Clear? అంటే ఆ 3 టెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా, ఆ 3 రిజల్ట్స్లో ఏ తక్కువ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడే కంక్లూజన్కి రాకండి నాకేం అర్థం కావట్లేదు అని, అండ్ ఇప్పుడే ఇంట్రెస్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళకండి ప్లీజ్, వినండి. ఎగ్జాంపుల్ అయిపోతే క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, మీకు ఇక్కడి వరకు ఓకే కదా? ఇది ఒక దాంట్లో ప్రాబ్లం, అది ఎగ్జాంపుల్ త్రూ వస్తే అది క్లారిటీ వస్తుంది. వినండి. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, calculate maximum permissible number of shares for buyback. From the following information, calculate maximum permissible number of shares for a buyback. Information only equity share capital. Face value 10 rupees each is equal to 35 lakhs. Equity share capital ఎంత?
35 lakhs. Face value 10 rupees. Tell me number of shares outstanding. 3,50,000. Next. General reserve is equals to 25 lakhs. Profit and loss account is equals to 11,50,000. Securities premium is equals to 17,50,000. Debentures is equals to 60 lakhs. Long term loan is equals to 70 lakhs. Unsecured short term loan is equals to 15 lakhs, 60 lakhs, 70 lakhs and 15 lakhs. Next. Any details is sir inka. Sundry creditors is equals to 20 lakhs. Investment allowance reserve is equals to 10 lakhs. So ఇవి డీటెయిల్స్ అవైలబుల్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము మ్యాక్సిమం ఎన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయాలో నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? బై పర్ఫార్మింగ్ 3 టెస్ట్. ఆ 3 టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసి రిజల్ట్స్లో ఏది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా లాస్ట్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేద్దాం. అదే నేర్చుకోవాల్సింది మనం, డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్. ఏమైంది? ఫస్ట్ టెస్ట్ సెకండ్ టెస్ట్ సింపుల్గానే అయిపోదాం, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. లాస్ట్ టెస్టే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టోటల్ ఎన్ని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇచ్చారు చెప్పండి? 9 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ 9 లెడ్జర్స్ యూస్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సరే, డెట్లో వెయిట్ని కన్సిడర్ చేయాలి చెప్పండి. డిబెంచర్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్, అన్సెక్యూర్డ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్. నో, అంటే ఓన్లీ దీస్ 3 ఐటమ్స్, రైట్? అంతే కదా, ఓన్లీ దోస్ 3 ఐటమ్స్. సో నోట్ చేయండి. మనం బైబ్యాక్ చేయడం వల్ల డెట్ ఏమైనా రెడ్యూస్ అవుద్దా? ఎంట్రీస్ రాస్తాం కదా, ఎక్కడైనా డెట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా బైబ్యాక్ వల్ల? నో. సో డెట్ ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు calculation 60 lakhs plus 70 lakhs plus 15 lakhs is equals to how much? 145 lakhs. ఇందులో ఏమైనా డౌటా? సి ప్రెసెంట్ డెట్ అదే, ఫ్యూచర్లో ఉండే డెట్ కూడా అదే, ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ కూడా. అందులో ఏమైనా డౌటా? మనం డెట్ ఏం రాస్తాం చెప్పండి. డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ, షార్ట్ టర్మ్ అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ అవ్వచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ డిబెంచర్స్ అండ్ బ్యాంక్ లోన్. వీ కెన్ సే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ లయబిలిటీస్ కన్సిడర్ చేయాలి. సో అందుకే ఇక్కడ క్రెడిటర్స్ మనం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లయబిలిటీ అనుకోము. సో దట్ డిబెంచర్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్, అన్సెక్యూర్డ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్. క్లియరా? 145 lakhs. 145 lakhs. Now present ఈక్విటీ. ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వన్ కన్సిడర్ చేయాలా లేదా? జనరల్ రిజర్వ్, P&L, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, ఎనీ అదర్ రిజర్వ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్? నో, ఇంకేం లేదు, స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్ అది. సో దీస్ 4 ఐటమ్స్. టోటల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 4.
89 lakhs. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 35 lakhs plus 25 lakhs plus 11,50,000 plus that is equals to 89,50,000. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? 89 lakhs. ఓకే, 89 lakhs ఇక్కడ ఓకే కదా. మనం జస్ట్ డెట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఈక్విటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నౌ మనం బైబ్యాక్ చేయడం వల్ల డెట్ రెడ్యూస్ అవుతా, కానీ ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుద్ది. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవుద్ది, ఫ్రీ రిజర్వ్ డెబిట్ అవుద్ది, సెక్యూరిటీ డెబిట్ అవుద్ది, అవునా కదా. ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుద్ది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మ్యాక్సిమం ఎంత ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవ్వాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నీకు ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ మినిమం ఈక్విటీ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? డెట్లో హాఫ్ ఉండాలి. డెట్లో హాఫ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్డ్ after buyback. Minimum equity to be maintained after buyback. డెట్ లో హాఫ్ అయినా అది ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం మనం? థర్డ్ కండిషన్ లో డెట్ ఈక్విటీ షెల్ నాట్ ఎక్సిడ్ 2 అన్నారు. అంటే ఈక్విటీ అక్కడికి వెళ్తే డెట్ లో హాఫ్ ఉండాలి కదా. డెట్ డివైడెడ్ బై 2 అదే ఇక్కడ రాసింది మనం. మినిమం ఈక్విటీ ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ షుడ్ బి డెట్ బై 2. నౌ డెట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 145 lakhs. 145 lakhs divided by 2. How much? 70. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మా ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఎంత ఉంది? 89 lakhs. అది 4 లెడ్జెస్ అన్ని కంబైన్ చేసి 89 lakhs వచ్చింది. బైబ్యాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ 4 లెడ్జెస్ కంబైన్ చేస్తే 72,50,000 రావాలి మినిమం. ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ సేమ్ 4 లెడ్జెస్ ఇఫ్ యూ యాడ్ యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి మినిమం 72,50,000. అంటే బికాస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ ఎంత ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు? 16 lakh. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ హౌ మచ్? 89 lakhs. అది క్లారిటీయా? 89 lakhs. మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్ ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఎంత ఉండాలి? 72,50,000. అంటే 89 lakhs ప్రెసెంట్ ఉంది, బైబ్యాక్ చేసిన తర్వాత 72,50,000 మినిమం ఉండాలి. అంటే మాక్సిమం ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది, అంతకంటే ఎక్కువ రెడ్యూస్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ అంతకంటే ఎక్కువ రెడ్యూస్ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అవ్వదు. ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అవ్వదు. టెల్ మీ మాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ. అది ఇందాక రాసిన ఫ్రాక్షన్లో న్యూమరేటర్. అర్థమైంది? న్యూమరేటర్ మాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ. సో maximum reduction in equity is equals to present equity minus minimum equity. How much? 89 lakhs minus 72,50,000. How much? ఇది ఒక్కటి అర్థమైతే అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. ఇంకా ఈక్విటీ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 89 lakhs. అది ఎలా వచ్చింది? ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, జనరల్ రిజర్వ్, P&L, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అవునా కదా? నా ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అంటే డెట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ షెల్ నాట్ బి లెస్ మోర్ దెన్ 2. ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఈక్విటీ షుడ్ బి డెట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డెట్. ఈక్విటీ షుడ్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద డెట్. ఈక్విటీ షుడ్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద డెట్. ఎప్పుడమ్మా? ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్. ఇది ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ కదా. సో ఆఫ్టర్ ద బైబ్యాక్ ఇఫ్ యూ డివైడ్ equity, if you divide debt with equity, your answer shall not exceed 2. దాన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ లో రాస్తాం, మ్యాథమెటిక్ ఫ్రాక్షన్. డెట్ బై ఈక్విటీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. సో మినిమం ఈక్విటీ షుడ్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద డెట్. మినిమం ఈక్విటీ షుడ్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద డెట్. అంతే కదా? మినిమం ఈక్విటీ షుడ్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద డెట్. సో దట్స్ వై ఏం చేసాం మనం? ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, దట్ ఈస్ 89 lakhs. ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ డెట్ ఎంత ఉండదమ్మా? 145 lakhs.
ఈ 145 lakhs లో అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఉండాలి ఈక్విటీ. అంటే ఎంత? 72,50,000. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఎంత ఉంది? 89 lakhs. ఆఫ్టర్ బై బ్యాక్ ఈక్విటీ ఎంత ఉండాలి మినిమం? 72,50,000. సో ఎంత వరకు రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు? సో దట్ ఈస్ అ maximum reduction in equity because of buyback. Maximum reduction in equity because of buyback. నౌ మనకు తెలుసు ఒక్క షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తే ఎంత ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుద్ది? బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. అవునా కదా? అంతేనా? సో నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16,50,000 డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఇచ్చాను నేను, ఇవ్వలేదు కదా? సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి, బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. బైబ్యాక్ ప్రైస్ బీపీ అంటే ఏంటి సార్? బీపీ అంటే తెలుస్తారని అడుగుతారు. బై బ్యాక్ ప్రైస్ ఎంత? 25. నా ఒక షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తే ఈక్విటీ ఎంత రెడ్యూస్ అవుద్ది? 25 ప్లస్ 10, 35 రెడ్యూస్ అవుద్ది. ఆ 35 రెడ్యూస్ అవ్వడానికి జస్టిఫికేషన్ ఆల్రెడీ మనం ప్రాబ్లం 3లో చూసామా లేదా? ఎస్, బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఎంత? ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? సో 16,50,000 డివైడెడ్ బై 35, 47,000, 140, 142.8. అయితే 142.8 మనం బైబ్యాక్ చేయలేం కదా. ఎన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేస్తారు? 143 ఛాన్స్ ఉండదు, 142. ఎందుకంటే మీరు 143 బైబ్యాక్ చేశారు అనుకోండి, ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది, 2 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది ఆన్సర్. ఫ్రాక్షన్లో షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయలేం మనం. సో 142. మన అమౌంట్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అమౌంట్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కదా. నువ్వు నెక్స్ట్ షేర్ తీసుకున్నావు అనుకోండి, ఈక్వేషన్ డిస్సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో 142, 47,142. ఈ టెస్ట్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ ఫ్రాక్షన్ చూడండి, మనం ఇందాక రాస్తాం కదా, మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీ అంటే ఇది 16,50,000. ఎలా వచ్చింది అది? ప్రజెంట్ ఎంత ఈక్విటీ ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఎంత ఉండాలి, ఆ డిఫరెన్సే. ప్రజెంట్ ఎంత ఈక్విటీ ఉంది? 89 lakhs. ఫ్యూచర్లో ఈక్విటీ ఎంత ఉండాలి మినిమం? 72,50,000. మ్యాక్సిమం ఎంత రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు? 16,50,000. మరి ఒక షేర్ బైబ్యాక్ చేసి ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది? 35. 16,50,000 డివైడెడ్ బై 35, హౌ మచ్? 47,142. ఓకే, ఇదేంటమ్మా డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేయండి. సెకండ్ టెస్ట్, షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్. $3,50,000. 35 lakhs ఇచ్చారు కదా క్యాపిటల్, ఈచ్ షేర్ 10 rupees. సో 3,50,000 షేర్స్ into 25%, 87,500 shares. Next, resource test. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుతుంది? మ్యాక్సిమం అమౌంటే కదా. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 35 lakhs. జనరల్ రిజర్వ్ 25 lakhs. నెక్స్ట్ మనకున్న రిజర్వ్స్ ఏంటి? 11,50,000 ప్లస్ హౌ మచ్? 17,50,000 ఇంటూ హౌ మచ్? 22 lakh. మరి 22,25,000 అనేది అమౌంటే కదా. మరి ఒక షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తే అమౌంట్ అవుట్ఫ్లో ఎంత అవుతుంది? 10, 25, 35? ఒక షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తే ఎంత క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుద్ది? 25 కదా బైబ్యాక్ ప్రైస్. బైబ్యాక్ ప్రైసే కదా.
Number of shares is equals to 22 lakh 25,000 divided by 25. How much? 89,000 shares. 3 test results వచ్చాయి కదా. షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని 87,500. రీసోర్స్ టెస్ట్ 89,000. డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ 47,142. 47,142. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. 47,142 డెట్ ఈక్విటీ కదా. సో maximum number of shares is equals to lower of above 3. ఎంత 47,142 shares. ఇప్పుడు మనం 47,142 షేర్స్కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ అడగలేదు, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ కదా. ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాం. జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ డ్యూ. చెప్పండి ఎంట్రీ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్కి పాస్ చేద్దాం? 47,142. నోట్ చేయండి అమ్మా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 47,142 into 10. How much? 4,71,420. Next, debit. Premium on buyback account debit. Calculation 47,142 into 15. How much? 7,130. 2. To equity share buyback is equals to 47,142 into 25. 11 lakh. క్లియర్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ. సరే ఈ ఎంట్రీ చూసి చెప్పండి. ఈక్విటీ ఎంత రెడ్యూస్ అయింది టోటల్గా? 4,71,420 కదా ఈక్విటీ అంటే. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అండ్ లెడ్జర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. నౌ నెక్స్ట్ ప్రీమియం అడ్జస్ట్ చేద్దామా? ప్రీమియం లాస్ట్లో రాద్దామా? ఓకే ఫైన్. అండ్ సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సిఆర్ఆర్ ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 4,71,420. సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయడానికి మన దగ్గర అవైలబుల్ రిజర్వ్స్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ కదా. ఫ్రీ రిజర్వ్ ఉందా లేదా? జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది కదా. హౌ మచ్? 25 lakhs. సో వీ కెన్ యూజ్ ఎంటైర్ 4,71,420 ఫ్రమ్ జనరల్ రిజర్వ్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. How much? 4,71,420. అంతేనా? సో క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ ఇస్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ పేమెంట్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Equity share buyback account debit to bank account. Equity share buyback account debit to bank account.
How much? 11 lakh. Clear? Now, at last, premium on buyback shall be adjusted with securities premium. If it is not available, then P&L. Securities ఎంత ఉంది? సరిపోద్ది కదా ఎంట్రీ. Securities premium account debit to premium on buyback. How much? 7,07,130. Clear entries? ఏమైనా డౌటా? No, right? ఇది మీరేం రాయాల్సిన అవసరం, జస్ట్ వినండి సరిపోద్ది. ఏం రాయద్దు, జస్ట్ వినండి. ఓకే, ఈక్విటీ అంటే తెలుసు కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఈక్విటీని రిప్రజెంట్ చేసే లెడ్జర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. హౌ మచ్ గివెన్? గివెన్ అమౌంట్ ఎంత? 35 lakhs కదా. నౌ టెల్ మీ ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ 35 lakhs నుంచి ఎంత మైనస్ చేస్తున్నారమ్మా? 4,71,420. ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఎంత? 30 lakh. ఏమన్నా డౌటా చెప్పండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ జనరల్ రిజర్వ్ బిఫోర్ బైబ్యాక్ గివెన్ అమౌంట్ ఎంత? 20. నో ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా? మైనస్. హౌ మచ్? 4,71,420 మైనస్ అయింది. నో రిమైనింగ్ అమౌంట్ 20,28,580. ఏమన్నా డౌటా? నెక్స్ట్ బిఫోర్ బైబ్యాక్ నెక్స్ట్ లెడ్జర్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం గివెన్ అమౌంట్ 17,50,000. నో ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదు? ఇది ఎస్. ఎంత రిడ్యూస్ అయింది? 7,07,130. రిమైనింగ్ అమౌంట్ చెప్పండి. 10,42,870. నెక్స్ట్ బిఫోర్ బైబ్యాక్ P&L అకౌంట్ 11 lakh. అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీయే కదా. ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ P&L చెప్పండి. 11 lakh. టోటల్ మీ బిఫోర్ బైబ్యాక్ టోటల్. Tell me after buyback total. 72 lakh. అంతేనా? ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఈక్విటీ ఎంత ఉంది? 72,50,000 థర్టీ కదా. డెట్ డివైడెడ్ బై ఆన్సర్ చేయండి. డెట్ ఎంత చెప్పండి? 145 lakhs. 145 lakhs డివైడెడ్ బై దిస్. 2 ఎక్స్డ్ అవ్వలేదు కదా. ఒకవేళ మనము 47,142 షేర్స్ అని రాసాం కదా, అది 143 రాసాం అనుకోండి, 2 ఎక్స్డ్ అయిపోతుంది. అది 143 రాస్తే ఇక్కడ 2 ఎక్స్డ్ 2.01 అలా వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్. అలా రాకూడదు. మ్యాక్సిమం 2. మ్యాక్సిమం 2. ఇక్కడ మినిమం ఈక్విటీ ఎంత రాసాం మనం? 72 lakh. మినిమం అంత ఉందా లేదా? 30 rupees ఎక్స్ట్రానే ఉంది ఆ పాయింట్ వేరియేషన్ వల్ల. మినిమం అంత ఉండాలి, ఎగ్జాక్ట్ అంత ఉండాలని కాదమ్మా. మినిమం 72,50 ఉండాలి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది కదా. పర్ఫెక్ట్. డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ మనం డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ మినిమం ఈక్విటీ ఎంత ఉండాలి? డెట్ డివైడెడ్ బై 2. సో ప్రెసెంట్ డెట్ కి మినిమం ఈక్విటీ, ప్రెసెంట్ ఈక్విటీకి మినిమం ఈక్విటీ డిఫరెన్సే maximum reduction in equity. Maximum reduction in equity. So that after that divide that maximum reduction in equity with rupees buyback price
plus face value. Sir, why we are adding face value with buyback price, sir? See, when company bought back its share capital decrease అవుతుంది 10 rupees, ప్రీమియం రిడ్యూస్ అవుతుంది 15 rupees, ప్లస్ మళ్ళీ సిఆర్ఆర్ కోసం ఫ్రీ రిజర్వ్ డిక్రీస్ అవుతుంది 10 rupees. అవునా కదా? అదనే ఇక్కడ చూసింది మనం. షేర్ క్యాపిటల్ డిక్రీస్, సిఆర్ఆర్ డిక్రీస్, ప్రీమియం డిక్రీస్, టోటల్ 25. బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. క్లియరా? డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. డెట్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఈక్విటీ. అది ఈక్విటీ అంటే ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ. అండ్ యూజింగ్ దట్ ఈక్వేషన్ మినిమం ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మినిమం ఈక్విటీ ఎలా వస్తుంది? డెట్ బై 2. సో ప్రెసెంట్ ఈక్విటీకి మినిమం ఈక్విటీకి డిఫరెన్సే maximum reduction in equity, and that maximum reduction in equity divide with buyback price plus face value, so that you will get number of shares. ఓకేనా? ఒక్కసారి చెప్పండి. డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్లో ఫస్ట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డెట్, నెక్స్ట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈక్విటీ, ప్రజెంట్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ తీసుకొని. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్. హౌ ఇట్ విల్ గెట్? డెట్ డివైడెడ్ బై 2. సో ప్రెసెంట్ ఈక్విటీకి మినిమం ఈక్విటీకి డిఫరెన్స్ చూసారా? దట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ మాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ. మాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ. Divide it with buyback price plus face value. Now can I write simply here maximum reduction in equity? అచ్చలేదా? ప్రజెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్. లేదు ఇంకా కావాలనుకుంటే సార్ ప్రజెంట్ ఈక్విటీ సార్ మైనస్, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ బెటర్, ప్రజెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ డెట్ బై 2. అదే మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్డ్, డెట్ బై 2. ఇష్టం ఎలానా ప్రాబ్లం లేదు. అల్టిమేట్గా కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కరెక్ట్ అయితే సరిపోద్ది. సార్ డెట్ బై ఈక్విటీ, డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్. ఫస్ట్ డెట్, నెక్స్ట్ ఈక్విటీ. దట్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఎ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ. దేర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్. ఎలా వస్తుంది? డెట్ బై 2. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్ డిఫరెన్స్ maximum reduction in equity, and that is a numerator, and divide it with buyback price plus face value, so that will be number of shares. Okay na? అర్థమైందా? కొంచెం 50% అట్లీస్ట్. ఓకే, 70% ఓకే ఫైన్. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. సరే, ఈ మెథడ్స్ అని ఈ టెస్ట్లని యూజ్ చేసి ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో అడుగుతేనే. క్వశ్చన్లో అడగకుండా మీరు విజ్ఞాన ప్రదర్శనలు చేయొద్దు. ఓకేనా? సి సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ క్వశ్చన్లో కంపెనీ బైబ్యాక్ 1 lakh shares పాస్ నెసరీ జనరల్ అంటే సెంటర్ అంతే. నువ్వు ఇప్పుడు టెస్ట్లు పర్ఫామ్ చేస్తే మేబీ 1 lakh అంటే తక్కువ వస్తుంది, 1 lakh అంటే తక్కువ రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు బైబ్యాక్ 1 lakh shares అని రాయొద్దు. ఓకేనా? అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1 lakh బైబ్యాక్ చేస్తున్నారని ఇస్తున్నారంటే నీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఎంట్రీస్, నాట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బట్ సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ కంపెనీ వాంట్స్ టు బైబ్యాక్ 1 lakh shares, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు బైబ్యాక్ 1 lakh shares అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ దిస్ టెస్ట్ అండ్ సజెస్ట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా? ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్కి టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొద్దు. క్వశ్చన్లు అడిగితే చేయండి. టెస్ట్ 1 షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంటూ 25%. టెస్ట్ 2 రిసోర్స్ టెస్ట్, maximum amount is equals to equity share capital plus preference share capital plus free reserves plus securities premium into 25%. Then you will get maximum amount. Number of shares is equals to maximum amount divided by buyback price plus face value. Only buyback price. Next, third test.
debt equity test. After buyback, debt equity ratio shall not exceed 2. That means debt divided by equity is less than or equal to 2. That means minimum equity is equals to debt by 2. Debt by 2. Find present debt, find present equity, find minimum equity to be maintained, and find difference between present equity and minimum equity to be maintained, called as maximum reduction in equity, and divide it with buyback price plus face value, so that you will get number of share. Test 1 sir, test 2 sir, test 3 sir, whichever is lower sir, that is the final number of shares sir. Equity share capital debit, premium on buyback debit to equity share buyback, first entry. Sir, free reserves to capital redemption reserves, second entry. Sir, equity share buyback to bank sir, and securities premium account debit, profit and loss account debit to premium on buyback, last entry sir. ఓకేనా? మీరు ఇది ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారనుకోండి, రీటైన్ అవుద్ది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే అర్థం కాకపోవడం కాదు, అది మనకి రీటైన్ అవ్వకపోవడం. జనరల్గా రీటైన్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే మీరు ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అవుతుంది రీటైన్. ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రీటైన్ అవుతుంది డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే రైట్, ఎక్కడ నీకు అది అర్థం కాకపోయినా యూల్ అడ్జస్ట్. కానీ మీరు ఇంకొకరికి చెప్పాలని నేర్చుకోండి, డెఫినెట్గా ఏమవుతుందంటే వాడు ఏం డౌట్ అడుగుతాడో మనల్ని. అంటే నువ్వు ఇంకొకరు చెప్పాలి అని చెప్పి చదువుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 బ్రెయిన్స్లా వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాదనుకోండి 200 బ్రెయిన్స్లా వర్క్ చేస్తుంది. అంతే కదా, యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ 200 బ్రెయిన్స్, యూ హ్యావ్ టు అలైన్ 200 బ్రెయిన్స్ ఇన్ వన్ సింగిల్ లైన్. అంతేనా? సో ఇంకొకరు చెప్పాలన్న పాయింట్ ఆఫ్ లో నువ్వు చదువుకున్నావు అనుకోండి, డెఫినెట్గా వాడు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనల్ని, మనం ఆన్సర్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ ఉంటే కరెక్ట్ కాదు అది. సో దట్స్ వై అలా పర్ఫెక్ట్ చదువుతాం అనమాట. మనం చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఏముందిలే ఇలా రాసేద్దాం అయిపోద్ది, సెట్, మార్క్స్ వస్తాయి కదా చాలా అనుకుంటాం. సో అలా ఎప్పుడు ఉండదు, మనం ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చనింగ్ మైండ్తో చదవాలి. వై వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? మా ఈ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఐసిఎంఎట్రీలో చూస్తే అస్సలు ఈ మెథడ్లో ఉండదు. దిల్ యూజ్ సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ మెథడ్, ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తారనమాట. తర్వాత కూడా చెప్తా ఈక్వేషన్, ఇప్పుడు చెప్తే అంతే అస్సం అయిపోతుంది. ఓకేనా? లేటర్ ఆన్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక పేజ్, ఒక సైడ్ గ్యాప్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ పేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ వస్తుంది కదా, ఒక పేజ్ ఒక సైడ్ వదిలేసేయండి, ఆఫ్టర్ దట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ పేజ్ దేనికమ్మా? సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ మెథడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ ఒకదానికి. ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలాట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ టు యువర్ పేషెన్స్. సో ఇన్ ఏ సింగిల్ డే 5 hours క్లాస్ వినడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. 5.5 8 to 10 8:25కి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ 1.5 hour. 11:30 to 1 1.5 hour. ఇప్పుడు 1.5 hour, 4.5 hours. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుద్దమ్మా. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నిజంగా ప్రాబ్లం అవుతాయి. సో ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా అంటే ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడు నీకు ప్రాబ్లం ఉండదు, మాకు ప్రాబ్లం ఉండదు. వచ్చిందా? నో టాలీ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ సిమిలర్గా వచ్చినాయి కదా. ఏదైనా కొత్త అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 అది. ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెల్టా లిమిటెడ్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఆ ప్రాబ్లం అనమాట అదే. ఓకేనా? అందులో 2 theory క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా, అది క్లాస్లో డిస్కస్ చేసామా లేదా? డిస్కస్ చేసాం కదా. So chapter name Buyback of Securities. Tell me journal entry for equity share buyback due. Equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity share buyback account. And the premium on buyback shall be adjusted with securities premium and profit and loss account. Entry for that: securities premium account debit, profit and loss account debit to premium on buyback account. Next, for creation of capital redemption reserve, pre-reserves account debit to capital redemption reserve account. And the last one, payment to equity shareholders, equity share buyback account debit to bank account.
equity share buyback account debit to bank account. Now, limits to calculate maximum number of shares that is permissible for buyback under Companies Act 2013. So we have to perform 3 tests, and out of the test results, whichever is lower will be the maximum number of shares. Test 1 name, share outstanding test. So under that, number of shares is equals to number of equity shares outstanding into 25%. So that will get number of shares. Like test 2 name, resource test. So in that, first we'll find maximum amount that will be used for buyback. So maximum amount is equals to equity share capital plus preference share capital plus free reserve plus securities premium into 25%. So that you'll get maximum amount. So for calculation of number of shares, maximum amount divided by buyback price per share. Buyback price per share. So that we'll get number of shares. And test 3, debt equity test. See, after buyback, the debt equity ratio shall not be more than 2. So we can say debt divided by equity is less than or equal to 2. Now after buyback, minimum equity is equals to debt divided by 2. So first you have to calculate present equity and then minimum equity, and then difference is a maximum equity that can be reduced. Andana present equity ela vastadi, equity share capital plus preference share capital plus free reserves plus securities premium. But debt includes long term and short term borrowings, including debentures and bank loans that may be secured or unsecured. Secured or unsecured. Clear? So present equity minus minimum equity to be maintained. So that you'll get maximum reduction in equity divided by buyback price plus face value. Buyback price plus face value. So that you'll get number of shares. So out of the 3 test results, whichever is lower will be the maximum number of shares that company can buy back. That company can buy back. Clear? Problem number 2. But 3 and 4 problems have a doubt on the. So 3 and 4 problems. So we just recorded entries. Limit ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు, ఎంట్రీ మాత్రం నోట్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 చూడమ్మా. SM Limited has the following capital structure as on 31st March 2025. Situation 1 and situation 2. So 2 scenarios ఇచ్చారు మనకి. Equity share capital 1200 crores, 1200 crores. Each share 10 rupees. Total me number of shares. 1200 by 10 ఎంత? 120 crore shares ఉన్నాయి. 120 crore shares. Next, reserves. It includes general reserve 1080 crores, 1080 crores. Securities premium 400 crores, 400 crores. Profit and loss 200 and 200. Infrastructure development reserve 320 and 320. అదేంటమ్మా స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్. అసలు దానికి ఈ చాప్టర్కి సంబంధం లేదు. నాట్ ఎట్ ఆల్ రెలవెంట్. ఓకే. Loan funds 3,200 and 6,000. This is the point only where there is a difference in situation 1 and situation 2. Under situation 1 lo situation 2 lo variation will be there only in test 3. Test 1, test 2 same untadi. Test 3 lone variation, debt equity test, because debt are different. The company has offered a buyback price of rupees 30 per equity share. Buyback price and the 30. Tell me face value. Premium for buyback 20. A clarity undi kada. Now you are required to calculate maximum permissible number of equity shares that can be bought back in both the situations. In both situations. So 2 situations lo you have to calculate maximum number of shares that is permissible to buy back.
అండ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు పాస్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్లో ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఎంట్రీస్ మీరు రాయాలి, హోంవర్క్ అది. ఓకే, రాయొచ్చు కదా. స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. నోట్ చేయడమ్మా. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ maximum number of shares that company can buy back. Maximum number of shares that company can buy back. ఒకసారి చూడండి, ఫార్మాట్ చూడండి. చూడండి మాది. సో సిచ్యువేషన్ 1 లోన్ ఫండ్స్ ఎంతమ్మా? 3,200. సిచ్యువేషన్ 2 6,000. Shares outstanding test. Working note 1. Next, second test. Resource test. Working note number 2. Debt equity test. Working number 3. Maximum number of shares allowed for buyback. సో మనం 3 టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసి రిజల్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి, అకార్డింగ్లీ డిసైడ్ చేయాలి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. ఓకేనా, అర్థమైందిగా ఫార్మాట్ ఎలా నోట్ చేస్తామో. ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 చెప్పండి ఏంటది? షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్. షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ మనం నోట్ చేస్తారా ఫార్మాట్? సో ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ప్రెసెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా అవుట్ స్టాండింగ్? 120 crores. చెప్పండి. ఎస్. సో 120 crores ఇంటూ 25%. 25%.
How many shares? 30 crores, sir? With 30 crore shares. So ఈ 120 crores and present number of shares total. Present total number of shares ade. Total number of shares 120 crores. How we get that? Total 1200 crores divided by 10. A clarity undi kada. So shares outstanding test result is both for two, like same for two situations. And the number of shares same variation లేదు కదా. So test 1 result number of shares 30 crores, right? Test 1 దగ్గర ఇక్కడ నోట్ చేయండి. 30 crores. 30 crores. Number of shares అవే. ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. కౌశిక్ అర్థమవుతుందా? ఏమైంది కౌశిక్? వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Name of the test. Resource test. So resource test lo first we'll find maximum amount that can be used for buyback. Avuna kada. So maximum amount is equals to చెప్పండి equity share capital how much? So formula note చేద్దామా? Equity share capital question lo any preference share capital? No. Next free reserves. Now tell me list of free reserves available. General reserve and profit and loss account. So we can say equity share capital plus general reserve plus profit and loss. అక్కడ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. Tell me amount of equity share capital 1200 crores plus amount of general reserve 1080 crores. Next amount of P&L 200 crores. Next amount of securities premium. Tell me total 8 antena. So 2880 crores. Adentama maximum amount that can be used for buyback. Now number of shares is equals to okay. Into 25%. How much? 720 crores. Ma 720 crores rupees ade. Okay. So number of shares is equals to 720 crores divided by buyback price enda 30. How many shares? 24 crores shares. My resource test is also same for both the situations.
24 crores. Clear? Next, last test. Note this ikkadiki. Working note number 3. Debt equity test. Debt equity test. My equity ide kada? Idana equity? And tell me total of equity. 2000. $2,888 kada. Now listen, same format పైన ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అదే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. పర్టికులర్స్, సిచ్యువేషన్ 1 అండ్ సిచ్యువేషన్ 2. ఓకే, సో ఇన్ పర్టికులర్స్ ఫస్ట్ tell me present equity. Same equity kada, two situations lo 2,880. So 2,880 crores. Emana doubt? No. Debt and cheppandi. Situation 1 debt 3,200 crores. Situation 2 6,000 crores. Next, minimum equity to be maintained after buyback. Minimum equity to be maintained after buyback. ఎలా వస్తుంది అది? డెట్ బై 2, హాఫ్ ఆఫ్ ద డెట్ కదా. అంతేనా? డెట్ ఇంటూ 1/2 ఆర్ ఎల్స్ డెట్ డివైడెడ్ బై 2 ఎలాగైనా చేయొచ్చు. చెప్పండి, డెట్లో హాఫ్ చెప్పండి. 1,600 crores. ఇందులో ఏమైనా డౌటా? నో. సెకండ్ కేస్ 3,000 crores. ఇక్కడ వరకు అంతా క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే కదా? నో. Maximum reduction in equity. Maximum reduction in equity. Sir, first situation చూడండి. Present equity how much? చెప్పండి. 2,880. Minimum equity to be maintained after buyback how much? అంటే ఓవరాల్ త్రూ బైబ్యాక్ maximum that can be reduced. చెప్పండి ఎంత? 1,280. 1,280 crores. 1,280. Now if you see the second scenario, there is negative. మన నెగిటివ్ వచ్చిందంటే బైబ్యాక్ నాట్ పాసిబుల్ అని. సో ఉన్న ఈక్విటీ బైబ్యాక్ చేస్తే రెడ్యూస్ అవుతుంది కానీ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా? సో బైబ్యాక్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే A minus C cannot be negative. ఒక నెగిటివ్ వస్తుంటే ఇగ్నోర్, బైబ్యాక్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ దట్ కేస్. క్లియర్?
So number of shares ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? maximum reduction in equity divided by buyback price plus face value. maximum reduction in equity ఎక్కడ రాస్తాం మనం? A ఆ B ఆ C ఆ D ఆ? D. So number of shares is equals to D divided by buyback price plus face value. Now can I say D divided by 40? So 1280 divided by 40, how much? 32. And here 0 divided by 40, 0. Okay, now debt equity test. ఏమన్నా డౌటా? Present equity minus minimum equity to maintain. You will get maximum reduction in equity using buyback. See, reduction ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. See, రెడ్యూస్ అయితే నెగిటివ్ లో ఉండకూడదు. సో ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ వచ్చిందంటే అసలు బైబ్యాక్ పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు అని. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ నెగిటివ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ, a buyback is not allowed in that case. Okay, so that will be number of shares 0. Number of shares 0. So ఇప్పుడు situation 3 కి tell me number of shares. Sorry, test 3 కి 32 crores and here it is 0. Now tell me maximum number of shares that can be buyback under situation 1. చెప్పండి 24 crores. Maximum number of shares that can be buyback under situation 2. ఇప్పుడు నువ్వు జనరల్ ఎంట్రీస్ దేనికి పాస్ చేయాలి? ఓన్లీ సిచ్యువేషన్ 1. క్లియర్? సర్జన్ ఎంట్రీస్ ఇప్పుడే చేద్దాం. టఫ్ ఉందేమైనా? 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ రైట్ ఎంట్రీస్. 8. Company name SM Limited, right? Buyback is allowed only in situation 1. When loan funds are 3,200 crores. Make a maximum number of shares allowed for buyback దగ్గర నోట్ చేశారా? whichever is lower of the above 3 అని నోట్ చేయండి. whichever is lower of above 3 or else lower of above 3 అని రాసండి డైరెక్ట్గా. lower of above 3 test results. మనలో బైబ్యాక్ లాస్ట్ క్లాస్కి అబ్సెంట్ అని వాళ్ళు ఎవరమ్మా? 1 2 3 4. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే నా మిస్టేక్ కాదు అది. ఓకే, అర్థమైతే గ్రేట్. మీరే, నేను కాదు, మీరే గ్రేట్. So when loan funds are 3,200 crores, entries pass చేయాలి కదా. ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ డ్యూ చెప్పండి ఎంట్రీ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ అకౌంట్.
Tell me number of shares that we are buying back. 24 crores. So 24 crores into 10. That is equals to 240 crores. Next, premium on buyback. 24 crores into 20. That is equals to 480 crores. Equity share buyback. 24 crores into 30. That is equals to 720 crores. $720 crores. Clear? Next. For creation of capital redemption reserve. Tell me amount to be created for CRR. 240 crores. And that should be from free reserve. Now tell me list of free reserves available. General reserve and profit and loss. So 240 crores can use it from general reserve. Entry upon general reserve account debit to capital redemption reserve account. General reserve account debit to capital redemption reserve account. Amount 240 crores. Next, third one. Payment to equity shareholders. Entry for that. Equity share buyback account debit to bank account. Equity share buyback account debit to bank account. How much? 720 crores. Next, last one. Adjustment of premium on buyback. Now, for adjustment of premium on buyback, first we'll use securities premium. See here, premium on buyback is 480. And the premium, securities premium available balance is 400 crores. Sufficient? No, still in the call. And we can use that 80 from profit and loss. Now tell me journal entry. Securities premium account debit 400 crores. Profit and loss account debit 80 crores. To premium on buyback 480 crores. Understand? Done? So these are the journal entries and that is about problem number 2. కష్టంగా ఉందా? డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ ఒక్కటి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మ. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ డెట్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఎంత. ఈక్విటీ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. And minimum equity should be half of the debt. So debt divided by 2. So present equity minus minimum equity. So that you will get maximum reduction in equity. It cannot be negative. Negative lo undaddu. Okay, negative vachindante in that situation buyback is not allowed ani. Buyback is not allowed. See, if we are buying back, our equity should reduce, right? So if the minimum is more than present equity, we cannot able to buy back. So buyback chese chance ledu ani. So in that case, it is possible only when the present equity minus minimum equity is positive. Present equity how much in this situation 1? 2880. Minimum equity 1600. Maximum reduction 1280. That 1280
divided by buyback price plus face value. Buyback price plus face value. Clear? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్? వాళ్ళు ఓకే? ఏమైనా టఫ్ ఉంది? ఏమన్నా సింపుల్గానే ఉంది కదా? మీకు నెక్స్ట్ వీకెండ్ సిలబస్లో ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ వద్దా? పర్ఫెక్టా? లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా, 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. ఆ 2 క్వశ్చన్సే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్ ఒకటి అండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 ఒకటి. చూడండి ఒకసారి, ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ అండ్ ప్రాబ్లం 8, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. మొత్తం చాప్టర్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వద్దు, జస్ట్ ఆ 2 క్వశ్చన్స్. ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్ అండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 ఎస్ఆర్ లిమిటెడ్. ఓకేనా? ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ చాప్టర్, అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ విల్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అనమాట. అది కూడా ఒకసారి వినండి. రూల్ ఏంటంటే, ఈ వీక్లో ఏదైతే మనం క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తామో అది వీకెండ్ సిలబస్ అవ్వాలి. ఓకే, రూల్ అనే చెప్తాం. వీక్లో ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో అది వీకెండ్ సిలబస్ ఎగ్జామ్ అవుతుంది. సో ఇలా వీక్లో మనకు జరిగింది బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ జరుగుతుంది. ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ జరగలేదు, అందుకే అంటున్నా మీరు వద్దు అంటే ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వద్దు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే అట్లీస్ట్ ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ పర్ఫెక్ట్ అవుతారని. అర్థమైందా? 25 మార్క్స్ పేపర్, 25 మార్క్స్ పేపర్, 2 ఏమో ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్వశ్చన్స్. అవి ఎగ్జామ్కి ఇస్తానా ఇవ్వనో నాకు తెలియదు. మీరు ఆ 2 క్వశ్చన్స్ చదవాలి, ఇస్తే రాయాలి. చెప్పాను కదా. ఇవ్వకపోతే అట్లీస్ట్ మీరు చదివేసి ఉంటారు కదా, సో ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఆ చాప్టర్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వడం. ఓకేనా? చెప్తున్నా 100% షూర్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆ 2 క్వశ్చన్స్లోంచే ఇస్తా. అది ఫుల్ క్వశ్చన్ ఇవ్వను. ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి స్టేట్ ఓన్లీ P&L స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతా, 8 మార్క్స్. ఎస్ఆర్ లిమిటెడ్లో జస్ట్ ప్రిపేర్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ అని అడుగుతా, 5 మార్క్స్. క్వశ్చన్ అంతా ఇస్తా, బట్ ఓన్లీ నోట్స్ అకౌంట్స్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్, లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ ఫర్ 5 మార్క్స్. అర్థమైంది కదా? ఇవ్వచ్చు కదా 25 మార్క్స్ పేపర్, పాసిబుల్. ఎస్, అట్లా అనమాట. ఓకేనా? డన్. రీడ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1, చదవండి. Problem 1. Port Limited has the following capital structure as on 31st March 2025. Here also rupees in crores. Equity share capital 330 crores. Each share 10 rupees. Now tell me number of equity shares. 33 crores. Reserves and surplus includes general is a 240, free reserve kada. Yes. Securities premium 90 crores. Profit and loss account 90 crores. Infrastructure development reserve 180 crores. Loan funds 1800 crores. Total reserve is 600 crores. 240 plus 90 plus 90 plus 180. సరిపోయిందా? లెక్కేసారా? లెక్కేయండి. వచ్చిందా 600? సూపర్. సరే, ఇప్పుడు నాకు ఈ ఉన్న డేటా యూజ్ చేసి టెల్ మీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఎంతో చెప్పండి. ఈక్విటీ అంటే తెలుసు కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్
ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఎంత ఉంది చెప్పండి, అమౌంట్ ఎంత? 750 crores. సిద్ధు చేస్తున్నా? 330 ప్లస్ 240 ప్లస్ 90 ప్లస్ 90 అంతేనా? The shareholders of Port Limited, on the recommendation of their board of directors, have approved on 12th September 2025 a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the large surplus funds available at the disposal of the company. So company దగ్గర huge bank balance ఉందంట, and they wants to get rewarded to the shareholders with the name of buyback, and shareholders also approved for it. సో మ్యాక్సిమం ఎన్ని షేర్స్ అయితే బైబ్యాక్ చేయగలుగుతారో అన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయని షేర్ హోల్డర్స్ కూడా అప్రూవ్. సి వితౌట్ గివింగ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్ కంపెనీ కెనాట్ బైబ్యాక్. సి కంపెనీ ఫోర్స్ఫుల్గా బైబ్యాక్ చేసే ఛాన్స్ లేదమ్మా. కంపెనీ షుడ్ రిక్వెస్ట్ ద షేర్ హోల్డర్స్. ఇఫ్ షేర్ హోల్డర్ యాక్సెప్టెడ్ దెన్ ఓన్లీ బైబ్యాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఇక్కడ కంపెనీ ఇష్టం వాళ్ళు కావాలంటే బైబ్యాక్ చేసి ఇంకా షేర్ హోల్డర్ ఓనర్ ఎందుకు ఇంకా వాడు. సో దట్స్ వై షేర్ హోల్డర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటేనే కంపెనీ కెన్ బైబ్యాక్ ఇట్ షేర్స్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అని చెప్తున్నారు, కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు మా సెంటెన్స్, అంతే ఏం లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ద ప్రివైలింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ షేర్ ఈస్ 25 per share. సి మార్కెట్లో ఒక షేర్ని సేల్ చేసుకుంటే షేర్ హోల్డర్ విల్ గెట్ 25 rupees. ఇప్పుడు కంపెనీ 20 rupees ఇస్తా అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఎందుకంటే నువ్వే ఎందుకు ఇచ్చేది, బయట సేల్ చేసుకుంటే 25 rupees వస్తుంది కదా. సో అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇండ్యూస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ టు ఆఫర్ దర్ షేర్స్ ఫర్ బైబ్యాక్, it was decided to offer a price of 20% over market value. అంటే మార్కెట్ కంటే 20% ఎక్స్ట్రా ఆఫర్ చేస్తున్నారంట. నౌ టెల్ మీ బై బ్యాక్ ప్రైస్. సూపర్, 30 rupees కదా. 25 ప్లస్ 20% 30 rupees ఆఫర్ చేస్తున్నాం. దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ యాక్సెప్ట్. యు ఆర్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ రిజర్వ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు సాటిస్ఫై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్ అని చెప్తున్నారు. అవసరమా? No. Now you are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of the above information, and also under the situation where the loan funds of the company were either 1200 crores or 1500 crores. ఇందాక మనం ప్రాబ్లం 2లో 2 situations చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు 3 situations. 3 situations. Situation 1, loan funds 1800. Situation 2, loan funds. Situation 3, loan funds. Same format, same procedure. So assuming that the entire buyback is completed by 9th December 25, దాంతో సంబంధం లేదు మనకి. సో షో ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద కంపెనీ బుక్స్ ఇన్ ఈచ్ సిచ్యువేషన్. 3 situations కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. సి ఎంట్రీస్ పాస్ అండ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ maximum number of shares in each situation, right? Accordingly you have to record entries for each situation result. అందులో 2 situations కి 0 వస్తుంది, ఒక సిచ్యువేషన్కి షేర్స్ వస్తాయి, ఆ షేర్స్కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తే సరిపోద్ది. సేమ్ ప్రాబ్లం 2, ఇంకొక సిచ్యువేషన్ యాడ్ అయింది. ఓకేనా, కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా ఫాస్ట్గా. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ 8 marks. లిజన్ వినండి, అంత క్లారిటీగా ఉంది కదా, ఎక్కడ మీ ప్రాబ్లం లేదు కదా. సో 1047 అయింది, విల్ మేక్ ఇట్ అస్ 1048 అనుకోండి టైమ్. 8 marks అంటే 8 into 1.8 కౌంట్ చేసుకోండి. 8 into 1.8 15 minutes సాల్వ్ చేయాలి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, త్వరగా కంప్లీట్ చేయండి. అలాంగ్ విత్ ఎంట్రీస్ 15 minutes కంప్లీట్ చేయాలి. టైమర్ ఆన్ చేస్తాను. టైమర్ ఆన్ చేస్తాను. 10 seconds ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సేమ్ ప్రాబ్లం 2. ప్రాబ్లం 2 ఎలాగైతే ప్రెజెంట్ చేస్తాం సేమ్ అదే ఫార్మాట్, బట్ అక్కడ 2 situations, నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ 3 situations. అయిపోయింది, హాఫ్ మినిట్ అయిపోయింది.
రాయండి ఫాస్ట్గా. వన్ మినిట్ అయిపోయింది. లాస్ట్ 5 minutes ఉన్నప్పుడు చెప్తా. ఓకే, డిస్టర్బ్ చేయను. ఏదైనా కంప్లీట్ అయితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. కంప్లీటెడా? వెరీ గుడ్. ఎంట్రీస్ సూపర్. ఎంట్రీస్ కూడా వెరీ గుడ్. కంప్లీటెడా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అయిపోయిందా? ఎంట్రీస్ కూడా క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ కూడా అడిగారు కదమ్మా, అడిగిన ప్రతిదీ రాయాలి. అఖిల్ అయిపోయిందా? లాస్ట్ 5 minutes. గణేష్ అయిపోయిందా? వరుణ్ అయిపోయిందా? రాయ్ రాయ్. జనరల్ కాదు, జర్నల్. చందు కంప్లీటెడా? వెరీ గుడ్. సంప్రీత్ ఫాస్ట్. సంప్రీత్ ఎందుకు లేట్ అట్లా? అక్షయ్ అయిపోయిందా? వెరీ గుడ్ అక్షయ్. కాసిఫ్, గోకుల్, ఖాన్, కౌశిక్ లాస్ట్. 3 minutes అంతే. ఎంట్రెస్ రాయాలి. ఏంటండి? శ్రీశాంత్ అందరికంటే ఫస్ట్ అయిపోయింది. శ్రీశాంత్ వెరీ గుడ్. శ్రీశాంత్ ఎన్ని షేర్స్ వచ్చాయి శ్రీశాంత్? షేర్స్ సూపర్.
నందీష్ ఏంటమ్మా క్లాస్ ఇది, తర్వాత నీ ఇష్టం. వెరీ గుడ్. ప్రాప్తి అయిపోయిందా? అభినవ్ ఆల్మోస్ట్. లాస్ట్ 1.5 minute. సో 3.75 crores వచ్చిందా? సిచ్యువేషన్ 1 0, సిచ్యువేషన్ 2 3.75 crores, సిచ్యువేషన్ 3 సూపర్. సో ప్రాబ్లం 1 completed, right? Problem 2, problem 3, problem 4, now problem number 5. చూడం, KG Limited furnishes the following balance sheet as at 31st March 2025. KG Limited furnishes the following balance sheet as at 31st March 2025. So in shareholder funds there is share capital rupees 1200, reserves and surplus rupees 810, long term borrowing 750, trade payable 745 and other current liabilities 195. Make a note in rupees in lakhs. Rupees in lakhs. Property, plant and equipment is 2026 lakhs. Non-current investment is 74 lakhs. Inventory 600 lakhs. Trade receivables 260 and cash equivalent 740. Total 3,700 lakhs. Share capital includes only equity share capital, that is fully paid up, 1200 lakhs. Now tell me number of equity shares. 120 lakhs. So 1200 divided by 10, 120 lakhs. What's number 1200 by 10, 120? 120 lakhs. Next, reserves and surplus includes securities premium 175, general reserve 265, capital redemption reserve 200, profit and loss account 170. See, when capital redemption reserve created, whenever the company bought back its shares, it has to create capital redemption reserve, right? See, for creation, existing balance is irrelevant. You have to create a fresh capital redemption reserve. Okay, na existing already 200 ఉంది కదా, so we can buy back 200 lakhs equity share capital without creating reserve kadamma. Existing reserve ki no create చేసే reserve ki there is no any relevance. You must create whatever capital reduced, that much amount you have to create capital redemption reserve. And there is a 12% debenture 750 lakhs, land and building, plant and machinery. So total net carrying amount is 2026 lakhs. So on 1st April 2025, the company announced the buyback of 25% of its equity shares at 15 per share. That 15 is a buyback price. Face value per share 10. Buyback price 15. Buyback premium 5 rupees. 25% buyback చేయాలనుకుంటున్నారు. And for this purpose, it sold all of its investment for 75 lakhs. So at present investment value 74 lakhs, and that was sold for 75 lakhs. Profit or loss? Trishant, no. So 74 lakhs is an investment value, and that was sold for 75 lakhs. 1 lakh is a profit, and that profit shall be transferred to P&L. Appudu profit and loss account balance increase avuddi kada. Next, on 5th April 2025, the company achieved the target of buyback. So buyback process anta complete ayindi. On 30th April 25, the company issued a one fully paid equity share of rupees 10 each by way of bonus for every 4 equity shares held by the equity holders. And in this case, first we'll
write entries for buyback of securities. After that, company announced bonus issue. మీకు బోనస్ ఇష్యూ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయా? 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ అనౌన్స్మెంట్ అండ్ దెన్ ఇష్యూ. టెల్ మై జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఇష్యూ. క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్, capital reserve account debit, free reserve account debit to bonus to shareholders account. And next entry, bonus to shareholders account debit to equity share capital account. So first buyback cheyali, number of shares reduce అవుతాయి. After that bonus issue చేస్తాం. You are required to pass necessary journal entries for the above transactions and prepare of KG Limited after bonus issue of shares. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ రికార్డ్ ఎంట్రీస్. మీతో పాటు నేను కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? హ్యాపీ అనుకున్నారు కదా, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇయ్యాడు ఈయన చెయ్యాడు హోంవర్క్ ఇస్తాడని. మీతో వేపిస్తుంది కూడా. డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ దే జస్ట్ రిక్వైర్డ్ అస్ టు పాస్ ఎంట్రీస్. అంటే ఇప్పుడు మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెద్ద దట్ డిసైడింగ్ పర్సంటేజ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ కదా చెక్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీస్ అంతే. 25% బైబ్యాక్ చేయాలనుకున్నావు, 25%కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, నువ్వు లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్ట్ అని చెప్పి నోట్ చేయకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీస్ అనమాట. ఓకే, డన్. ప్రెసెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ 120 lakhs. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే ఇప్పటివరకు ఎన్ని షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేస్తున్నాయి అని. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ 120 lakhs. సో 120 lakhs ఇంటూ 25%, హౌ మచ్? సో కంపెనీ వాంట్స్ టు బై బ్యాక్ 30 lakhs షేర్స్ అనమాట. సో ఫర్ దట్ 30 lakhs వీ నీడ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీస్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేస్తారు కదా, ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ బై బ్యాక్ ఎంట్రీస్కి వద్దాం. ఓకేనా? చలో స్టార్ట్. So journal entries in the books of KG Limited, rupees in lakhs. So on 1st April, company announced buyback and sold its investment. So 5th April, company achieved the target of buyback. So 1st April 25. Entry for sale of investment along with that profit on sale. Bank account debit. Tell me how much amount received? 75 lakh. 2 investment, 74 lakhs. 2 P&L, 1 lakh. Clear? మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేస్తే ఇఫ్ యూ సెల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. సేల్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 75 lakhs. 75 నోట్ చేయండి, ల్యాక్స్ అని రాయకూడదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రూపీస్ ఇన్ ల్యాక్స్ అని రాస్తాం కదా. మళ్ళీ 75 lakhs 75 lakhs అవుతుంది అది. ఓకేనా? 75 2. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 74 lakhs. ప్రాఫిట్ లాసా? Profit. So 2 profit and loss account. How much? It's 1 lakh. Okay. Yes, sir. Next. Company achieved target of buyback on which date? 5th April. So on 5th April 2025. So first you have to record entry for equity share buyback due. Chapandi. Equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity share buyback account. Equity share capital account debit. Calculation చూడమ్మా. 120 lakhs into 25% into 10 rupees ఫేస్ వాల్యూ ఉందనా? ఎంత? 300.
మన 300 ఓకేనా అక్కడ క్యాల్కులేషన్? టోటల్ 30 lakh షేర్స్ బైబ్యాక్ చేస్తాం. ఈచ్ at 10 rupees స్పెషల్. సో 30 into 10, 300. నెక్స్ట్ ప్రీమియం ఆన్ buyback account debit. Premium on buyback account debit. How much? 30 lakhs into 5. 150 ana? 30 lakhs ఎలా వచ్చిందమ్మా? 120 lakhs into 25%. Next 2. Equity share buyback account. 30 lakhs into 15. How much? 450 lakhs. Clear? Tell me, amount of capital is decreasing. 300. That means you have to create capital redemption reserve 300 using free reserves. Now tell me list of free reserves available. General reserve and P&L. So general reserve amount ఎంత ఉంది? 265. So 265 యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎంతుందమ్మా? 170. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 170 మనకి ఎంత కావాలి ఇంకా? 35. పాసిబులే కదా? సో జనరల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ 265, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ 35 to capital redemption reserve 300. Clear? General reserve account debit. General reserve account debit. How much? 265. Next. Profit and loss account debit. How much? 35 lakhs. అక్కడ 35 lakhs క్వశ్చన్లో వెతుకుతారు. ఆ 35నే దొరకదు. Total required balance is 300. For that creation of 300, we use general reserve 265. Still ఇంకా పెండింగ్ ఎంత? 25. To capital redemption reserve account 300. Sufficient? Yes sir. Next, after creation of CRR, now you can make payment entry. Equity share buyback account debit to bank account. How much? 450. And there is a premium on buyback that shall be adjusted with securities premium. So at present premium on buyback how much? 150. Available securities premium balance 175. So entire amount can be set off, right? Entry. Securities premium account debit to premium on buyback account. Securities premium account debit to premium on buyback. చెప్పండి. 150. Clear? ఏమన్నా డౌటా? నో రైట్. సో బైబ్యాక్ ఎంట్రీస్ చెప్పినాయి కదా. నో కంపెనీ ఇష్యూడ్ బోనస్ షేర్స్ 1 ఫ్రీ షేర్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ 5. 4. ఇక్కడ చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బిఫోర్ బైబ్యాక్ చెప్పండి. 120 lakhs.
Number of shares bought back. How many shares? Number of shares after buyback. చెప్పండి 90 lakh shares. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ బోనస్ ఇష్యూ 1 free share for every 4 existing shares. అంతేనా? So that is equal, so we can say it as 90 lakhs into 1 by 4. 20 22,50,000 shares. Now amount of bonus is equals to 22,50,000 into 10. That is equals to 225 lakhs. నోట్ చేయండి. అదే ఎగ్జామ్లో అయితే నోట్ పాయింట్లో రాయాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? వర్కింగ్ నోట్ అదే. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసండి, పర్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. సో 225 lakhs. ఇప్పుడు మనం 225 lakhsకి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సో టెల్ మీ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ 200. 200 కదా? 200. ఇక మనకి రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఎంతమ్మా? 225 lakhs. మరి క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ సఫిషియంటా? ఎస్, సఫిషియంట్. రీజన్ ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ 200 lakhs ఉంది అండ్ వీ క్రియేటెడ్ 300 lakhs క్రియేట్ చేసాం కదా. ఎగ్జిస్టింగ్ 200, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ దట్ బికమ్ 500. మనకు కావాల్సిన 225 కదా. సో వీ కెన్ యూస్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. సో మనం బోనస్కి ప్రయారిటీ ఆర్డర్ చెప్పాం. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, అది సరిపోకపోతే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ సఫిషియంట్ అయితే జస్ట్ ఓన్లీ వన్ డెబిట్. సో డేట్ ఆఫ్ బోనస్ 30th April. నోట్ చేస్తారు ఇదంతా. 30th April ఎంట్రీ ఫర్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ బోనస్, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. Capital redemption reserve account debit to bonus to shareholders account. How much? 225. Now next entry, bonus to shareholders account debit to equity share capital account.
నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చెప్పండి. ఓకే, సో అవే ఎంట్రీస్. నౌ need to prepare balance sheet. Start balance sheet. Name of the company KG Limited. నోట్ చేసారా ఎంట్రీసా? మరి ఈ ప్రాసెస్లో ఇరిటేషన్ వస్తుంది, బట్ ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి కదా. So balance sheet after buyback and bonus. Balance sheet after buyback and bonus. Done. Now particulars, note number and amount of rupees in lakhs. Equity and liabilities in that. Shareholder funds in that. Share capital, note number 1. So present share capital చూడండి, క్వశ్చన్ చూడండి. $1,200 lakhs ఉంది, అది ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కదా. జర్నల్ ఎంట్రీస్లో ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్? ఎస్. చూడమ్మా, ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? నో ఎఫెక్ట్. సెకండ్ ఎంట్రీ ఎస్, ప్లస్ 300 -300 -300. See, 1200 is a given balance, minus 300, how much? 900. మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడమ్మా? లాస్ట్ ఎంట్రీ ప్లస్ 225. Now tell me amount. 1125. Clear? So 1125 కదా. Tell me number of shares. 112.5 lakh shares. 112.5 lakh shares. సో మనం ఏం చేయాలంటే, అవుట్ ఆఫ్ దట్ 112.5 lakh shares, 22,50,000 shares వర్ ఇట్ షుడ్ యాజ్ ఎ బోనస్ అని చెప్పి నోట్ పాయింట్ రాయాలన్నమాట. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, నోట్ నెంబర్ 2. అది నోట్స్ అకౌంట్స్ అయిపోయిందో రాద్దాం. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్కి నోట్స్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ అంతా మీరు చేసుకోవాలి తర్వాత. ఓకేనా, ఓన్లీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్కి నోట్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను నేను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకేమి ఇచ్చారమ్మా? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, ఇవేమైనా చేంజ్ అయినాయి అసలు? యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసాయండి. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, in that non-current liabilities, long-term borrowings है కదా. Long-term borrowings given amount how much? 750. Next, current liabilities,
In that first one, trade payables given amount 745. Notes account చేయడం లేదు కదా అక్కడ. Next, other current liabilities amount 195. సో ఎక్సెప్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ రిమైనింగ్ అని నోట్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్, అసెట్స్. Now in that assets, first non-current assets. Now in that non-current assets, property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Any variation in property, plant, equipment? No. So same 2026. Next, non-current investment. Any non-current investment? See, existing balance 74 lakhs. Journal entries లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ అయింది 74, అంటే ప్లస్ మైనస్. సో 74 మైనస్ 74 0, రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, కరెంట్ అసెట్స్, ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్. కరెంట్ అసెట్స్, in that first one, inventories how much? 600. Next, trade receivable. Any alterations in the trade receivables? How much? 260. Next, change అవుతా లేదా? Because bank is affecting, right? Given balance of bank how much? 740 plus 75 ఫస్ట్ ఎంట్రీ యాడ్ అయింది కదా డెబిట్ బ్యాంక్. మళ్ళీ లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ ఎంట్రీ పేమెంట్, ఫోర్త్ ఎంట్రీ -450. Three. Any other pending ledgers? No. But tell me total of asset side. 3. And తెలుసు మనకి except reserves and surplus. Now start note number for reserves and surplus only. Remaining ఏం చేయట్లేదు మనం. ఓకేనా? ఈవెన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇది అంత స్పెసిఫిక్గా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. నీకు ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటమ్మా? ఎంట్రీస్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకేనా? నువ్వు నోట్స్ అకౌంట్స్ డీటెయిలింగ్గా ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఎక్కడ అంటే ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ కంపెనీస్. ఎందుకంటే ఆ చాప్టర్ డెడికేటెడ్గా ఉందే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మరి నేను రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అలా డీటెయిలింగ్గా రాస్తా. ఎగ్జామ్ మీకు టైం ఉంటే అలా డీటెయిలింగ్ రాయాలి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? టెల్ మీ ఫస్ట్ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియమా? Tell me amount available for securities premium. 1
175. Any effect in the journal entries for securities premium? Yes. Entry number 5. Securities debit అయింది కదా, and that means we use it for adjustment of a premium on buyback. అవునా కదా? ఎస్. మా ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇందులో డెబిట్ అయింది అంటే సెక్యూరిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్, రైట్? రీజన్ ఫర్ డిక్రీజ్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అదే అంటే ప్రతిదానికి చేంజెస్కి రీజన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెక్చర్ జర్నలిజమా? హౌ మచ్ జర్నలిజం? 265 and entire 265 transfer to CRR, right? Capital redemption reserve. మరి అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ జనరల్ రిజర్వ్ టు సిఆర్ఆర్, జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. సో మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. 265 మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం మనం. సో బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 0. Next third ledger. Given balance 200. ఇప్పుడు చూడండి క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ ఇది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. సెకండ్ ఎంట్రీ? నో. థర్డ్ ఎంట్రీ? ఎస్. థర్డ్ ఎంట్రీ ప్లస్ మైనస్? Plus how much plus? 300. And that entire plus from one ledger or two ledgers? Two ledgers. Amount from CRR, amount from general ledger 265, amount from P&L 35. So ఇప్పుడు 265 యాడ్ చేయాలి, మళ్ళీ 35 సపరేట్గా యాడ్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ జనరల్ ledger 265 ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ 35. ఓకేనా? అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ we used 225 for issue of bonus minus amount issued for bonus 225. So first one plus transferred from general is how much? 265 again plus transferred from profit and loss account 35 minus used for issue of bonus how much? 225. See, journal entry lo credit aina pratidi add, debit aithe minus, and here we are writing reason for plus, reason for minus. Now tell me balance in capital redemption reserve. 275. Next, fourth ledger. Profit and loss account balance 170. Entries lo first entry effect anda leda? How much? 1 lakh plus or minus? Reason for that? Profit on sale of investment. How much? 1 lakh. Next, minus amount transferred to CRR, capital redemption. Transfer to capital redemption how much? 35.
Tell me total. 136 అయిపోయింది కదా. నో టోటల్ రిజర్వ్స్. Now fill it in the pro forma. 436. మా ఇక్కడ ఇంత హడావుడి చేయకుండా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 170 minus 150 25, జనరల్ రిజర్వ్ 265 minus 265 0, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ 200 plus 300 minus 225 275, P&L 170 minus 1, సో ప్లస్ 1 minus 35 130 అలా కూడా రాయొచ్చు. మనం కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాం అనమాట. టైం ఉంటే ఓవర్ యాక్షన్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో టైం లేదనుకోండి ఓవర్ యాక్షన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే రాదు. అదే ఓకే. సో ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను, బేస్డ్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టైం యువర్ ప్రజెంటేషన్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఓకేనా? అసలు మన దగ్గర టైమే లేదనుకోండి, రాయకు నోట్స్లో కొంచెం ఇంకో క్వశ్చన్ రాసేసుకో. ఆ టైం ఇక్కడ వేస్ట్ చేయకు. మేబీ పోతే 1 or 2 మార్క్స్ పోతాయి. దానికంటే బెటర్గా ఇంకో క్వశ్చన్లో ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తుంటే అదే రాయడం బెటర్. ఓకేనా? సో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టైం బట్టి మన ప్రజెంటేషన్ చేంజ్ అవ్వాలి అకార్డింగ్లీ. అది మీకే తెలుస్తుంది మీకు ఎంత టైం ఉందనే దాన్ని బట్టి. సో మనం క్లాస్లో ఫుల్ ఎందుకనే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎంతమ్మా? 436 టోటల్. 3251. So take 10 minutes break. We'll resume after that. Okay, thank you. Must see problem number 6. So following is the balance sheet of Competent Limited as at 31st March 2025. Equity and liability shareholder funds. Share capital 12,50,000 rupees. Reserves and surplus is 18,75,000. Long term borrowings 28,75,000. Other current liabilities 16,50,000. Other current liabilities 16,50,000. Non current assets in that property, plant and equipment 46,50,000. Other current assets 30 lakhs. Now share capital in that authorized, issued and subscribed equity share capital that is fully paid up 12,50,000. Each share 10 rupees. Tell me number of equity shares. 1,25,000. So securities premium account 2,50,000. Profit and loss account 1,25,000. Revenue reserves 15 lakhs. Mike chudandi, there is no profit and loss account. Profit and loss unda? Okay. Securities premium 2,50,000. Profit and loss account 1,25,000. Revenue reserves 15 lakhs. There is no general reserve. A general reserve ikkada revenue reserve. Next, 14% debentures 18,75,000. Unsecured loans 10 lakhs. Unsecured loans 10 lakhs. Property, plant and equipment, land and building, plant and machinery, furniture and fittings 9,20,000. Net carrying value 46,50,000. Now company wants to buy back 25,000 equity shares of rupees 10 each. They wants to buy back 25,000 equity shares of rupees 10 each on 1st April 2025 at 20 per share. See, buyback price is 20. Face value? Buyback premium? Clarity on the? Company wants to buy back how many shares? 25,000. So buyback of shares is duly authorized by its articles and necessary resolution has been passed by the company towards this. That's law related point. One question ledu. Ante buyback related conditions anni satisfied ani. Now the payment for buyback of the shares will be made by the company out of sufficient bank balance available, which is shown as a part of current asset. Make chudama, other current asset icharu kada. So deentone bank balance include ayundanta. In generally bank balance shall be included in cash and cash equivalent, but in this question they have included in other current asset అని చెప్తున్నారు మనకి. So in case bank decrease aina increase aina, effect shall be given to other current asset. Now comment with your calculation whether buyback of shares by the company is within the provisions of the Companies Act 2013. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసి if that is within the limit, it is allowed అని చెప్పి నోట్ చేయాలి.
విత్ ఇన్ ద లిమిట్ అంటే ఏంటమ్మా, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కన్నా తక్కువ బైబ్యాక్ అయి ఉండాలి. ప్రెసెంట్ ఎన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేస్తాను చెప్పండి? 25,000. నో విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ 3 టెస్ట్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 25,000 ఆర్ అబౌవ్ 25,000. 25,000 కంటే తక్కువ ఉండద్దు. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ అంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ 25 ఆర్ అబౌవ్ 25 వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు బై బ్యాక్ 25,000 షేర్స్. Pass necessary journal entries, record the above buyback of shares and prepare the balance sheet after the buyback of shares. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ రఫ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ని. ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏంటమ్మా చెప్పండి? షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్. నో అండర్ షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1,25,000 into 25%. How many shares? 30. సో 31,250 షేర్స్ వచ్చింది. అదేనేమో టెస్ట్ 1 రిజల్ట్. టెస్ట్ 2 రిజల్ట్. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఫస్ట్. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, టెల్ మీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ 12,50,000 ప్లస్ ఎనీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్? నో. నెక్స్ట్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. నో, టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. రెవెన్యూ రిజర్వ్ అండ్ P&L అంతే కదా ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో 15 lakhs ప్లస్ 1,25,000 and then add securities premium. How much? 2,50,000 total into 25%. చెప్పండి ఎంత? 7 lakh. But this is a maximum amount that can be used for buyback. Now, in order to buy back one share, how much amount of bank balance required? 20 rupees. So tell me number of shares under second test. 7,81,250 divided by 20. How much? 39,062 shares. 62.5 అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళొద్దు. 62 షేర్స్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళి అనుకోని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్కి ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకేనా? సో టెస్ట్ 1 ఆన్సర్ 31,250, టెస్ట్ 2 ఆన్సర్ 39,062. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ 3 ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, నౌ లిసన్. టెల్ మీ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ 31 lakh. క్యాలిక్యులేషన్ ఇదేనా? అదే కదా 31,25,000. డెట్ ఎంత చెప్పండి నాకు? డెట్ ఎలా వచ్చిందమ్మా అది? 14% debentures and unsecured loans. How much? 28,75,000. 28,75,000. Now, minimum equity to be maintained. Debt divided by 2. 14,37,500. 14,37,500. Now tell me maximum reduction in equity. 16,87,500. అర్థమైంది అది ఎలా వచ్చిందో? ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ. నౌ బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 30. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చెప్పండి. 16,87,500 డివైడెడ్ బై 30, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 56,250 షేర్స్. ఏమన్నా డౌటా? ఇప్పుడు 56,250 shares. Now tell me maximum number of shares that company can buy back. 31,250 shares. Now here company wants to buy back how many shares? Now tell me whether that 25,000 is within the limit or not. Yes, within the limit. Whether company can able to buy back or not. Yes. So that we can pass journal entries for how many shares? 25,000. 25,000. Clear? 1 second.
Competent Limited is the name of the company. Is question? Following is the balance sheet of Competent Limited. So question number 10 adi. So 10 solution చూద్దాం మనం ఇక్కడ. సో షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 31,250 పర్ఫెక్టా? రీసోర్స్ టెస్ట్లో 39,062 పర్ఫెక్టా? డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ మనకి ఎంత వచ్చింది? 56,250. $28,750 ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు రీజన్ చెప్తున్నా చూడండి. ఆయన డెట్ మనం ఎంత కన్సిడర్ చేస్తాం చెప్పండి? 28,75,000 అంటే ఇదేనా తీసుకుంది. బట్ ఐసిఐ సొల్యూషన్లో దే అలాంగ్ విత్ 28,75,000 ఈ 16,50,000 కూడా 20 డెట్ లా కన్సిడర్ చేశారు. సి అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ అండ్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దట్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బారోయింగ్ అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి మనం. మరి చెప్పారు అది బారోయింగ్ కానీ. సో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ దట్ మైట్ బి ఎనీ లయబిలిటీ, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సి ట్రేడ్ పేయబుల్, క్రెడిట్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఇవనుకోండి కన్సిడర్ చేయకూడదు. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బారోయింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లోన్ టేకెన్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లోన్ టేకెన్. ఇక్కడ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ కూడా డెట్ లా కన్సిడర్ చేశారు చూడండి. లోన్ ఫండ్స్ 18,75,000 10 lakhs. ఈ 16,50,000 కూడా లోన్ ఫండ్స్లో తీసుకొని ఆన్సర్ చేస్తారు అక్కడ. సో డెఫినెట్గా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేంజ్ అవుద్ది. సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? 56,250. హియర్ ఇట్ ఈస్ 28,750. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు కన్సిడర్ చేసినా చెప్పని యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. అంటే 25,000 విత్ ఇన్ ద ప్రపోజల్ లిమిట్ ఉందా లేదా? ఎస్. సో క్వశ్చన్లో అక్కడ దానికి ఎక్కడ జస్టిఫికేషన్ లేదు. ఓకేనా? సో ఇన్ జనరల్గా డెట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ లయబిలిటీస్ అని డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా లేదా డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? ఏ డీటెయిల్స్ లేవు. ఇక్కడ ఐసిఐ సొల్యూషన్ ఈజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ అసంప్షన్. దట్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ దట్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెట్ అనుకొని సాల్వ్ చేశారు. ఓకేనా? సరే ఎగ్జామ్లో మేము ఎలా చేయాలి సార్? ఇన్ కేస్ అలాంటి డౌట్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ అని ఉంటే విత్ ఇంక్లూషన్ ఆర్ వితౌట్ ఇంక్లూషన్ యువర్ విష్, కానీ ఓన్లీ థింగ్ నోట్ మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? యాజ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డెట్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. మన సొల్యూషన్ 56,250 వచ్చింది కదా ఆన్సర్. లేదు అనుకుంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు. 16,50,000 ఈజ్ అస్యూమ్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ డెట్. హెన్స్ ప్రెసెంట్ డెట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 45,25,000. ఓకేనా? 2 వేస్లో ఎలాగైనా చేయొచ్చు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఆన్సర్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడంటే ప్రపోజ్డ్ 25,000. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 30,000, అప్పుడేమో చెప్పండి, విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉందా? నో. కానీ మనం చేసిన దాంట్లో విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్లీ ఆన్సర్ చేంజ్ అవుద్ది. ఓకేనా? సో ఇప్పటివరకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో అయితే ప్రతిసారి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా. ఐసీ బుక్ సొల్యూషన్ ఇది ఒక్కటే ప్రాబ్లంలో ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సి నార్మల్గా ట్రేడ్ పేబుల్ అయితే తీసుకోకూడదు, క్రెడిటార్ తీసుకోకూడదు, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ, అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్, ఎనీ అవుట్ స్టాండింగ్ అసలు కన్సిడర్ చేయొద్దు. బట్ ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంలో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ని ఐసీఐ సొల్యూషన్లో దే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెట్. సో మనం కూడా సొల్యూషన్ అలాగే చేద్దాం ఇది ఒక ప్రాబ్లంకి. ఓకేనా? సో నీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ అని ఇచ్చారనుకోండి. ఓకేనా? సో మీరు ఇంక్లూడ్ చేసి చేయండి, డీటెయిల్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే. సి సమ్టైమ్స్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ నోట్ నెంబర్ ఇస్తారు. ఆ నోట్ నెంబర్లో నోట్స్ అకౌంట్స్లో లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ ఎ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. కన్సిడర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ లోన్. అదే క్యాష్ క్రెడిట్ అని ఇస్తారు. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మీద బ్యాంక్ విల్ చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్. బ్యాంక్ విల్ చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ దెర్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అని ఉంది, డోంట్ కన్సిడర్. అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ ఉంది, డోంట్ కన్సిడర్. ఓకేనా? సో అది
అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు అయితే ఐసే వచ్చిన ఎగ్జామ్ ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఈ క్వశ్చన్ డీటెయిల్స్ లేవు, అండ్ దట్ క్రియేట్స్ ప్రాబ్లమ్ టు అస్. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు మన సొల్యూషన్లో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డెట్ అని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఎంత వస్తాం? 28,750 షేర్స్ అనే వస్తుంది. హోంవర్క్. అందులో మనం ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుంది ఏం లేదు, ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి. రాయండి, స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 28,750 అవుతుంది కదా, 28,750. రీజన్ ఫర్ 28,750 ఏంటమ్మా? 16,50,000 కూడా పార్ట్ ఆఫ్ డెట్ లా కన్సిడర్ చేసాం మనం. ఓకేనా? సో ఇక మన స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే, maximum number of shares is equals to 28,750. Proposed buyback, how many shares? 25,000 shares. ఇది నోట్ చేసుకోండమ్మా, నోట్ చేయండి, మీ నోట్స్లో నోట్ చేయండి. ఇది ఆ పారాగ్రాఫ్. కంపెనీ క్వాలిఫైస్ all tests for buyback of shares. నోట్స్లో మీ ఇష్టం, ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంతమా 6, ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 అని చెప్పేసి నోట్ పాయింట్ అని రాయండి చాలు. సొల్యూషన్ మీ తర్వాత రాయండి. నోట్ పాయింట్, కంపెనీ క్వాలిఫైస్ ఆల్ టెస్ట్స్ ఫర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. కంపెనీ క్వాలిఫైస్ all tests for buyback of shares and came to the conclusion that it can buy maximum 28,750 shares. It can buy maximum 28,750 shares. Okay, next. However, company wants to buy back only 25,000 equity shares at 20 rupees. However, company wants to buy back only 25,000 equity shares at 20 rupees. Therefore, buyback of 25,000 shares. Therefore, buyback of 25,000 shares as desired by the company is within the provisions of Companies Act. అంటే మనం డెసిషన్ మేకింగ్ ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు చెప్పారు కదా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ రికార్డ్ ఎంట్రీస్ అని, అది ఎస్ అని మనం ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం అంతే. సో అన్ని టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసాం. సో బై పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద టెస్ట్ వి గాట్ దట్ maximum number of shares as 28,750. Therefore, buyback of 25,000 shares as desired by the company is within the provisions of the Companies Act 2013. అయిపోయిందా నోట్ పాయింట్? దాని కింద నోట్ చేయండి అజంప్షన్. assumption rupees 16,50,000 rupees 16,50,000 of other current liability, rupees 16,50,000 of other current liability. Note చేస్తున్నారా? rupees 16,50,000 of other current liability assumed as a part of debt. Assumed as a part of debt. Bracket lo mention cheyandi, as the details are not provided. As the details are not provided. రివర్స్ అజంప్షన్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. అప్పుడేం రాయాలమ్మా?
rupees 16,50,000 of other current liability assumed not as a part of debt as the details are not provided. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఏ అజంప్షన్ తీసుకుని ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవుద్ది, ఎందుకంటే ఆ 25,000 విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉంది బోత్ ద కేసెస్లో. క్లియరా? డన్? ఓకే కదా? టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ నోట్ పాయింట్ రాయాలి, అండ్ దర్ ఆఫ్టర్ ఎంట్రీస్, ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. హోంవర్క్ అది ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కటి కూడా కొత్త పాయింట్ లేదు అక్కడ. ఆ కొత్త పాయింట్ ఏదైతే అది మాత్రం డిస్కస్ చేసాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ రాయాలి. ఎన్ని షేర్స్కి రాస్తారు? 25,000 షేర్స్. Last question of the topic. Problem 7. సో ప్రాబ్లం 7లో కొత్త పాయింట్స్ కనిపిస్తాయమ్మా. ఫస్ట్ అయితే చదువుతాము, ఆ కొత్త పాయింట్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తాను. ఓకేనా? ఈ క్లాస్లో జస్ట్ ప్రాబ్లం 7 ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది అంతే, స్టార్ట్ చేయం మనం. ఓకేనా? సో చూడండి, ఎక్స్ట్రా లిమిటెడ్ బాగానే ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నారు. ఫర్నిషెస్ యూ విత్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ప్రాబ్లం చదువుతుంది అనిపిస్తుంది నిజంగానే ఎక్స్ట్రా చేస్తారు ఆ కంపెనీలోనే. సో ఫర్నిచర్స్ యూస్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2025 rupees in lakhs. So share capital how much? 120 lakhs. Reserves and surplus 118 lakhs. Long term borrowings 4 lakhs. Trade payable 70 lakhs. Non-current assets, property, plant and equipment 50 lakhs. Non-current investment 120 lakhs. Cash and cash equivalents 142 lakhs. ఒకటి తక్కువైంది. So 312 lakhs. Authorized, issued and subscribed. Equity shares of ₹10 each fully paid up. ఎంతమ్మా? 100 lakhs. 9% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up 20 lakhs. Total 120 lakhs. Clear? ఏముంది సార్ క్లియర్ అనడానికి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 8 lakhs. రెవెన్యూ రిజర్వ్ 50 lakhs. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 60 lakhs. టోటల్ 118 lakhs. ఇక్కడ లేదు P&L. ఉందా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్? నో. నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ borrowings 10% debenture, that is 4 lakhs. Now the company redeemed the preference shares at a premium of 10% on 1st April 2025. The present preference share capital 20 lakhs and company is redeeming at a 10% premium. And the premium on redemption ఎంత? 10% అని నాకు కూడా తెలుసు ఎంత? 2 lakhs. 20 into 10% ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2 lakhs వచ్చిందా? 2 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 2 lakhs కంపెనీకి లాస్ అగైనా? లాస్. విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద P&L. P&L ఉందా? Then transfer it to the revenue reserves. Transfer it to the revenue reserves. Next, it also bought back 3 lakh equity shares of ₹10 each at 30 per share. Face value per share 10. Buyback price per share. వింటున్నారా మీరు? మరి ఆన్సర్ చేయట్లేదండి. ఆన్సర్ చేయండి, చెప్తే తెలిసింది నాకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది. ఇట్ ఆల్సో బాట్ బ్యాక్ 3 lakh equity shares of ₹10 each at 30 per share. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 rupees. Buyback price 30 rupees. Premium on buyback 20 rupees. The payment for the above was made out of huge bank balance. మామూలు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పొచ్చు కదా, బట్ హ్యూజ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పారనమాట మనల్ని. ఓకే, ఎక్స్ట్రా చెప్పాక ముందే. థర్డ్ వన్, ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అంటే అబౌట్ దిస్ పాయింట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్స్. అంటే కంపెనీ వాళ్ళ డిబెంచర్స్ని వాళ్ళే పర్చేస్ చేశారంట, అది డిబెంచర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉంది. కాస్టింగ్ 2 lakhs. కాస్ట్ ఏమో 2 lakhs అండ్ ద ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ 2,20,000. 2.2 lakhs. ఆ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ 2,20,000, బట్ దే పర్చేస్ దేర్ ఓన్ డిబెంచర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ ₹2 lakhs. దీస్ డిబెంచర్స్ ఆర్ క్యాన్సల్డ్. ముందే చెప్పినా కదా, ఎక్స్ట్రా లిమిటెడ్. రిడీమ్ చేయకుండా ఏం చేస్తారమ్మా, మార్కెట్లో వాళ్ళ డిబెంచర్స్ని వాళ్ళే
2 lakhsకి పర్చేస్ చేశారు. ఆ 2 lakhsని పర్చేస్ చేసిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేశారు. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఎంత? 2,20,000. See, in generally debenture is a liability, right? So liability say 2,20,000 ఉంటుంది. Liability ఎంత? 2,20,000. And they purchase their own debentures for rupees 2 lakhs only. Then that is an investment. Investment కదా. So investment 2 lakhs. Investment ఎంత? 2 lakhs. Debenture liability ఎంత? 2,20,000. ఆ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారంట. అసెట్ క్యాన్సిల్, లయబిలిటీ క్యాన్సిల్. లయబిలిటీ ఎంత క్యాన్సిల్ అవుద్ది? 2,20,000. అసెట్ ఎంత క్యాన్సిల్ అవుద్ది? 2 lakhs. హయ్యర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ లయబిలిటీ 20,000. లాస్ గెయినా? చెప్పండి. అసెట్ 2 lakhs క్యాన్సిల్, లయబిలిటీ 2,20,000 క్యాన్సిల్. ఎక్కువ లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయింది కదా, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ గెయిన్. సరే ఫైన్, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది 50% అర్థమై ఉంటుంది. ఓకేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ రా బాబు. ద కంపెనీ హ్యాడ్ 1 lakh ఈక్విటీ స్టాక్ ఆప్షన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్. మేబీ నేను క్వశ్చన్లో చూస్తుంటారు మీరు, షేర్ ఆప్షన్ అకౌంట్ అని. ఓకేనా? చెప్పలేదు నేను, చెప్పానా? నో, ఇప్పుడు చెప్తుంది. కంపెనీ హ్యాడ్ 1 lakh ఈక్విటీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద అబవ్ మెన్షన్ డేట్ టు ద ఎంప్లాయీస్ at ₹20 when the market price was 30. This was included under current liability. ఏం సార్ ఇది? ఆన్ 1st April 25 ఎంప్లాయీస్ ఎక్సర్సైజ్డ్ దేర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ 50,000 షేర్స్. ఏం అర్థం కాలే కదా, అవ్వదు. సో థర్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ అర్థం అవ్వాలంటే, సిఏ ఫౌండేషన్లో దెర్ ఈస్ వన్ టాపిక్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇన్ దట్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కంపెనీ పర్చేస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. అది ఫౌండేషన్ సిలబస్లో ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు. యాక్చువల్గా ఓల్డ్ సిలబస్ సిఏ ఇంటర్లో ఉండేది. వీ హ్యావ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఓల్డ్ సిలబస్ సిఏ ఇంటర్. అది ఫౌండేషన్కి వచ్చినప్పటికి ఆ కాన్సెప్ట్ రిమూవ్ చేశారు, బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది. సో ఇక్కడ సిఏ ఫౌండేషన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎవరికి తెలియదు అది. నేను చెప్పాలి. నెంబర్ 1 అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్. ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఓల్డ్ సిలబస్ సిఏ ఇంటర్లో ఉంది, రిమూవ్ చేశారు. న్యూ సిలబస్ సిఏ ఫౌండేషన్లో యాడ్ చేయలేదు, బట్ ఆ టాపిక్ ఐడియా ఉంటేనే ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతాం. సిఎంఏ ఇంటర్ సెకండ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది ఆ టాపిక్. ఓకేనా? అది మీకు ఎవరికి తెలియదు, ఇక్కడ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎవరికి తెలుసా మీకు? శ్రీశాంత్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ఐడియా ఉంది కదా నీకు? ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ తెలిస్తే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటంటే ఆ 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్. దెన్ see example. X Limited issued 10,000 equity shares, right, of ₹100 each at par. And again, X Limited issued 10,000 9% debentures of ₹100 each at par. X Limited issued 10,000 equity shares of ₹100 each at par. X Limited issued 10,000 9% debentures of ₹100 each at par. Basic issue entries అనమాట.
ఈక్విటీ షేర్ ఇష్యూ ఎంట్రీ, డిబెంచర్ ఇష్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాం. కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్. కంపెనీ డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ 9% డిబెంచర్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఇది బేసిక్ ఎంట్రీసే కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, కంపెనీ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి అమౌంట్ తీసుకోవడం ఫస్ట్ లైన్, కంపెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి అమౌంట్ తీసుకోవడం సెకండ్ లైన్. whoever purchased the share certificate called as shareholder owner, whoever purchased a debenture certificate called as debenture holder outsider liability. Okay na? Now listen, first entry, note down, bank account debit to equity share capital account, 10,000 into 100, that is equals to 10 lakhs. Next, company issue 9% debentures. See, debenture issue, debenture capital ఉండదమ్మా, debenture account is a liability, increases credit. మనకి ఏమొచ్చాం, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది కదా. డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసి, by issuing debenture certificate, if company collected any amount, you have to account it as a loan taken kind of. See, if we take loan, bank balance increase, corresponding liability loan account, and here the loan account is a debenture account. Loan account is a debenture. Now tell me journal entry for issue of debentures, bank account debit to 9% debenture. Normal loan తీసుకుంటే 9% bank loan, 14% bank loan రాస్తాం కదా. Same likewise here also. 9% debenture account is a liability. So entry, bank account debit to 9% debenture account. Same 10,000 into 100. Okay. Now, first entry lo, why bank debit? Asset increases credit. Antena? Why bank debit? Asset increases debit. Okay. Why equity share capital credit? Liability. Owner equity, shareholder fund increase credit. Next, second entry, why bank debit? Asset increase debit. Why 9% debenture credit? Liability increase credit. So ఇక్కడ ఉన్న 2 ఎంట్రీస్ లో 3 లెజర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, 9% డిబెంచర్ అకౌంట్. నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, టీ షేప్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను నేను. అసెట్, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. నేమ్ ఆఫ్ లెజర్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ అసెట్ సైడ్, bank. How much bank balance that we are having? Super. $20 lakhs. Emana doubt? Next, equity representation ledger, equity share capital. How much? Perfect. And 9% debentures. How much? Tally a balance sheet. Super. నోట్ చేసడం ఇది. Okay, completed. Second, 9% debenture value how much? 10 lakhs, and that is representing how many debentures? Any debentures? 10,000. Each debenture face value 100. Ma ikkada this equity share capital is a face value, and even 9% debenture is also face value.
గుర్తుపెట్టుకోండి, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డిబెంచర్ ఆల్వేస్ విత్ ద ఫేస్ వాల్యూ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫేస్ వాల్యూనే ఉంటుంది, ఫేస్ వాల్యూ. నౌ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తున్నా, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అండ్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? సో ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ X Limited purchased 200 of its own debenture. X Limited purchased 200 of its own debentures in open market at 90 rupees per debenture. ఫస్ట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ తెలియాలి మనకి. సో ఇనిషియల్లీ కంపెనీ ఇష్యూడ్ హౌ మెనీ డిబెంచర్స్? 10,000. ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 100. మా ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా, స్టాంప్ పేపర్స్ చూసారు ఎప్పుడైనా? స్టాంప్ ఉంటుంది ఒకటి. బాండ్ పేపర్ చూసారు, 100 రూపీస్ బాండ్, 200 రూపీస్ బాండ్ ఉంటుంది. ఫేస్ వాల్యూ అంటే సర్టిఫికేట్ మీద ప్రింట్ అయిన నంబర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ మీద ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 100. నౌ మనం బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు, while discussing buyback of securities, we already discussed that company cannot hold its share on its name. So in case if at all company purchases shares from the shareholder, it has to be cancelled. But the rule is not applicable in case of debenture. అంటే company can hold its debentures on its name also. On its name also. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంపెనీ మార్కెట్లో ఎగ్జాంపుల్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా. ఆ 5 మెంబర్స్ ఒక డిబెంచర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి, అవుట్ ఆఫ్ దట్ 5 డిబెంచర్ హోల్డర్స్, కంపెనీ పర్చేజ్ 200 డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్. ఇక్కడ 200 అని రాస్తాను కదా, 2000 రాయండి. అది కంపెనీ పర్చేజ్డ్ 2000 డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్. మా ఈచ్ సర్టిఫికేట్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. బట్ కంపెనీ పర్చేజ్డ్ ఫర్ 90 రూపీస్ ఓన్లీ. డిబెంచర్ హోల్డర్ అగ్రి అయ్యే సేల్ చేశాడు కంపెనీకి. డిబెంచర్ హోల్డర్ అగ్రి అయ్యి సేల్ చేశాడు. Now company acts like a debenture holder, right? See, company debenture certificate issue చేశారు అనుకోండి, for company it is a liability. If company purchase a debenture certificate, for company it has a asset. అంతే కదా? ఇప్పుడు మీరు అందరు డిబెంచర్ హోల్డర్స్, నేను మీకు డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి అమౌంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ, బట్ ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్. ఇప్పుడు మీ ప్లేస్లో కంపెనీ వెళ్తుంది, మీ ప్లేస్లో కంపెనీ వెళ్తుంది. X Limited, A, B and C. These are debenture holders, right? Now X Limited is purchasing debentures of C. Then C place to X Limited వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, X Limited, for this X Limited it is a liability. For A, asset. For B, asset. For C also asset. Now company is purchasing C debenture certificates. Then for X Limited is also asset. అంటే ఇప్పుడు X Limited 2 persons లాక్ చేస్తుంది, in the form of company, in the form of debenture holder. Now from the perspective of company it is liability and it is always recorded at face value. And from the perspective of debenture holder it is asset. It is always recorded at cost. It is always recorded at cost. ఇప్పుడు చూడండి, X Limited పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లయబిలిటీ ఫేస్ వాల్యూ ఉంది కదా ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో, ఉందా లేదా? ఎస్. నౌ అదే X Limited డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి. హౌ మెనీ డిబెంచర్స్ పర్చేస్డ్? 2000 at a cost of 90 rupees. So 90 into 2000 how much? 1,80,000. And that 1,80,000 presented as a investment. Okay, presented as a investment. Now tell me journal entry for a purchase of investment. Investment account debit to bank account. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నోట్ చేయండి, జర్నల్ ఎంట్రీ, జర్నల్ ఎంట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. మాది డిబెంచర్ అమ్మ, ఓన్
డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, మరి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పే చేస్తాం కదా డిబెంచర్ హోల్డర్కి, టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Now tell me amount of payment. 2000 into 90, how much? 1,80,000. ఈ ఎంట్రీలో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? వై ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాన్ డిబెంచర్ డెబిట్? అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. వై బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్? అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. నౌ ఐఎమ్ రీరైటింగ్ ద సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అక్కడున్న బ్యాలెన్స్ షీట్ మళ్ళీ రాస్తున్నాను నేను. మా ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 13లో వస్తుంది. అప్పుడు ఇంత డీటెయిలింగ్గా చెప్పాను, అప్పుడు చెప్పాను కదా అని రిఫరెన్స్ ఇస్తా అంతే. బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ వన్ ఎంట్రీ? నో, రైట్. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఫేస్ వాల్యూకే ఉంది కదా, హౌ మచ్? 10 lakhs. ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ 9% డిబెంచర్? ఎస్ సార్. ఎంట్రీలు ఎక్కడ 9% డిబెంచర్స్ రాసామా? నో చేంజ్, సేమ్ అమౌంట్. మీకు అర్థమవుతుంది ఇది? మా ఇక్కడ వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ 9% debentures. That's why it came to liability. Now, in this entry, do we recorded any 9% debenture ledger? No. So that's why no effect in 9% debentures. Now come to asset side. Earlier we have bank balance how much? 20 lakhs. ఇక్కడ బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎస్ సార్. డెబిటా క్రెడిటా? అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా? ప్లస్సా మైనసా? నాట్ టెల్ మీ రివైజ్డ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. హౌ మచ్? 20 lakhs minus 1,80,000. 18,20,000. And there is one more ledger. ఏంటా లెడ్జర్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్. హౌ మచ్? 1,80,000. అంతేనా? ఎస్. నా టోటల్ ఇట్ మ్యాచ్ అయిందా? అవుతుంది. ఎవరి కోసం? మన కోసం. ఎక్స్ట్రా లిమిటెడ్ కోసం ఇదంతా. ఆ క్వశ్చన్ లేకపోతే ఇదంతా ప్రెజర్ ఉండదు కదా మనకి. ఓకే, రైట్. నో బ్యాలెన్స్ షీట్. నో సీ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. టెల్ మీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్. సూపర్ సార్. నెక్స్ట్ 9% డిబెంచర్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs. సూపర్ సార్, అది కూడా. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 18,20,000. సూపర్ సార్. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిబెంచర్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ 1,80,000. ఆల్ సూపర్ సార్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఈ 9% డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్? 10 lakhs. ఇన్ దాట్ 10 lakhs టెల్ మీ హౌ మెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికెట్స్? 10,000. 10,000 కదా. నౌ ఇన్ దాట్ 10,000 డిబెంచర్ సర్టిఫికెట్స్, హౌ మెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికెట్స్ విత్ ద కంపెనీ? చెప్పండి. 2,000. హౌ మెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికెట్స్ విత్ అవుట్ సైడర్స్? 8,000. అంతేనా? సో 10,000 into 100 ఫేస్ వాల్యూ అక్కడ లయబిలిటీ కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ 2,000 into 90 కాస్ట్. 2,000 into 90 కాస్ట్. నౌ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో 9% డిబెంచర్ అసెట్ సైడ్ ఉందా లయబిలిటీ సైడ్ ఉందా? లయబిలిటీ. అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాన్ డిబెంచర్ అసెట్ సైడ్ ఉందా లయబిలిటీ సైడ్ ఉందా? అసెట్ సైడ్. లయబిలిటీ అంటే కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే. అసెట్ అంటే కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిసీవ్. Right to receive. In case if you have any idea, in CA Foundation there is something called bill of exchange. In that bill of exchange, మీకు జార్జ్ హ్యారీ జాక్ క్వశ్చన్ గుర్తుందా? జార్జ్ హ్యారీ జాక్. In that question, whatever bills payable accepted by Harry, same bill came to Harry as a asset bill receivable. Same bill as a asset bill receivable. సరే, అది గుర్తు లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఇన్ గంగూలీ క్వశ్చన్ లైక్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ రాబర్ట్ 20,000, సేమ్ అమౌంట్ డ్యూ టు రాబర్ట్ ఇన్ క్రెడిటార్ 5,000. సో 10,000.
అంటే ఆ 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమవుతుందంటే మన అసెట్ మనకే లయబిలిటీలా ఉంది అని. నిజంగా సెటిల్మెంట్ పే చేస్తారా? ఇక్కడేమో లయబిలిటీ అని చెప్తున్నాం, అంటే మనం పే చేయాలి అని. మళ్ళీ సేమ్ డిబెంచర్ ఇక్కడ మనకు అసెట్ అని చెప్తున్నాం, దట్ మీన్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని. దిస్ ఈస్ గో ఫర్ ఎ సెటిల్మెంట్. ఒక పాకెట్లోంచి క్యాష్ చేసి ఇంకో పాకెట్లో పెట్టుకున్నట్టు. ఎనీ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఆర్ ఇన్ఫ్లో? నో. సో క్యాన్సిల్ బోత్ ద ఎలిమెంట్స్. అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయి, లయబిలిటీ కూడా క్యాన్సిల్ చేయి. నౌ ఐ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ లయబిలిటీ అండ్ అసెట్. నౌ టెల్ మీ నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ ఫర్ అసెట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్ డిబెంచర్. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Now I am writing cancellation of own debentures entry. Cancellation of own debenture. See, if you are cancelling the own debenture, asset should be eliminated from the balance sheet, right? Asset which balance? Answer cheyandi. Debit balance. Now to cancel that asset, ippudu em cheyali? Credit. So to investment in own debentures. Now how many own debentures that I am holding? 2000. So then 2000 into 90, right? I purchase for 90 kada, ante this 1,80,000 should be cancelled. So 1,80,000 credit. Correct? ఇందులో మీకేమీ సందేహం లేదు కదా? Done. Super. Asset cancelled, credit. Now same 2000 debentures representing చేసే liability ledger name ఏంటి? 9% debenture. Now that debenture 9% should also be cancelled, right? Liability cancel అంటే increase ఆ decrease ఆ? చెప్పండి. Liability decrease అంటే debit ఆ credit ఆ? Debit. So how many debentures that we are cancelling? 2000. And for that 2000, 9% debenture is representing at face value, right? So into 100 should be cancelled. ఇప్పుడు చూడండి సార్, లయబిలిటీ క్యాన్సిల్, అసెట్ కూడా క్యాన్సిల్ సార్, బట్ సేమ్ అమౌంటా? వేరియేషన్ ఉందా లేదా? టెల్ మీ అమౌంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ దట్ వీ క్యాన్సిల్డ్. క్వశ్చన్ సరిగ్గా వినాలి. అమౌంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ దట్ వీ క్యాన్సిల్డ్ 2 lakhs, రైట్? డెబిట్ చేసాం కదా. అమౌంట్ ఆఫ్ అసెట్ దట్ వీ క్యాన్సిల్డ్. ఏది ఎక్కువ క్యాన్సిల్ అయింది? లయబిలిటీ ఎక్కువ క్యాన్సిల్ అయింది అంటే నో అబ్లిగేషన్ టు కంపెనీ అని. అవునా కదా? లాస్ గెయిన్? గెయిన్ సార్. ఇది మనకు కావాల్సిన ఈ క్వశ్చన్కి. అండ్ సెకండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఎంటర్ అండి. ఆఫ్టర్ దట్ మనం థర్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేద్దాం. ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి, డిబెంచర్ హోల్డర్కి లాస్, మనం కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లాలో వేస్తున్నాం. లాస్కి ఎందుకు అమ్ముతారా? ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్గా లిజన్. సరే ఫస్ట్ ఇది రాయండి, నేను చెప్తా. ఎంట్రీ అయిపోయిందా? డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ దేర్ విల్ బి టర్మ్, రైట్? 5 years డిబెంచర్స్, 10 years డిబెంచర్స్ అని ఉంటుంది. 10 years డిబెంచర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 years కంపెనీ విల్ పే అమౌంట్. ఇప్పుడు నువ్వు డిబెంచర్స్, నీ దగ్గర అమౌంట్ ఉంది, నువ్వు డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ పర్చేస్ చేసావు, 1 year అయింది, నీకు ఇప్పుడు అమౌంట్ అవసరం ఉంది. నేను ఇప్పుడు రీపే చేస్తానా? రీపే చేయవు. సో కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ ఆప్షన్. నువ్వేం చేస్తావు? ఇంకొకరికి అమ్ముకుంటావు, సేల్ చేసుకుంటావు. బట్ ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, ఫేస్ వాల్యూ కానీ తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, నువ్వు పర్చేస్ అని కానీ తక్కువ ప్రైస్ కూడా ఉండొచ్చు. మేబీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ మే హ్యావ్ టు సెల్ ద డిబెంచర్స్ టు ద అవుట్ సైడర్స్ ఎట్ ఎ లోవర్ ప్రైస్. ఇప్పుడు ఆ అవుట్ సైడరే కంపెనీ లాగా వచ్చింది, అంతే. అమౌంట్ అవసరం ఉంది, సేల్ చేసుకున్నావు. ఇక్కడ కూడా కంపెనీ ఏమి ఇన్సిస్ట్ చేయదు నువ్వు ఖచ్చితంగా సేల్ చేయాలి అని. నీకు ఓకే అనుకుంటే నువ్వు సేల్ చేసి, అదర్వైజ్ నాట్. ఆ ప్రాసెస్ కంపెనీకి లాస్ గెయిన్ రావచ్చు. మరి ఇది రివర్స్లో కూడా అవ్వచ్చు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ 90కి కొన్నాం, దట్ మేబీ ఎట్ 110. ఇన్వెస్ట్మెంట్ 110 ఉంటుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 110.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ 110 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, లయబిలిటీ మాత్రం 100 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ డెబిటెడ్ టు P&L. డెబిటెడ్ టు P&L. అంటే ఇదే కేసు రివర్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇక 2 lakhs ఉంది, మేబీ హియర్ 2,10,000. Then loss 10,000 shall be debited to P&L account. Okay na? Now, new balance sheet. Equity share capital. Face value ne kada? How much? 10 lakhs. And new ledger called profit and loss account. How much? 20,000 profit and loss. And the 20,000. Next 9% debentures. Now tell me 10 lakhs. Huh? Face value ke kada? Number of debentures 8,000. Face value per debenture 100. That is equals to 8 lakhs. Asset side bank 18 lakh. Any investment in own debenture? Cancel అయిపోయింది మొత్తం అకౌంట్ టోటల్. See, if cancellation of liability is more than asset, gain. If cancellation of asset is more than liability, loss. Asset ఎక్కువ క్యాన్సిల్ అయితే లాస్, మనకి నష్టం. లయబిలిటీ ఎప్పుడు ఎక్కువ క్యాన్సిల్ అయితే గెయిన్, మనకి లాభం. ఓకే, నౌ సీ ద క్వశ్చన్. మరి అసలు ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ సరే లేదా? నిద్ర వస్తుందమ్మా? లేదు కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్, నో అదర్ ఆప్షన్, రైట్? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ హౌ మచ్? 4 lakhs. ఇప్పుడు ఆ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఏముందాం ఇక్కడ? 10% నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ టీ షేప్. దేర్ ఈజ్ ఏ 10% debentures 4 lakhs. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హౌ మచ్? 120 lakhs. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 120 lakhs. సి అది మొత్తం ఓన్ డిబెంచర్ అని చెప్పట్లేదు, దట్ ఈస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అందులో మన ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఉంది. నౌ కమ్ టు అడ్జస్ట్మెంట్ నెంబర్ 3. చదవండి అమ్మా. ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అంటే ఇన్ దిస్ 120 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్ కాస్టింగ్ 2 lakhs. ఇప్పుడు నేను సెగ్రిగేట్ చేస్తా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఎంత? 2 lakhs. అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 118 lakhs. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్. ఫేస్ వాల్యూ 2,20,000. అంటే ఇక్కడ ఓన్ డిబెంచర్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో దాని రిలేటెడ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అందులో 2,20,000. నౌ ఐఎమ్ సెగ్రిగేటింగ్. 1,80,000 separate, 2,20,000 సేమ్ 10% డిబెంచర్స్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 lakhs 1,80,000 డిబెంచర్ వర్త్ ఈస్ హోల్డింగ్ బై అవుట్ సైడర్స్. 2,20,000 డిబెంచర్ వర్త్ హోల్డింగ్ బై ద కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్ 2,20,000. కాస్ట్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్ 2 lakhs. అండ్ దీస్ డిబెంచర్ ఆర్ క్యాన్సల్డ్. అంటే ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా ఏది క్యాన్సిల్ అయింది? లాస్ గెయిన్? అది సార్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మనం రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు ఈ 120 నుంచి ఎలిమినేట్ 2.2 lakhs. 2 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. హియర్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్ 4 lakhs. ఎలిమినేట్ 2.2 lakhs అండ్ యాడ్ 20,000 రిజర్వ్స్. అది ఎంట్రీ రాయం, ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తాం. అర్థమైందా అమ్మా? ఇది ఫౌండేషన్స్ వచ్చిన, డిగ్రీ నుంచి వచ్చిన అందరికీ కొత్తదే. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాలేదనుకోండి, మేబీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిబెంచర్. డిబెంచర్ అంటే ఏంటి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు మేబీ. ఓకేనా? అది అడ్జస్ట్మెంట్ నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ నెంబర్ 4. కంపెనీ హ్యాడ్ 1 lakh ఈక్విటీ స్టాక్ ఆప్షన్స్. స్టాక్ ఆప్షన్స్ అంటే తెలియదు కదా. డన్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ నౌ. ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్గా ఎట్ ప్రజెంట్ సో సిఏ ఇంటర్ సెప్టెంబర్ 2026 కదా మీది అటెంప్ట్. సెప్టెంబర్ 2026 బ్యాచ్ కోసం మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 110 members అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు.
110 మెంబర్స్. అండ్ హైదరాబాద్లో అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ మీరు అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చూస్ చేసుకోలేదు, ఇక్కడికి వచ్చారు. రీజన్ ఏంటమ్మా? ద నేమ్ లక్ష్య. ద నేమ్ లక్ష్య. అట్లా అంటే బ్లష్ అవ్వరా మరి? నాగు ఓకేనా? సో ద నేమ్ కాల్డ్ లక్ష్య. సో లక్ష్య ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ గుడ్ విల్, అంతే కదా? నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో, మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అంతే కదా? సో లక్ష్య ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ గుడ్ విల్. జనరల్ గుడ్ విల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడున్న పాస్ పర్సంటేజ్ కానీ, ఇక్కడున్న ప్రొసీజర్స్ కానీ, మేబీ మీరు ఒకవేళ సీఏ ఫౌండేషన్ ఇక్కడ చేసినట్టుకొని మీకు ఆ వాల్యూ తెలియదమ్మా డెఫినెట్గా. బట్ ఒకవేళ మీరు సీఏ ఫౌండేషన్ ఇంకో దగ్గర చేస్తుంటే డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఫైండ్ ఎ కన్సిడరబుల్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ నీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది, నువ్వు మాకు చెప్పాల్సిన అవసరం, మాకు తెలుసు కాబట్టి అదే. ఓకేనా? అదే ఆగు ప్లీజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలంటే అక్కడున్న మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్గా వర్క్ చేయాలి. మేనేజ్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. అడ్మిన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, టీచింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, అదర్ కోఆర్డినేటర్స్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జామ్ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ అంతా ప్రాపర్గా ఉంటేనే ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. నౌ లెట్స్ టేక్ ఎంప్లాయీస్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ మేబీ కోఆర్డినేటర్ సార్ ఉన్నారు. కోఆర్డినేటర్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ ఎంప్లాయీ, ఐఎమ్ ఏ కన్సల్టెంట్. ఓకే, సో విల్ ప్రొవైడ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, విల్ టేక్ కన్సల్టెన్సీ ఫీస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో మీరు నార్మల్గా కాలేజ్కి వచ్చిన వెంటనే అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు. ఇన్ కేస్ మీరు అటెండెన్స్ చేయడం మర్చిపోయారు అనుకోండి, ఇంటికి కాల్ వెళ్ళిపోద్ది, అబ్సెంట్ అని వెళ్ళిపోతుంది, డైరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళ డ్యూటీ అదే. ఇప్పుడు ఇంటికి కాల్ జనరల్గా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో, మ్యాక్సిమం ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అలా నువ్వు అబ్సెంట్ అయితే ఇంటికి కాల్ చేయడము, నువ్వు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ రాయని ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడము, దగ్గరకు వచ్చి గైడ్ చేయడము, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి, అర్థమవుతుందా అని అడగడం, ఇట్లాంటివి జరగవు ఎక్కువ. అవునా కదా? అంటే అట్మోస్ట్ కేర్ తీసుకోవాలన్న పర్సెప్షన్తో మేము అందరం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎంప్లాయీ వచ్చాడు, స్కిల్ ఏమీ లేదు, బట్ మనం ఏం చేసామంటే బాగా ట్రైన్ చేసాం స్టూడెంట్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, సో వాళ్ళకి సర్వీస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది ఫుల్గా ట్రైన్ చేసాం. సో ట్రైన్ చేసిన తర్వాత వెల్ ట్రైన్డ్ ఎంప్లాయీ అవుతారు, స్కిల్డ్ లేబర్ అవుతారు వాళ్ళు. ఇన్ జనరల్గా వినండి ప్లీజ్. సో స్కిల్డ్ లేబర్ అవుతారు. ఇలా స్కిల్డ్ లేబర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ కాంపిటీటర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళని హైర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాయి బై షోయింగ్ ఏ మోర్ ఆఫర్. ఎట్ ప్రజెంట్ కోఆర్డినేటర్ మనం ఒక 20,000 శాలరీ ఇస్తాం అనుకుందాం. మేబీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీకు ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో బాగా వర్క్ చేయడం వచ్చింది కదా, సో మీరు మా కంపెనీకి రండి, వీళ్ళు ఆఫర్ 30,000. షిఫ్ట్ అవుతారా లేదా? షిఫ్ట్ అవ్వ, బికాజ్ వాళ్ళు వర్క్ చేసేది మంత్లీ శాలరీ కోసం, అంతే. మంత్లీ శాలరీ కోసం ఎంప్లాయీ డ్యూటీ కూడా అంతే అమ్మ, వాడు వర్క్ చేయాలి, అమౌంట్ తీసుకోవాలి, అంతే. కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది, కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఉందా లాస్ ఉందా సంబంధం లేదు, బికాస్ హీ ఆల్వేస్ వర్క్స్ ఫర్ ఏ salary. If anyone is showing a high salary, then definitely they will try to shift from one company to other company. ఏం జనరల్ ఈవెన్ క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత మీరు ఎక్కడైనా ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళినా కానీ కంపెనీ షిఫ్ట్ అయితే యుల్ గెట్ మోర్ శాలరీ, ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని మోర్ శాలరీ తీసుకుంటారు. సో అందుకని ఇప్పుడు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ లక్ష్య ఆర్గనైజేషన్. ఒక అన్స్కిల్డ్ లేబర్ని తీసుకొచ్చి వాడికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వెల్ ట్రైన్గా చేసినప్పుడు సడన్గా రిక్వైర్మెంట్ మనకు అవసరం కంపెనీ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాడు అనుకోండి, మనకి ప్రాబ్లమే కదా. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త లేబర్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ వాడికి నేర్పించాలి, ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ టర్న్ ఓవర్. అంటే ఈ ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ వల్ల కంపెనీకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ దట్స్ రీజన్ కంపెనీ ఏం చేస్తారంటే ఎంప్లాయీకి మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ దట్ ఆప్షన్ విల్ ప్రొవైడ్ షేర్స్ టు యూ. మా కంపెనీ షేర్స్ ఇస్తాం మీకు ఓకే అంటే. మార్కెట్లో ఇచ్చారు 30 రూపీస్, కానీ మేము మీకు 20 రూపీస్కే ఇస్తాం మీకు కావాలంటే. దెన్ డెఫినెట్గా అరే మార్కెట్లో 30 ఉంది, మనకు 20కే ఇస్తున్నారు, బెటర్ ఆప్షనే కదా. నువ్వు నిజంగా షేర్ కావాలంటే 30 రూపీస్ పే చేయాలి. బట్ యాజ్ యు ఆర్ ఏ ఎంప్లాయీ, కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఆప్షన్ టు యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆబ్లిగేషన్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆప్షన్. If employee wants to purchase that share, then they can pay 20 to the company, they will take share. ఆప్షన్ ఇచ్చాం మనం. దెన్ ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తాడమ్మా, ఆప్షన్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు. వన్స్ ఒకసారి ఎంప్లాయీ యాక్సెప్ట్ చేశాడు అనుకోండి, తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆమె ఓనర్, జాగ్రత్తగా వర్క్ చేయాలి బిజినెస్లో, ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం రావద్దు. బికాస్ కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఐ విల్ గెట్ మై షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ, బికాస్ ఆమె ఓనర్. ఇప్పుడు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. ఆమె ఎంప్లాయీ, ఐ విల్ గెట్ సాలరీ. ఆమె షేర్ హోల్డర్, ఐ విల్ గెట్ డివిడెండ్ ఇఫ్ కంపెనీ పర్ఫార్మ్స్ వెల్. డెఫినెట్గా చాలా ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తారు. దెన్ ఇక్కడ డౌట్ ఉంటుంది, సార్
శ్రీశాంత్ లాంటి వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇస్ ఎంప్లాయీ సార్, మీరు 20 రూపీస్ షేర్ ఆఫర్ చేశారు, 20 కంపెనీకి పే చేశారు, షేర్ తీసుకున్నాడు, షేర్ వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేసి 30 తీసుకున్నాడు, కంపెనీ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాడు సార్. దట్ మైట్ బి పాసిబుల్ రైట్. దెన్ కంపెనీ మే పుట్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటంటే, నువ్వు ఎంప్లాయీ 30 రూపీస్ నీకు 20కి ఇస్తా ప్రొవైడెడ్ నెక్స్ట్ 3 years కూడా ఎంప్లాయీ లాగా ఉంటే, నెక్స్ట్ 3 years కూడా ఎంప్లాయీ లా ఉంటే దెన్ అప్పుడు మేము షేర్ ఇస్తాం. లేదు షేర్ ఇప్పుడే కావాలన్నాడు, విల్ పుట్ పోస్ట్ వెస్టింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. నీకు షేర్ ఇస్తాం బట్ యూ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 years అండ్ యూ షుడ్ బీ వర్క్ యాజ్ ఎ ఎంప్లాయీ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 years ఆల్సో. అంటే ఈ 3 years లోపు మనకు కావాల్సిన రిసోర్స్ మళ్ళీ మనం రెడీ చేసుకుంటాం పర్సెప్షన్ కంపెనీది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, 30 రూపీస్ షేర్ ఎంతకు ఆఫర్ చేస్తాను నేను? 20 రూపీస్కి. నిజంగా 30 రూపీస్ షేర్ మార్కెట్లో ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి ఉంటాయి, ఇఫ్ ఐ గివ్ ద సేమ్ షేర్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఐ మే గెట్ 30. బట్ బికాస్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ఆప్షన్ టు ద ఎంప్లాయీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 20. నౌ టెల్ మీ లాస్ టు ద కంపెనీ హౌ మచ్? 10 రైట్? లాస్ టు ద కంపెనీ హౌ మచ్? 10. ఈ 10 రూపీస్ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఏమనాలి? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. See, employee benefit expenses nothing but any benefit giving by the company to the employees, to the employee. And here the employee benefit expense for one share option is 10 rupees. ఇప్పుడు ఈ 10 రూపీస్ కంపెనీకి నెక్స్ట్ 3 years అయ్యే లాస్ అమ్మ, 1 year లాస్ కాదు అది. నెక్స్ట్ 3 years నువ్వు ఎంప్లాయీలో వర్క్ చేస్తాను, నీకు షేర్ ఇస్తాం అంటే ఈ 10 రూపీస్ నెక్స్ట్ 3 years లాస్. Then you have to apportion the 10 rupees for next 3 years as a expense, part of the expense, part 3, 3, 3. Example, 30 rupees 21కి ఇస్తా అని చెప్పాం. 9 rupees is a loss, right? So first year 3 rupees loss, second year 3 rupees loss, third year 3 rupees loss. ఆ లాస్ని అకౌంటింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 years, if employee wants, they can purchase the share. Sometimes 2 yearsకి ఎంప్లాయీ ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు, నాకు అవసరం లేదు, నువ్వు వద్దు, నీ షేర్ ఆప్షన్ వద్దు అని. Sometimes 3 years employee ఉంటాడు, but after completion of 3 years, he is not in a position to pay at least 20 to the company. 20 కూడా పే చేసే స్టేజ్లో లేడు, దెన్ కంపెనీ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ షేర్స్. అవునా కదా? సో ఈ పాసిబిలిటీస్ ఉండొచ్చు, అంటే మన ఎస్టిమేషన్స్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. నౌ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd year, ఇఫ్ కంపెనీ షుడ్ షేర్స్ టు ద ఎంప్లాయీ, వాట్ ఎంట్రీ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. Then so in last class we have seen that investment in own debenture, right? So if company purchase its own debenture, it has to present as a part of asset, and someday it will definitely cancel that own debenture. So at the time of cancellation, it has to cancel both asset as well as liability. So if liability is more cancelled, then it is gain. If asset is more cancelled, then it is loss. So dan kosam we already seen example, right? Now note heading, accounting for employee stock options. Accounting for employee stock options. Accounting for employee stock options. Now these are the stock options offered by the company to the existing employees. And for employees it is a right, not obligation. If they want, they can purchase, otherwise they can deny. Okay, so first we'll see the timeline. So ESOP timeline అని వచ్చేయండి, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ టైమ్ లైన్. మరి కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, సో కొన్ని టర్మ్స్ చెప్తున్నా చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ 1st January 2023 and we'll consider it as a grand date. ఏంటది? గ్రాండ్ డేట్. నోట్ చేయండి మీరు కూడా నాతో పాటు. సో గ్రాండ్ డేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ కంపెనీ అనౌన్స్డ్ ద స్కీమ్ టు ద ఎంప్లాయీస్. అంటే ఏ రోజైతే స్కీమ్
అనౌన్స్ చేస్తారు. ఈ స్టాక్ ఆప్షన్ ప్లాన్ అనౌన్స్మెంట్ ఏ రోజైతే ఉందో, ద డేట్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఆప్షన్ ప్లాన్ టు ద ఎంప్లాయీ బై ద కంపెనీ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాంట్ డేట్. ఓకే, సో face value, let's say example 10 rupees, face value 10 rupees, market price is equals to 30 rupees. See, market price nothing but if company issued the same share to any other person, they will get 30 rupees from the person who is buying that share. But because here we are giving option to the employees, right? So company will show some discount. And comparatively market price, it will give a less offer price. So offer price in case of employees is always less than market price. Then only it is beneficial to the employee, right? So offer price, nothing but exercise price. So offer price and exercise price are same. That is 21 rupees, for example. How much? 21. Now listen carefully. As on the grant date, one share face value is 10 and one share market price is 30. But the one share offer price by the company to the employee is 21. Now tell me how much benefit is getting by the employee. 9 rupees per share. 9 rupees per share. How much loss to the company? 9 rupees per share. 9 rupees per share. How much amount received by the company? 21. 21. Clear? Now. So this is 31st March 2020. First January 20. So 31st December 2025. 31st December 2025. That's the scenario. Okay, na? So this is 31st December 23, 31st December 24 and 31st December 25. My company will put some conditions, right? So let's assume in this case the condition is be as an employee for 3 years. Be as an employee for 3 years. So condition for obtaining this stock option plan is employee should continue in the business for 3 years. See, grant date epidama 1st January 23. See, 1st January 23 nunchi tell me 3 years completion date. 31st December 25. And then 31st December 23 1 year. 31st December 24 2 years. 31st December 25 3 years. So 3 years employee la continue avute. In case if employee continue as a employee for this 3 years, then company will give the shares. Company will give the shares. Now listen. This condition we'll call this condition as a vesting condition. Emanali vesting condition. A vesting condition means the condition to be satisfied to get the shares. That is called vesting condition. And the vesting condition time period from 1st January 2023 to 31st December 25, right? So this time period is called vesting period. The time period emanali vesting period. So condition is called vesting condition and period is called vesting period. Now after satisfaction of a condition, company will give certain time period to purchase the shares because employee should arrange some money, right, to purchase the shares. So time period allowed. Let's take example. Okay, 6 months. 6 months allo chesam.
అంటే 3 years after completion of that condition, company will give certain time period to the employee to make arrangement of a funds, and during that 6 months employee can purchase from the company at any time period in this 6 months. So this 6 months is called exercise period. See, exercise period nothing but it is a time period in which employee can purchase his share options from the company. Can purchase his share options from the company. See, once if the time period got completed, options will be lapsed. Options will be lapsed. అంటే నీకు 30th June 25 వరకు టైం ఇస్తారమ్మా. 30th June 25. After completion of 30th June 25, even if employee wants to purchase the share, it is not acceptable by the company. Reason ఏంటమ్మా? The time limit that company allowed is got completed, lapse అయిపోయింది. ఓకేనా? సో వర్డింగ్స్ చూడండి. గ్రాండ్ డేట్ నథింగ్ బట్ అనౌన్స్మెంట్ డేట్. గ్రాండ్ డేట్ నథింగ్ బట్ అనౌన్స్మెంట్ డేట్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 30 rupees. But that market price is also as on grant date. As on grant date. And exercise price how much? 21. 21. ఇప్పుడు చెప్పండి. A value of this option to the employee. Value of option ఎంత? Value of option అంటే తెలుసా? 21 ఎలా చెప్పారు మరి? So value of option are nothing but benefit of employee. 9 rupees. అంటే ఈ ఆప్షన్ వల్ల ఎంప్లాయీకి వచ్చే బెనిఫిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్. నౌ టెల్ మీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ హౌ మచ్? 30. ఎక్సైజ్ ప్రైస్ హౌ మచ్ చెప్పండి? 21. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 9. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ అది వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్ అంటే. క్లియర్? నో లిజన్, ఈ ప్రాసెస్ డౌట్ మే అరైజ్ దట్ సార్ గివింగ్ announcement giving in on 1st January sir, but the share is giving on 30th June ఆ టైం గ్యాప్లో. మరి ఈ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వచ్చు కదా. ఇగ్నోర్ దట్, ఇర్రిలెవెంట్ అది. దాంట్లో డీటెయిలింగ్గా వెళ్ళట్లే మనం, జస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్కి కావాల్సిందే నేర్చుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ఫర్ బోనస్ ఇష్యూ, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ సపరేట్ చాప్టర్స్ ఎలాగైతున్నాయో, హౌ దెర్ ఆర్ సపరేట్ చాప్టర్స్, దెర్ వాజ్ ఏ చాప్టర్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ఇన్ ఓల్డ్ సిలబస్. డీటెయిలింగ్గా వెళ్తే క్లారిటీ వస్తుంది. ఎట్ ప్రెసెంట్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రిమెంబర్ దట్ a value of option is calculated only on the grant date. Only on the grant date. By comparing two amounts, grant date market price and option price. Grant date market price how much? 30. Option exercise price 21. And the difference is 9 rupees. That 9 rupees is an employee benefit. Employee benefit. Nothing but benefit getting by the employee from the company. From the company. Okay, na? But this 9 rupees is for one share option. One share option. Now let us assume there are 100 employees. 100 employees. 1000 options per employee. మరంతే కదా, ఒక్క షేర్ ఇస్తా అంటే 9 రూపీస్ కోసం ఉంటాడు 3 years. No, right? So there are 100 employees and for each employee company is offering 1000 options. Now tell me total number of share options. 1 lakh share options. అంతేనా? 100 employees, each employee కి 1000 share options purchases right. Total number of share options 1 lakh. And the value of option 9 rupees is per share option. Total number of share options 1 lakh. So 1 lakh into 9 lakh rupees. అర్థమైందా? టోటల్ ఎంతమంది అమ్మా ఎంప్లాయీస్? 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఫర్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ హౌ మెనీ ఆప్షన్స్? 1000 ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాం. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్? 100.
And the total number of options given by the company 1 lakh. So 1 lakh options, for each option 9 rupees is a value of benefit received by the employee. That means that 9 rupees is the expense of the company, right? Now we have to account that 9 lakh expense over this vesting period. Over this vesting period. Okay na? Over this vesting period. See, employee benefit expenses. Accrual concept idea ఉంది కదా మీకు. ఇప్పుడు 9 రూపీస్ కంపెనీకి లాస్ again చెప్పండి. లాస్. ఎందుకు లాస్ అవుతుందంటే కంపెనీ ఈస్ ఏబుల్ టు జనరేట్ బెనిఫిట్ యూజింగ్ ద ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఫర్ దిస్ 3 years. నీకు 3 years బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నావు అంటే ఈ 9 lakhs 3 years కి లాస్, నాట్ ఫర్ 1 year. ఈ 9 lakhs ఎప్పుడమ్మా లాస్? 3 years కి లాస్. Then you have to account over the period of 3 years. Over the period of 3 years అంటే 9 lakh first year, 9 lakh first year, 9 lakh third year. 9 lakhs ని entire 3 years కి accumulate చేయాలి. We can say simple way equal. 3 years, 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs. మరి దాంట్లో వేరియేషన్ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ అట్ ప్రెసెంట్ అంత అవసరం లేదు మనకి. Right now, let assume the equal benefit is getting by the company from the employees. First year 3 lakhs expense, second year 3 lakh expense, third year 3 lakh expense. But settlement is happened only after completion of 3 years. So, normally if it is salary, we'll pay every year. But the salary, share certificate, right? First year 1/3 of share certificate, second year 1/3 of share certificate, third year 1/3 of share. After that 3 years accumulate, add చేసుకొండా. No, right? It will not work like that. So that's why you have to pass entry that represents expense as well as liability. As well as liability. మనం సెటిల్ చేయట్లేదు. ఎప్పుడు సెటిల్ చేస్తాం? దట్ సెటిల్మెంట్ ఇస్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ 3 years. 3 years అయితే షేర్ ఇస్తాం. ఎంప్లాయీ మాత్రం సర్వీస్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు కదా. మీరు చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీటెడ్, ఎంప్లాయీ సర్వీస్ రెండర్డ్, కంపెనీ షుడ్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్స్. మరి సెటిల్మెంట్ అవుతుందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ శాలరీ డెఫినెట్గా సెటిల్ అవుద్ది. మరి శాలరీ అది, దిస్ ఇస్ అ షేర్ ఆప్షన్, రైట్? సో సెటిల్మెంట్ అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ లయబిలిటీ. Now coming to second year, employee rendered service, company has taken service, company should account expense. Settle అవుతుందా? No, you have to create liability. Now coming to third year, service rendered, employee service వచ్చిందిగా మనకి. So company has taken the service from the employee, but settle అవుతుందా? No. My settlement is happen only when company issued shares. ఇక్కడ obligation ఏంటి? షేర్స్ ఇవ్వాలి. సో షేర్స్ ఇస్తే అప్లికేషన్ ఫుల్ఫిల్ అవుద్ది. Now when the company will issue the shares in exercise period. అవునా కదా? But company will receive service prior to that settlement, right? So first, over the period of service, you have to account expense. And over the period of service, you have to account a corresponding liability because settlement is done in future. So settlement వచ్చేంత వరకు you have to carry forward that liability. Okay, no? So చూడండి, total number of employees 100, number of options, each option value 9, each option value 9, 100 employees into 1 lakh, total 1 lakh options into 9, total 9 lakh is the employee benefit expenses should be accounted. Employee benefit expense should be accounted. So note చేయండి, journal entries, accounting. On granted, there is no obligation, there is no expense. It is just announcement. Announcement చేసిన రోజు మనకి ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుందా? Do the company receive any service from the employee on the granted itself? No. 1 year complete అయితే రెవెన్యూ వస్తుంది మనకి, ఎంప్లాయీ సర్వీస్. ఆ 1 year కి you have to account expense. And the first entry should be recorded on 31st March 20, so 31st December 23. Second entry 31st December 24. Third entry 31st December 25. And the final settlement entry is date of exercising the option. సో ఫస్ట్ అయితే 3 years అకౌంటింగ్ చూద్దాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 years స్టోరీ అయిందో అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ యాజ్ ఆన్ 31st December 23, డూ కంపెనీ రిసీవ్డ్ సర్వీస్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ టు అకౌంట్ ఎక్స్పెన్స్. ది ఎంప్లాయీ మనకి సర్వీస్ ఇస్తే బెనిఫిట్ వస్తుంది. యాజ్ పర్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, వెన్ ఎవర్ యూ రిసీవ్డ్ బెనిఫిట్ యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్సో. మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియా ఉందా మీకు? ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ఇన్కమ్స్ అంటారు. Not in terms of amount, in terms of time period. In terms of time period. See, amount match అయితే అసలు ప్రాఫిట్ లాసే ఉండదు కదా. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ మ్యాచ్ అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, నో ప్రాఫిట్ నో లాసా? అక్కడ మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ కంపెనీ రిసీవ్డ్ ఎనీ బెనిఫిట్,
ఆ బెనిఫిట్ రావడానికి వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ దట్ షుడ్ ఆల్సో బి అకౌంటెడ్. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఇచ్చాడా లేదా? ఎస్, కంపెనీ రిసీవ్డ్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ అండ్ కంపెనీ is getting benefit from that service, so that it has to account expense related to the service also. So that's why employee benefit expense debit. Employee benefit expenses account debit. Employee benefit expenses account debit. Now the question is, see, per option total expense of the company is 9 and that is for 3 years. That is for 3 years. So total 100 employees, 100. Each employee 1000 options, 100 into 1000, 1 lakh options. 1 lakh into 9, 9 lakhs is the total 3 years expense. Now we are here accounting only first year, right? Should I account entire 9 lakhs? No. So 9 lakhs into 1 by 3. And 3 lakhs. So 3 lakhs account cheyali. 3 lakhs account cheyali. So calculation chudandi. Total 100 employees. Each employee 1000 options. And each option value 9 rupees. And this is for only first year, right? Into 1 by 3. Cheppanand. 3 lakhs. So employee benefit expense account debit 3 lakhs. Any cash outflow? Any issue of shares? Shares could issue cheyaledu manam. But మనం issue cheyali. It is a liability. Liability increase kada? Yes. Liability increase debit or credit? Credit. So here the new liability ledger name, that is to employee stock option outstanding account. Employee stock option outstanding account. Clear? Tell me journal entry for salary paid. Salary account debit to bank account. Salary account debit to bank account. Why salary debit? Expense increase debit. Why bank credit? Asset decrease credit. Now tell me entry for salary due but not paid. Salary account debit to outstanding salary. Why salary debit? Expense increase debit. Expense increase debit. Why outstanding salary credit? Liability increase credit. Same other principle. Employee benefit expense debit, expense increase debit. Kani settle cheyaledu. You have to settle it in future. Outstanding liability credit. Outstanding liability credit. Clear? Emana doubt? Okay kada. Now, why employee benefit expense debit? Expense increase debit. Why outstanding employee stock option account credit? Liability increase credit. Now out of these two ledgers, one ledger is a nominal ledger and that shall be closed by the end of the year. See, to get the performance, you have to prepare statement of P&L. In that P&L statement, you have to account all expenses. So employee benefit expense is one of the expense and it shall be transferred to P&L. Entry for that. Profit and loss account debit to employee benefit expense. Same date, 31st March 2020, 31st December 2023. A profit and loss account debit to employee benefit expenses. Three lakhs. Clear? ఎప్పుడు మీది? As on 31st March 20, so 31st December 23. 31st December 23. Clear? First entry okay na? Employee benefit expense to outstanding employee stock option. Second entry, profit and loss account debit to employee benefit expenses. Now, as on 31st December 2024. Second year, same entries. కొంచెం కూడా వేరియేషన్ ఉండదు. సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది థర్డ్ ఇయర్ కూడా. కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. చాలు. కంప్లీట్ 3 years అకౌంటింగ్. ఎంతసేపు రాస్తారమ్మా? కంప్లీట్ 3 years.
ఫాస్ట్ రాయండి అమ్మా, నీట్గా ఏమీ అవసరం లేదమ్మా. నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి ఏం ప్రింట్ ఇవ్వరు కదా మీ నోట్స్ని. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంట్రీస్ చెప్పండి. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్. అండ్ సెకండ్ ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, వై వీఆర్ రైటింగ్ సెకండ్ ఎంట్రీ? ఎక్స్పెన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ క్లోజ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేయకూడదు, పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ కదా. సో పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ అంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ షీట్ విచ్ కంటైన్ ఆల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ కి బ్యాలెన్స్ ఉండదు, పిఎన్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ రికార్డెడ్ 6 ఎంట్రీస్. సరే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 ఎంట్రీస్ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ 9 lakhs జీరోనా? షూర్, అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైందా? బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 6 ఎంట్రీస్ అన్నిట్లలో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అయ్యాన్ని టోటల్ చేయండి, క్రెడిట్ అయ్యాన్ని టోటల్ చేయండి. డిఫరెన్స్ ఏమంటే బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టు. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ డెబిట్ 3 lakhs, థర్డ్ ఎంట్రీ డెబిట్ 3 lakhs, సిక్స్త్ ఎంట్రీ డెబిట్, సో ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ డెబిట్ 3 lakhs. అండ్ సెకండ్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 3 lakhs, ఫోర్త్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 3 lakhs, సిక్స్త్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 3 lakhs. అండ్ డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ టోటల్ మ్యాచ్ అండ్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లెజర్ అకౌంట్. మా బ్యాలెన్స్ అంటే ఇఫ్ వీ ప్రిపేర్ లెజర్ అకౌంట్ యూజింగ్ దట్ ఎంట్రీస్, డిఫరెన్స్ ఇన్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ నామినల్ అకౌంట్. ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్లో ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉండదు. నౌ కమింగ్ టు ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ 9 lakhs. ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 3 lakhs, థర్డ్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 3 lakhs, ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 3 lakhs. ఓన్లీ క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ. ఆబ్లిగేషన్ ఇంకా సెటిల్ చేయలేదు, ఆబ్లిగేషన్ అలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో క్యారీ ఫార్వర్డ్ లెజర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 31st March 2020, 31st December 2025 ఈజ్ 9 lakhs. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ పీరియడ్ వచ్చింది. ఓకేనా, జాగ్రత్త వినండి. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 31st December 2023, after completion of these two entries, if entity wants to prepare its financial statements, employee benefit expense account is a expense statement of P&L. employee benefit expense లో నోట్ చేస్తాం. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 3 lakhs. అదే ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ కదా. ఇన్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేర్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రెసెంటెడ్ అదర్ సరే, కరెంట్ నాన్ కరెంట్ అది చెప్పండి. నాన్ కరెంట్ విత్ ఇన్ 1 year లో సెటిల్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ కరెంట్ అంటే కమ్స్ అండర్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే కరెంట్ లయబిలిటీ అయితే రాదు, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో రావాలి. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, క్లియరా? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఐటమ్ ఇన్ ద ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఈక్విటీ, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అని చూస్తారా? దిస్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇస్ ప్రెసెంటెడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, నాట్ అండర్ లయబిలిటీ. ఎందుకో నేను చెప్తాను. ఎక్సైజ్ పీరియడ్ ఎంట్రీస్ పాస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్ నౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఎంట్రీ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ అనే నేర్చుకుంటున్నాం. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ లయబిలిటీ, చెప్తాను నేను అదే. ఓకేనా? సో ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 3 lakhs, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ అనే పాయింట్లోనే క్రెడిట్ చేసాం మనం. నౌ కమింగ్ టు ఎక్సైజ్ పీరియడ్, మై ఇయర్ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ 100. Now is it compulsory that all the employees exercise the option? No, right? See, ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళు మాత్రమే పర్చేస్ చేస్తారు. Now let us assume all the employees are exercising the option. So case 1, $100 employees exercised the option. 100 employees exercised the option. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 100 employees purchased 1000 share option each అని.
ఇప్పుడు నాకు ఎంట్రీ కావాలి. ఎంప్లాయీస్ అమౌంట్ పే చేస్తారు కదా కంపెనీకి, పే చేస్తారా లేదా? ఎస్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్, ట్రై టు టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్, రైట్? చెప్పండి. ఎస్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, bank account debit, how much 21 per share, total number of shares 1 lakh shares under total 21 lakhs. Now can I say it is a calculation 100 into 1000 into 21? Yes sir, 21 lakhs. Any doubt? Bank balance, why bank balance increase? Asset increase. See, when we issue shares, company will collect the amount from the employee. ఎంత కలెక్ట్ చేస్తాం? 21 lakhs కలెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మీకు ఏది తెలుస్తే చెప్పండి, పర్లేదు చెప్పండి. లయబిలిటీ డిక్రీజ్, అవునా కదా? సి 3 years నువ్వు షేర్స్ ఇవ్వలేదు, బట్ నౌ కరెంట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ షేర్స్, రైట్? మరి ఫర్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే లయబిలిటీ షుడ్ బి క్యాన్సిల్, నీ ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టే కదా. లాస్ట్ 3 years నుంచి యూఆర్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ వన్ లెడ్జర్, దట్ ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్, అవునా కదా? 3 lakhs and again 3 lakhs and again 3 lakhs, total credit 9 lakhs. By issue of share options to the employee, your obligation got fulfilled. For obligation fulfill అయితే liability should be cancelled. క్యాన్సిల్ కదా? ఎస్. మా లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ డెబిట్, హౌ మచ్? Tell me calculation. 100 into 1000 into 9. Clear? 100 into 1000 into 9. ఏమన్నా డౌటా? నెక్స్ట్ 2 ఈక్విటీ షేర్. as we are issuing shares, share capital should increase, right? సర్టిఫికేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో 2 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, how much? 30 lakhs. Share capital always credited with face value. Now tell me face value per share. 10 rupees. Now tell me calculation. 100 into 1000 into 10. సరిపోయిందా? డిఫరెన్స్ 20 lakhs డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. Now what this 20 lakhs? What that 20 lakhs? Stock option, profit and loss account, all of the above. Credit, securities premium, very good. That is securities premium. నేను సెక్యూరిటీస్ మీద రాసిన తర్వాత అప్పుడు మీ డౌట్స్ అడగచ్చు క్లియర్గా. అండ్ దట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇస్ 100 into 1000 into 20. మీకు ఏదైతే డౌట్ ఉందో అది నన్ను అడిగారు అనుకోండి, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అందరికీ అర్థమవుతుంది. సి అందరికీ ఉంటుంది ఆ డౌట్. చెప్పండి. రాని అడిగమ్మా డౌట్. లిసన్ ఒకసారి వినండి. మనకు వచ్చిన క్యాష్ ఎంత? 21 lakhs. సి సెక్యూరిటీస్ ఎప్పుడు వస్తామా? వెన్ షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూనా? వెన్ షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ, అంతే కదా. సరే ఇక్కడ షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ చెప్పండి. షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ 30. వినండి. షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ 30. 21 ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్. మనమేమి డిస్కౌంట్కి ఇవ్వలేదు. లిసన్, జరిగిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ 30. ఎంప్లాయీకి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేసాం, మీరు 30 పే చేయకండి, 21 పే చేయండి, రిమైనింగ్ 9కి పని చేయండి. షేర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్.
మార్కెట్ ప్రైస్ 30, మార్కెట్ ప్రైస్ 30, నేను నీకు షేర్ ఆఫర్ చేస్తా, నువ్వు 21 క్యాష్ ఇవ్వు, ఇంకో 9 రూపీస్కి మా కంపెనీలో వర్క్ చేయి. అదనే జరిగింది. శాలరీతో పాటు ఇది కూడా ఎక్స్పెన్సే, శాలరీతో పాటు ఇది కూడా ఎక్స్పెన్సే. ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ఫర్ దేర్ వర్క్ వీ హ్యావ్ టు పే కన్సిడరేషన్, రైట్? ఎవ్రీ ఇయర్ శాలరీ పే చేస్తాం. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఎక్స్ట్రా వర్క్ కూడా చేశారు. ఆ ఎక్స్ట్రాకి ఇది, మా షేర్ కెన్ ఆల్సో బి ఇష్యూడ్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్, రైట్? చెప్పండి, అవునా కదా? ఇక్కడ అదే కదా అయింది. ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్. 30 రూపీస్ షేర్కి 21 రూపీస్ క్యాష్ ఇచ్చారు, 9 రూపీస్ సర్వీస్ ఇచ్చారు, 9 రూపీస్ సర్వీస్ ఇచ్చారు. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ డెబిటింగ్ ఎక్స్పెన్స్, రైట్? శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్రెడీ డెబిట్ చేసాం, మళ్ళీ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎందుకు? ఎంప్లాయీ సర్వీస్ చేసిన దానికి బెనిఫిట్ వస్తుంది మనకి. శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్రెడీ డెబిట్ చేస్తావు, పేమెంట్ కూడా చేస్తావు, మరి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేస్తాం కదా, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్, అవునా కదా? మరి ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏమైందంటే కంపెనీ గివింగ్ షేర్స్ ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఓన్లీ బట్ కలెక్టింగ్ ఓన్లీ 21 అండ్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్వీస్. అండ్ ఆ సర్వీస్ మనం డెబిట్ అసెట్ అని రాయలేం కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేసాం, కరస్పాండింగ్ లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేసాం. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇంకోలా కూడా తీసుకోవచ్చు, సార్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే దేర్ షుడ్ బి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, రైట్? మరి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఏమైనా అయిందా? ఆబ్లిగేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, అంటే నీకు బెనిఫిట్ 21 ఇన్ఫ్లో వచ్చింది, ఆబ్లిగేషన్ క్యాన్సిల్ 9, అంటే టోటల్ నీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 30, బట్ నువ్వు ఇష్యూ చేసిన షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10, డిఫరెన్స్ ఎంత? 20, అండ్ ద 20 ఈస్ అ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. డెబిట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్, నువ్వు షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చావు, ఆబ్లిగేషన్ సెట్ ఆఫ్ అయిపోయింది అంటున్నాం. ఏమైనా రీసోర్స్ అవుట్ఫ్లో అయిందా? వితౌట్ గెటింగ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రీసోర్స్ యువర్ ఆబ్లిగేషన్ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్. మన దగ్గర నుంచి రీసోర్స్ ఏమి అవుట్ఫ్లో అవ్వలేదు, ఆబ్లిగేషన్ సెట్ ఆఫ్ అయింది, ఓకేనా? సో ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ 9 lakhs, టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs, టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 20 lakhs. అంటే ఇక్కడ ఈ 20 lakhs దెర్ ఆర్ 2 components. One is employee stock option outstanding 9 lakhs, other one is bank 11 lakhs. చూడండి ఒకసారి, టోటల్ సెక్యూరిటీస్ ఎంత క్రెడిట్ చేసాం? 20 lakhs. ఈ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంతమ్మా? 9 lakhs. అండ్ ఈ 21 lakhsకి 10 lakh డిఫరెన్స్ 11 lakhs. దట్ 11 lakhs ఈజ్ ఇన్ క్యాష్, బ్యాంక్ ఫార్మాట్, ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఓనర్ ప్రాఫిట్, బిజినెస్ ప్రాఫిట్, అది బిజినెస్ ప్రాఫిట్. కానీ ఆ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతుందో? ఓన్లీ వెన్ వి ఇష్యూడ్ షేర్స్. ఆ ప్రాఫిట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, రైట్? చెప్పండి, ఎస్. అండ్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ వే స్టార్టింగ్ నుంచి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో నోట్ చేయాలి, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. అర్థమైందా? సరే, అందులో మీ డౌట్ ఏంటో నన్ను అడిగి నేను చెప్తాను. ఎందుకు బ్యాంక్ డెబిట్ అర్థమైందా? కంపెనీకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకే ఫైన్. ఇది క్లారిటీయా? ఎస్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎందుకు అర్థమైందా? వెన్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. క్యాపిటల్ ఏ బ్యాలెన్స్ అమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, క్రెడిట్ అవ్వాలి. రెగ్యులర్ పాస్ చేసిన జర్నల్ ఫౌండేషన్లో వస్తాయి. వెన్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని రాస్తాం. సో షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్, బట్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు ఫేస్ వాల్యూకే ఉండాలి. మనకు వచ్చింది ఎంత? 21 lakhs. మనకు వచ్చింది ఎంత? 21 lakhs. టు షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs. డిఫరెన్స్ సెక్యూరిటీస్ 11 lakhs. డిఫరెన్స్ సెక్యూరిటీస్ 11 lakhs. అయితే ఇక్కడ నువ్వు షేర్ ఇష్యూ చేస్తే నీ ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టే కదా. ఆబ్లిగేషన్ క్యాన్సల్, డెబిట్. లయబిలిటీ క్యాన్సల్, డెబిట్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్. ఇప్పుడు అది గెయిన్ ఆర్ లాస్? గెయిన్. అండ్ దట్ గెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. లేదు సార్ నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ వద్దు అనుకుంటే డైరెక్ట్ నోట్ చేయండి, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఇస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, అంతే. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఇస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఖచ్చితంగా మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువ ప్రైస్కి ఆఫర్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఆఫర్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్, డెబిట్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్. లయబిలిటీ రెడ్యూస్, డెబిట్. షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. గెయిన్ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఓకేనా? కంపెనీకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చింది,
బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. షేర్ ఇష్యూ చేసాం, లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయింది. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అంటే డెబిట్. 3 years నుంచి లయబిలిటీ వస్తుంది కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ క్రెడిట్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది, మళ్ళీ 3 lakhs, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది, మళ్ళీ 3 lakhs, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్. టోటల్ క్రెడిట్ ఎంత ఉంది? 9 lakhs. మరి 9 lakhs క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా, షేర్ ఇష్యూ చేస్తాను నేను. షేర్ ఇష్యూ చేస్తా, 9 lakhs క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే డెబిట్. సో దట్స్ వై డెబిట్ 9 lakhs. టు షేర్ క్యాపిటల్, వెన్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్, మా బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ ఎంట్రీ అంటే క్యాష్ టు క్యాపిటల్, ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్, ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్. టు షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్. డిఫరెన్స్ ఇస్ అ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. డిఫరెన్స్ ఇస్ అ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్ కేస్ 2 చూడండి. "70 employees exercised the option. మా డెబిట్ 2 అండ్ క్రెడిట్ 1. ఇది క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ సెక్యూరిటీస్ నోట్ చేసేయండి. డిఫరెన్స్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఉన్న సర్వీస్కి ఆ కన్సిడరేషన్ కూడా అనుకోవాలి. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, లిజన్, వినండి ఒకసారి. 10 rupees share issued at 12. Tell me journal entry. Bank account debit, how much? 12 rupees. 2. Equity share capital 10 rupees. 2 rupees. సరే, 2 rupees ఏ ఫామ్లో ఉంది? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఫామ్లో ఉంది. ఓకేనా? అది క్లారిటీయా? నెక్స్ట్ 10 rupees షేర్, 10 lakh rupees ఫేస్ వాల్యూ, 10 lakh rupees ఫేస్ వాల్యూ. ఓకేనా? 12 lakh rupeesకి ఇష్యూ చేస్తున్నాం, బట్ 12 lakh మనకి ఫర్నిచర్ ఇస్తారంట. ఓకే, వి యాక్సెప్టెడ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 2, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 2, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఫర్నిచర్ డెబిట్ ఎంత? 12 lakhs. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs. 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇది క్లియరా? బ్యాంక్ ప్లేస్లో ఫర్నిచర్ వచ్చింది, బ్యాంక్ ఇవ్వకుండా ఫర్నిచర్ ఇచ్చారు మనకి. యాక్చువల్లీ ఇది కంబైన్డ్ ఎంట్రీ, నేను దాన్ని డివైడ్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాను. ఫర్నిచర్ పర్చేస్ 12 lakhs. 2 liability 12 lakhs because I have to pay 12 lakh rupees, right? Instead of paying 12 lakhs, I am giving 10 lakh shares face value. మనకు లాస్ గెయిన్ నాకు గెయిన్, అండ్ దట్ గెయిన్ ఇస్ ఎ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అవునా కదా? సో లయబిలిటీ క్యాన్సల్డ్ 12 lakhs. 2 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs. 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 2 lakhs. అంటే ఈ ఎంట్రీని 2 parts డివైడ్ చేసాం. నెంబర్ 1 పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్, నెంబర్ 2 సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. అందులో డౌట్ ఉంది ఏమన్నా? మీరు డౌట్ ఉందని అడిగితే చెప్పండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఏం చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉన్నారనుకో నాకు అర్థం కాదు, అర్థమైందని అనుకుని మొత్తం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. ఓకే, చెప్పండి. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ, అదొకేనా? క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ డెబిట్, అసెట్ ఇంక్రీస్, పే చేయాలి, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్, క్రెడిట్. ఇప్పుడు మనం పే చేసామా లేదా? ఎస్, పే చేసాం. క్యాష్ ఇచ్చామా? ఏమి ఇచ్చాం? షేర్స్ ఇచ్చాం కదా. మరి షేర్ ఇస్తే షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలి, బట్ ఆల్వేస్ ఫేస్ వాల్యూ. అండ్ దట్స్ వై 2 lakh is a securities premium అని చెప్తున్నాం. 2 lakh is a securities premium. Now 10 lakh face value. 10 lakh face value. ఈ షేర్ మనము సప్లయర్కి ఇస్తాం. సప్లయర్ మనకి అసెట్ ఇస్తాడా, గూడ్స్ ఇస్తాడా? గూడ్స్. వీఆర్ పర్చేసింగ్ గూడ్స్ వర్త్ rupees 12 lakhs. Tell me journal entry for purchase of goods on credit basis. Purchase account debit to creditor. Purchase account debit to creditors. ఎంత? 12 lakhs. ఇక్కడ ఏమైనా లాస్ రాసావు నువ్వు? మొత్తం ఎక్స్పెన్సే కదా.
12 lakhs purchase debit, 12 lakhs liability credit. Now ఇప్పుడు ఆ క్రెడిటార్కి వీఆర్ గివింగ్ షేర్స్ ఫేస్ వాల్యూ 10 lakhs. ఇప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, 12 lakhs. బట్ 2 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్, 10 lakhs. లయబిలిటీ ఎక్స్ట్రా క్యాన్సిల్ అయిన ఎంత, 2 lakhs. దట్ ఈస్ ద గెయిన్, అండ్ దట్ గెయిన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్, అండ్ దట్ ఈస్ 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఎంత, 2 lakhs. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఇందులో చెప్పండి. నౌ 10 lakh face value we are giving to the employee for providing service which is worth 12 lakhs. Which is worth 12 lakhs. First we have to write entry for receipt of 12 lakh service. Employee మనకి సర్వీస్ ఇస్తే ఎంట్రీ ఎన్నో డెబిట్ అసెటా ఎక్స్పెన్సా? ఎక్స్పెన్స్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సే కదా. మైక చూడండి, మనకి ఫర్నిచర్ ఇస్తే ఫర్నిచర్ డెబిట్ చేస్తాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ అసెట్. మన గూడ్స్ ఇస్తే పర్చేస్ డెబిట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. పర్చేస్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, గూడ్స్ డెబిట్ చేస్తారు. అసలు గూడ్స్ అకౌంట్ ఉంటుందా? నెక్స్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ సర్వీస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేయాలి. ఏంటి ఆ ఎక్స్పెన్స్? ఎంప్లాయీ సర్వీస్. ఎంప్లాయీ సర్వీస్ అకౌంట్ డెబిట్. 2 అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ. ఎంప్లాయీకి పే చేయాలి మన లయబిలిటీ. ఎంత సర్వీస్ ఇచ్చాడమ్మా? 12 lakhs. 12 lakhs. ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయీకి షేర్స్ ఇస్తున్నాం. అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ షుడ్ బి డెబిట్. ఎంత? 12 lakhs. బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 10 lakhs. గెయిన్ ఆల్ లాస్? గెయిన్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్. షేర్ ఇష్యూ చేసేప్పుడు గెయిన్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఓకేనా? క్లియరా? ఇప్పుడు చూడండి, మనకి 21 lakh rupees క్యాష్ ఇచ్చారు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 21 lakhs. ఇక్కడ ఎలాగైతే లయబిలిటీ క్రెడిట్ అయిందో, ఇక్కడ ఎలాగైతే లయబిలిటీ క్రెడిట్ అయిందో, ఇక్కడ ఎలాగైతే లయబిలిటీ క్రెడిట్ అయిందో, మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 3 years లయబిలిటీ క్రెడిట్ అవుతూ వచ్చింది. 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs. మరి లయబిలిటీ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా? డెబిట్ అయ్యి. లయబిలిటీ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా? డెబిట్ అయ్యి. ఇక్కడ కూడా లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయింది కదా. నో, ఇప్పుడు కూడా లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డెబిట్. ఎంత? 9 lakhs. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ డెబిట్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. టోటల్ డెబిట్ ఎంత అయింది? 30 lakhs. నువ్వు ఇష్యూ చేసే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs. గెయిన్ ఆన్ లాస్? గెయిన్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేరే కదా. ఎంత గెయిన్? 20 lakhs. గెయిన్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ టు బి డెబిట్ క్రెడిటెడ్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అది ఎంట్రీ. అర్థం కాకపోతే వదిలేయండి. ఓకే, సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ to equity share capital account to securities premium. So when company obtain any gain on issue of share, it is always credited to securities premium. That's the rule. Okay, next, 70 employees exercised the option. Then you have to record this entry only for 70 employees. Only for 70 employees. So bank debit చెప్పండి ఎంత? 70 employees into 1000 options into 21 rupees. How much? 14 lakh. ఏమైనా డౌటా? నో. అప్పుడు నీ లయబిలిటీ కూడా 70 ఎంప్లాయీస్కే సెట్ ఆఫ్ అవుతుంది కదా. లయబిలిటీ షుడ్ ఆల్సో బి సెట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఫర్ 70 ఎంప్లాయీస్. నో ఎంట్రీ ఫర్ దట్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అకౌంట్ డెబిటా? ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ డెబిట్. క్యాలిక్యులేషన్ 70 into 1000 into 9. మా 9 ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్. వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్ హౌ మచ్? 6,30,000. 2 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 70 into 1000 into 10, that is equals to 7 lakhs. And 2 securities premium. క్యాలిక్యులేషన్ వద్దు, డైరెక్ట్గా చెప్పండి ఎంత? ఇక్కడ 100 ఎంప్లాయీస్కి రాసాం ప్రతిదీ, ఇక్కడ అన్నిటికీ 70కి రాసాం, అంతే, వేరియేషన్ ఏం లేదు.
ఓకే, నౌ లిసన్. రాసారా 70 ఎంప్లాయీస్ ఎంట్రీ? రాలేదా? సరే వినండి. ఈ 70 ఎంప్లాయీస్ ఎంట్రీ పాస్ అయిన తర్వాత నౌ ఇన్ దిస్ జర్నల్ ఎంట్రీ, సార్ బిఫోర్ దిస్ జర్నల్ ఎంట్రీ 3 years ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి కదా. ఆ 3 years ఎంట్రీలో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 9 lakhs. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ, ఇది పక్కన పెట్టండి, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ ఎంత రెడ్యూస్ అయింది? 6,30,000. స్టిల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 2,70,000. 2,70,000 విచ్ బ్యాలెన్స్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్సే కదా, చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు ఆ 30 ఎంప్లాయీస్ పర్చేస్ చేశారు షేర్స్, పర్చేస్ అయ్యారు. దే హ్యావ్ ద టైం లిమిట్ అయితే ఉంటుంది కదా. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మ టైం లిమిట్ ఇక్కడ? 6 months. ఈ 6 months ఎప్పుడైనా పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో వెయిట్ అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months. 6 months కంప్లీట్ అయ్యాక వెయిట్ చేయాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 6 months అయిపోయింది, వాళ్ళు పర్చేస్ చేయలేదు. దే డిడ్ నాట్ పర్చేస్ ద షేర్స్. అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. డోంట్ రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ. 70 employees purchaser and we recorded entry for 70 employees. For balance 30 employees, wait until the completion of the time period allowed to purchase the shares. For suppose example, 30 employees, option lapsed. అంటే వాళ్ళకి పర్చేస్ చేసే రైట్ లేదు ఇంకా. వాళ్ళకి పర్చేస్ చేసే రైట్ లేదంటే మనకు ఆబ్లిగేషన్ లేదనే కదా. But in the books of accounts, there is a ledger called outstanding employee stock option. Credit balance ఉంది కదా, ఎంత ఉంది? 2,70,000. ఫస్ట్ ఇయర్ 3 lakhs, సెకండ్ ఇయర్ 3 lakhs, థర్డ్ ఇయర్ 3 lakhs, టోటల్ 9 lakhs. అండ్ 70 ఎంప్లాయీస్ ఎక్సైజ్ చేసిన డెబిట్ అయింది. ఎంత డెబిట్ అయింది? 6,30,000. స్టిల్ ఇంకా పెండింగ్ ఎంత ఉంది? 2,70,000. ఎనీ ఆబ్లిగేషన్ విత్ ద కంపెనీ? నో. టైం పీరియడ్ ల్యాప్స్ అయిపోయింది, నీకు ఇచ్చిన టైం నువ్వు పర్చేస్ చేయలేదు, దెన్ నో ఆబ్లిగేషన్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఆబ్లిగేషన్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్. So entry employee stock option outstanding account debit 30 into 1000 into 9, that is equals to 2,70,000. అంతేనా? 2,70,000 ఏనా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఆబ్లిగేషన్ క్యాన్సిల్ అని డెబిట్ అవుతుంది. ఆబ్లిగేషన్ క్యాన్సిల్డ్ డెబిట్. ఓకే. 2. ఇందాకైతే మనం సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రాస్తాం. రీజన్ ఏంటమ్మా? షేర్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఏదైనా గెయిన్ ఉంటే సెక్యూరిటీ. మరి ఇప్పుడు షేర్ ఇష్యూ చేస్తున్నామా? బట్ దిస్ ఇస్ అ గెయిన్. షేర్ ఇష్యూ చేయట్లేదు, లయబిలిటీ క్యాన్సల్డ్ వితౌట్ ఎనీ పేమెంట్, వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్. ఇట్ ఈస్ అ గెయిన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద జనరల్ రిజర్వ్. If any options got lapsed, a value of employee stock option outstanding account shall be closed by transfer to general reserve. మీకు ఆబ్లిగేషన్ క్యాన్సిల్ అవుతే డెబిట్ అవుతున్న విషయం తెలుసా? ఆబ్లిగేషన్ డిక్రీజ్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్, డెబిట్. ఓకేనా? మీకు ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ తెలియకుండా నేను ఎంత చించుకున్నా అర్థం కాదు. ఓకే, అదైతే క్లారిటీ ఉండాలి. లయబిలిటీ డిక్రీజ్, డెబిట్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. గెయిన్ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. అదే గెయిన్ డిక్రీజ్, డెబిట్. కేస్ 1 ఓకేనా? వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ 100 ఎంప్లాయీస్. కేస్ 2 ఓకేనా? 70 ఎంప్లాయీస్ ఆప్షన్ ఎక్సైజ్ చేశారు. మరి రిమైనింగ్ 30కి ఎక్సైజ్ చేయలేదంటే ఎంట్రీ పాస్ చేయమని కాదు, ఎక్సైజ్ చేసే టైం అయిపోతే అప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఓన్లీ వెన్ టైమ్ ల్యాప్స్డ్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ అకౌంట్ టు ద జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. టు ద జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. క్లియరా? చెప్పండి. మరి ఈ ఎంట్రీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఈ 2 ఎంట్రీస్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఇష్యూడ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్. టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఫేస్ వాల్యూ. టు సెక్యూరిటీస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఈ ఒక్క ఎంట్రీ చెప్పడం కోసం ఈ స్టోరీ అంతా చెప్పింది నేను. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. మరి ఈ 2 ఎంట్రీస్ వస్తారా? 2 ఎంట్రీస్. జనరల్ రిజర్వ్కి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? వెన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ టు జనరల్ రిజర్వ్? ఓన్లీ ద టైమ్ లిమిట్ గాట్ ల్యాప్స్డ్. టైం అయిపోతేనే.
టైం అయిపోయిందని చెప్పలేదు అనుకోండి, ఇగ్నోర్, ఎంట్రీ పాస్ చేయదు. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అకౌంటింగ్ బ్యాలెన్స్ సేమ్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. అండ్ దట్ అక్యుములేటెడ్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఎంప్లాయీ ఎక్సర్సైజ్డ్ ద ఆప్షన్ that will be transferred to securities premium. If employee not exercised the option, if it is lapsed, transferred to general reserve. Anyhow, securities and general reserve is a part of reserves and surplus, right? And that's the reason why employee stock option present as a part of reserves and surplus from the beginning కూడా. మొన్న మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్కి వచ్చి ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ అకౌంట్ అండర్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, ఇట్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Balance in employee stock option outstanding account shall be presented as a part of reserves and surplus. For purchase of shares by employee under stock option. For purchase of shares by employee under stock option. Entry చెప్పండి ఫస్ట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. మా ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏముండాలమ్మా? ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ అంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో 21. నెక్స్ట్ డెబిట్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏముండాలమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షన్. Now how we will get value of option? Market price minus exercise price. 2. Equity share capital. That is equals to face value. And 2. Balancing figure. Done. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఈ ఒక్క ఎంట్రీ వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లంలో, బట్ ఈ ఎంట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియకుండా చెప్పలేం కదా, అందుకే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఎగ్జాంపుల్. నేను మాకెందుకు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ గుర్తు పెట్టేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, చలో స్టార్ట్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టాపిక్. చూడమ్మా, మా వీకెండ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ చూస్తారు కదా. బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఫుల్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 7, కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. 2 ప్రాబ్లమ్స్.
International Hotels Limited, SR Limited. Okay. See, Extra Limited is a non-listed company, furnishes you with the following balance sheet as on 31st March 2025. Share capital 120 lakhs, reserves and surplus 118 lakhs, long-term borrowings 4 lakhs, trade payable 70 lakhs, property, plant and equipment 50 lakhs, non-current investment 120, cash and cash equivalents 142 lakhs. There is equity share capital 100 lakhs and the redeemable preference share capital 20 lakhs. Capital reserve, revenue reserve and securities premium total 118 lakhs. And there is a long term borrowing 10% debentures 4 lakhs. Now company redeemed the preference shares at a premium of 10% of first April. So there is a redemption of preference share. First redemption of preference share due and then payment, capital redemption reserve, entries and no second. Premium adjusted to reserves. It also bought back 3 lakh equity shares of rupees 10 each at 30 per share. Buyback due, repayment, redemption, creation of capital redemption reserve. Payment for the above was made out of huge bank balance. Included in its investment owned debenture costing 2 lakhs and the face value 2 lakh 20,000. And these debentures were cancelled on 1st April 2025. So whenever there is a cancellation, you have to cancel liability as well as asset. Difference gain or loss transferred to P&L. Next, the company had, listen, 1 lakh employee stock options. And the number of employees and the number of options it's sir 1 lakh options anta. Any 1 lakh. Outstanding on the above mentioned date to the employee at 20 when the market price was 30. Now tell me value of option 10. Exercise price 20. Market price 30. This was included under current liability. See, employee stock option outstanding account balance current liabilities lo rasaranta. In general, it is not allowed. Raayakudadu. Kani vallu rasaru atla. Okay, fine. Now, on 1st April 2025, employees exercised their options for 50,000 shares. See, 50,000 share options exercise చేశారంట. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సింది హౌ మెనీ షేర్స్కి 50,000. బ్యాంక్ డెబిట్ క్యాలిక్యులేషన్ 50,000 into 20. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ 50,000 into 10 to equity share capital, 50,000 into 10 to securities premium balance. ఓకేనా? Now remaining 50,000 options ఉన్నాయి కదా. Now is it required to transfer that 50,000 to general reserve? ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? when the options get lapsed. ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఇగ్నోర్ ఇట్. ఇగ్నోర్ చేయండి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో బ్యాలెన్స్ 50,000 got lapsed అని ఇచ్చారనుకోండి, దట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో రిక్వైర్డ్ టు పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అండ్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో స్టార్ట్ చేయడం. ప్రాబ్లం నెంబర్ journal entries in the books of Extra Limited. First, preference share redemption due entry. Preference share capital account debit, premium on redemption of preference shares account debit to preference share holders account. First class lo discuss chesam ide buyback chapter lo first bonus and redemption of preference shares cheppam kada ade. So preference share capital account debit premium on redemption of preference shares account debit to preference shareholders account. Akshay, ఒకసారి సార్ని పిలవా. సో preference share capital account debit, premium on redemption of preference shares account debit to preference shareholders. Tell me present preference share capital 20 lakhs. A number of shares
ఈచ్ షేర్ 100 అంటే 20,000 షేర్సే కదా. సో 20,000 into 100 కదా, పేసోలేదే కదా. $20 lakhs premium. So 20,000 into 10. 2 lakhs, 2 preference holders. 20,000 into 110, that is equals to 22 lakhs. $22 lakhs. So due entry pass చేసాం మనం. Now premium on redemption of preference shares ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L నార్మల్గా అయితే. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో P&L ఉందా? P&L ఉందా? లిసన్ ఇక్కడ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ కానీ, ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ కానీ, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఫౌండేషన్లో ఎప్పుడు మనం సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాం. ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి అడ్జస్టెడ్ విత్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సో మనం ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంకి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ప్రెసెంట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం హౌ మచ్? 60 lakhs. 60 lakhs కదా. సో ఇప్పుడు ప్రీమియం ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 2 lakhs. అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఆన్ redemption of preference shares account. Securities premium account debit to premium on redemption of preference shares account. Amount 2 lakhs. Done. Next. Capital redemption also create చేయాలి కదా. మనం ఫ్రెష్ ఇష్యూ చేయట్లేదు. క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ బైబ్యాక్ అప్పుడు కూడా చేయాలి కదా. సో విల్ రైట్ ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ. బైబ్యాక్ అప్పుడు సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్. డైరెక్ట్గా రెండింటికి కంబైన్డ్గా సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి. సరే ఇక్కడ సిఆర్ఆర్ ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సిఆర్ఆర్? 20 lakhs. హౌ మచ్ క్యాపిటల్ దట్ రెడ్యూస్ ద సేమ్ అమౌంట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. సో 20 lakhs హోల్డ్ చేయండి అట్లా. నౌ పేమెంట్ ఎంట్రీ. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Preference shareholders account debit to bank account. How much? $22 lakhs. Now with this we completed first point rated entries. Redemption of preferential entries అయిపోయినాయి. Now coming to second point, buyback. My except one entry, that is creation of CRR. అదొకటి నోట్ చేయలేదు. Now buyback of equity shares. Now tell me number of shares that company is going to buy back. 3 lakh equity shares. Buyback price 30. Face value 10. Now tell me journal entry for equity share buyback. Equity share capital account debit. Premium on buyback account debit to equity share buyback account. Equity share capital account debit. Calculation చెప్పండి. 3 lakhs into 10. How much? 30 lakhs. Next. Premium on buyback account debit. Three lakhs into how much? 20. How much? Next 2. Equity share buyback account.
3 lakhs into 30, how much? 90 lakhs. Next, premium on buyback. First adjusted with securities premium. If it is not sufficient, then we'll use P&L or other free reserves. If securities premium lo, tell me amount available. Given balance 60 lakhs. Already premium enta adjust ayindi ikkada 2 lakhs. Now tell me remaining balance. Mar sufficient kada? Cheppandi. Ikkada premium 60 lakhs undi. But securities account balance ఎంత ఉంది? Sufficient insufficient? Sufficient అవ్వద్ది డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే లాస్ట్లో స్టాక్ ఆప్షన్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అగైన్. వస్తుంది అది. సేమ్ ఎంట్రీ ఫర్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ 50,000 షేర్స్కి రాస్తాం కదా మనము. అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, రైట్? So we can adjust entire premium with securities premium. So directly write securities premium. ఒకవేళ ఈ స్టాక్ ఆప్షన్ అకౌంటింగ్ ఈ క్వశ్చన్ లో లేకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ అదర్ రిజర్వ్స్. ఇక్కడైతే ఫుల్ సెక్యూరిటీస్ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. రీజన్ ఏంటమ్మా, ఎట్ ప్రెసెంట్ క్వశ్చన్ లో గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 60 lakhs అండ్ హియర్ వి డిడక్టెడ్ 2 lakhs. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 58 lakhs. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ 60 lakhs. రిక్వైర్డ్ ఇంకా ప్లస్ 2 lakhs కావాలి. But by the completion of the problem, the 2 lakhs will be available from the last entry. So అందుకే ఇక మనం ఎంటైర్ అమౌంట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం నోట్ చేయొచ్చు. సో జర్నల్ ఎంట్రీ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ securities premium account debit to premium on buyback account. How much? 60 lakhs. Now if you observe now the securities balance, it is showing a minus 2 lakhs. Debit balance of 2 lakhs చూపిస్తుంది. బట్ బై ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అది కూడా సెట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, నేను పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనకి. నౌ సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. నౌ టెల్ మీ సిఆర్ఆర్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. హౌ మచ్? 20 lakhs. Now CRR related to equity share capital 30 lakhs. Now tell me amount to be created for capital redemption by combining these two. 50 lakhs create jale. For that creation we have to use free reserve. Now tell me free reserve list. Capital reserve, revenue reserve and securities premium. Revenue reserve undi kada ikkada. So that is the free reserve. So 50 lakhs reserve used to transfer CRR entry. Revenue reserve account debit to capital redemption reserve account. $30 lakhs plus 20 lakhs. Total 50 lakhs. Clear? Am I doubt? No. See, outsider unna lekapayina, even though there is a outsider or not a outsider, you must create capital redemption reserve whenever there is a reduction in capital. Whenever there is a reduction in capital. See, capital reduce in a pratisari, you have to create capital redemption reserve. See, for creation of capital redemption reserve, I am saying one of the reason for creating CRR is to reduce the risk of outsider. But that is not only the reason. There are so many reasons, but for better understanding, manaki use a reason in Japan. Creation of a capital redemption reserve is for reducing the risk to the outsider. A reason ఏంటంటే if you are creating capital redemption reserve, again will add to the share capital ane. Again will add to the share capital. Next, revenue reserve to capital redemption reserve అయిపోయింది కదా. Now we can make payment చెప్పండి. Equity share buyback account debit to bank account.
equity share buyback account debit to bank account. How much? చెప్పండి. 90 lakhs. సో అక్కడికి సెకండ్ పాయింట్ ఎంట్రీస్ అయిపోయింది. నా థర్డ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్ కదా. Cancellation of own debentures. So there you have to cancel liability as well as asset. Now liability is always at face value kada. Asset is at cost. Tell me, a face value of debentures 2,20,000 and the cost of investment in own debenture 2 lakhs. So liability should be cancelled at 2,20,000. Investment should be cancelled at 2 lakhs. Difference gain or loss? Gain, and that gain transfer to P&L, profit and loss account. Now right entry. 10% debentures account debit. 10% debentures account debit. It is at face value. Liability cancellation kada. Tell me face value amount. Next 2. Investment in own debentures account. That is cost, right? How much? 2 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి. Liability is more than asset, right? That is a gain or loss? Gain. So 2. Profit and loss account. How much? 20,000. అది థర్డ్ ఎంట్రీ. మరి రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్, exercise of stock option. కళ్యాణ్ డౌట్ ఏమన్నా? చేసాం కదా క్యాన్సిలేషన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ పర్చేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నిన్న మన ఎగ్జాంపుల్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంటే ముందు ఏమైందో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. హియర్ వీఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ ద అసెట్, వీ ఆల్రెడీ పర్చేస్ అసెట్, దట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్ దిస్ 120 lakhs అని, అంటే దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్. వీఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ ద అసెట్, వీ ఆల్రెడీ పర్చేస్డ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, నౌ వీఆర్ జస్ట్ క్యాన్సిలింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో లాస్ట్ కేస్ దిస్ వన్ ఆల్రెడీ బిఫోర్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయింది క్వశ్చన్లో, పెండింగ్ దిస్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ 50,000 share options, right? Total 1 lakh options are outstanding, but out of that only exercising by the employees are 50,000 shares. So journal entry for exercising the employee stock options. Bank account debit. Number of shares. Each share option exercise price 20, that is equals to 10 lakhs. Next, employee stock option outstanding account debit 50,000 into 10. See, value of option andana. Next 2, equity share capital account. $50,000 into 10. To securities premium. How much? 10 lakhs. Done. అదే ఎంట్రీస్. ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. స్టార్ట్. నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ
ఎక్స్ట్రా లిమిటెడ్ అసలు మర్చిపోద్దాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఎట్ 1st April 25 ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని. Balance sheet as at 1st April 2025. First, equity and liabilities. In that, shareholder funds. Equity and liabilities in that, shareholder funds. In that, share capital. Note number 1. That given share capital 120 lakhs. So in journal entries, wherever capital debit decrease, wherever capital credit increase. So 120 lakhs to start చేద్దాం minus 20 lakhs. సో ఎంతమ్మా 100 lakhs. అర్థమవుతుందా? 120 lakhs ఇచ్చారు, క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయిన ప్రతిదీ యాడ్ చేయండి, డెబిట్ అయితే మైనస్ చేయండి. సో minus 20 lakhs minus 30 lakhs ఎంత 70 lakhs plus 5 lakhs 75, and all these 75 lakhs is the equity share capital only. Entire preference share capital redeem అయిపోయింది కదా. సో this is 75 lakhs. నోట్స్ అకౌంట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, అడిషనల్ నోట్స్ ఏం లేదు, నార్మల్ నోట్స్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అని ప్రొవైడ్ చేయండి సరిపోద్ది. నెక్స్ట్, reserves and surplus. Now first, given reserves, capital reserve, revenue reserve and securities premium kada. Capital reserve, given balance entamma 8 lakhs. Any alterations? Capital reserve emana effect ayinda? No. So same 8 lakhs. Next, revenue reserves, given balance is 50 lakhs. Any alteration? Yes, minus 50. Zero. Next, securities premium given 60 lakhs. Wherever securities premium is debited, minus. Credit అయితే plus. So first, minus 2 lakhs minus 60 lakhs plus 10 lakhs. అంతేనా? అర్థమవుతుందా? ఎంట్రీస్ లో డెబిట్ అయితే మైనస్, క్రెడిట్ అయితే ప్లస్. 8 lakhs. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ 50 lakhs క్రియేట్ చేసాం కదా. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ లెడ్జెస్ వన్ మోర్ లెడ్జర్, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా? 20,000. సో దిస్ ఇస్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఫర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. హౌ మచ్? 66,20,000. రిజర్వ్ ఎంట్రీలో డెబిట్ అయితే మైనస్, క్రెడిట్ అయితే ప్లస్. ఓకే, $66,20,000. నెక్స్ట్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. Now in that non-current liabilities we have long-term borrowings, and in that long-term borrowings representing ledger is
11% debentures. Andana? 10%? Okay. So 10% debentures. Given balance how much? 4 lakhs. Now in journal entries, any entry where it is affecting 10% debentures? Yes. Last entry, last but one. Last but one entry kada? 10% debenture debit and credit and debit. Liability debit and increase or decrease? Plus or minus? 4 lakhs minus 2,20,000. How much? 1,80,000. Clear? Next. Current liabilities. Tell me given balance of trade payables. Cheppandi. 70 lakhs kada. Now see, last point. Question lo last point chudandi. The company had 1 lakh equity stock option outstanding on the above mentioned date to the employees. This was included under current liabilities. This was included under current liability. And employee stock option outstanding account అనేది current liabilities లో నోట్ చేశారంట. మనకున్న current liability only one, that is trade payable. మనం ఏమో రీక్లాసిఫై చేయొద్దు, ఎగ్జిస్టింగ్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? సో ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ బిఫోర్ పాసింగ్ ద ఫైనల్ ఎంట్రీ. సో మనము ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా, బిఫోర్ పాసింగ్ దిస్ ఫైనల్ ఎంట్రీ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 10 lakhs. Number of share options 1 lakh. Value of option 10 lakhs ఉంటుంది కదా. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ హౌ మచ్ క్యాన్సిల్డ్? ఆ 5 lakhs ఇప్పుడు ట్రేడ్ పేబుల్ నుంచి మైనస్ చేయండి. 65 lakhs. అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో మళ్ళీ చెప్తా. రిజర్వ్స్లోనే రాయాలి కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ట్రేడ్ పేబుల్లో ఇచ్చారు కదా, సేమ్ ట్రేడ్ పేబుల్లో నోట్ చేస్తున్నాం మనం అంతే. ట్రేడ్ పేబుల్లో ఇంక్లూడ్ అయిందని చెప్పారా? ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, హౌ మెనీ ఆప్షన్స్? 1 lakh ఆప్షన్స్, రైట్? ఎవ్రీ ఇయర్ మనం లయబిలిటీ క్రెడిట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అది వాల్యూ ఆఫ్ ఆప్షనే కదా. 1 lakh ఇంటూ వాల్యూ ఎంత? ఆప్షన్ 10 rupees. 1 lakh ఇంటూ 10 హౌ మచ్? 10 lakh. అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రేడ్ పేయబుల్ 70 lakhs, 10 lakhs is employee stock option outstanding account, remaining is trade payable 60 lakhs. Now ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎంట్రీ చూడండి. లాస్ట్ ఎంట్రీలో we debited employee stock option outstanding, right? Full 10 lakhs, only 5 lakhs. 5 lakhs. That means this should be reduced by 5 lakhs. Remaining will be 5 lakhs. 5 and 60. 65 lakhs. 65 lakhs. ఆ 70 lakhs స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంది. రిమైనింగ్ షేర్ ఆప్షన్స్ అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది లయబిలిటీలో ఉండాలి. నెక్స్ట్ టోటల్ 2 crores 8 lakh 2 crores 8 lakhs. Now assets. Now in assets, first one, non-current assets. Now in non-current assets, property, plant and equipment. Any effect in PPE? Same amount kada? Enta 50 lakhs. Next, non-current investment. Now in that non-current investment, given balance of non-current investment 120 lakhs.
ఓవరాల్ ఎంట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ అయింది కదా. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్ అంటే ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. అసెట్ డిక్రీజెస్, క్రెడిట్ మైనస్. సో 2 lakhs మైనస్ చేయాలి అంతే. 118 lakhs. క్లియర్? లాస్ట్ బట్ వన్ ఎంట్రీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్ డిబెంచర్ క్రెడిట్ అయింది కదా, అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయినట్టు, మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ current assets. Only one item, right? That is cash and cash equivalents. Given balance 142 lakhs. బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతిదీ ప్లస్ మైనస్, డెబిట్ అయితే ప్లస్, క్రెడిట్ అయితే మైనస్. ఫస్ట్ మైనస్ హౌ మచ్, నెక్స్ట్ మైనస్ హౌ మచ్, నెక్స్ట్ ప్లస్ హౌ మచ్, టోటల్. బ్యాంక్ డెబిట్ అయితే ప్లస్, క్రెడిట్ అయితే మైనస్, టోటల్ 40 lakhs. సరిపోయిందా? నోట్స్ అకౌంట్స్ మేము ప్రిపేర్ చేసినాము తర్వాత, జస్ట్ అందులో ఉన్న లెడ్జెస్ వాటి బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, సో ఇక్కడికి బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కంప్లీట్ అయింది. మధ్య మనం స్పేస్ వదిలేసాం, గుర్తుందా? అక్కడికి వెళ్ళండి. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటా మీరు వదిలేదు ప్లీజ్, అంతేనా? ఇన్ కేస్ మీరు ప్లేస్ లీవ్ చేయకపోతే జస్ట్ లాస్ట్లో రాయండి విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ అని. నేను ప్లేస్ వదలలేదు, సో నేను కూడా అలాగే రాస్తాను. ఏం చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఈక్వేషన్ రాస్తా, ఈక్వేషన్స్ అంటే సాల్వ్ చేయాలి. 1 page 1 side అడిగింది నేను, ఓకేనా? సో మన డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ కమ్మా, మనం డెట్ ఈక్విటీ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ అని రాస్తాం కదా, అది ఒక ఆల్టర్నేటివ్. సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇది. అదైనా చేయొచ్చు, ఇదైనా చేయొచ్చు, ఓకేనా? ఏం చేసినా ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ వస్తుందమ్మా. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. ఈక్వేషన్ 1 maximum permitted buyback is equals to
present equity minus minimum equity to be maintained minus amount transferred to CR. This is equation 1. Maximum permitted buyback is equals to present equity minus minimum equity to be maintained minus amount transferred to CRR. Minus amount transfer to CRR. మా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి జనరల్గా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ. అదే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బైబ్యాక్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ కదా అదే. ఈ డిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఏం చెప్పండి ఆ డిఫరెన్స్? మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ. ఓకేనా? సే మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు maximum permitted buyback plus amount transfer to CRR. Maximum permitted buyback plus this CRR is equals to maximum reduction in equity. అంటే ఈ CRR తీసుకెళ్దాం అంతే. ఓకేనా? ఇది ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 2. Maximum permitted buyback divided by buyback price per share into face value per share is equals to amount transfer to CRR. Maximum permitted buyback divided by buyback price per share into face value is equal to amount transfer to CRR. 2 ఈక్వేషన్స్ ఇవి. ఇక్కడ చూడమ్మా, మా మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం అమౌంట్ యూజ్డ్ ఫర్ బైబ్యాక్. మనకు తెలుసు అది రీసోర్స్ టెస్ట్లో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామా, అది రీసోర్స్ టెస్ట్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ డివైడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్. విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్సే కదా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే ఫేస్ వాల్యూ, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. ఓకే, ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ రాయండి. 2 ఈక్వేషన్స్ రాసిన తర్వాత లెట్ దిస్ మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ maximum permitted buyback is equals to X. And amount transferred to CRR is equals to Y. అది X Y అనుకొని మీరు సాల్వ్ చేసండి ఆ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, అవి సాల్వ్ చేసేయండి తర్వాత. ఓకేనా? ఆ 2 ఈక్వేషన్స్లో మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ అంటే X అనుకోండి, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ వై అనుకోండి. రిమైనింగ్ అమౌంట్స్ నీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, మనం ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా. ఎగ్జాంపుల్ రిఫరెన్స్లో పెట్టుకొని ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయండి. విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఇన్ కేస్ తర్వాత ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడైతే 2 ఈక్వేషన్స్ రాయండి. అదే ప్లేస్లో ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్లో
ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ అంటే తెలుసు మనకి, మినిమం ఈక్విటీ డెట్ బై 2 తెలుసు మనకి. ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది వై అనుకోండి, ఎక్స్ వై. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు క్యాలిక్యులేషన్లో, మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్ కూడా తెలుసు. అండ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ దిస్ ఈక్వల్స్ టు వై. అకార్డింగ్లీ ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. సో దట్ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ట్రై చేయండి. ఓకేనా, డన్. చాలా ఇంకా ఇక్కడికి బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కంప్లీట్ అయినట్టు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ స్టార్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 7. డన్. సాల్వ్ చేస్తారా ఈక్వేషన్స్? వచ్చిందా? నో రాలేదా? సరే, ఓకే ఫైన్. సరే ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఈక్వేషన్ 1. సో ఫస్ట్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు బోనస్ ఇష్యూ డిస్కస్ చేసాం కదా, అండ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. సో బోనస్ ఇష్యూలో 2 ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేసాం. అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఇష్యూ, ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్. సో అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ విల్ రైట్ ఎంట్రీ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్. రిజర్వ్ డిక్రీస్, liability increase. And next, bonus to shareholders account debit to equity share capital account. Liability decrease, owner's equity share capital increase credit. Okay. Next, redemption of preferences. Entry for preference share redemption due. Preference share capital account debit, premium on redemption of preference shares account debit to preference shareholders account. And the premium on redemption of preference shares anadi will transfer into the P&L. Entry for that, P&L account debit to premium on redemption of preference shares account. అయితే ఇన్ జనరల్గా P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఒక ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసాం అలాగా. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంకి ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం వీ కెన్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఫ్రీ రిజర్వ్. అంటే డెబిట్లో ఎయిదర్ మేబీ P&L or a free reserve or a securities premium, we can transfer to the any ledger account, problem లేదు. Next, creation of a capital redemption reserve entry, free reserves account debit to capital redemption reserve account, and for that we'll use first general reserve, after that P&L, and then payment to preference shareholders, preference shareholders account debit to bank account. If at all company wants to redeem preferences not by creating CRR, by raising fresh capital, then they will issue equity shares. Entry for that, bank account debit to equity share capital account. If it is issued at premium, then to securities premium. And then next, buyback of securities. In that first, buyback of equity due, buyback due entry, equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity share buyback account. And premium on buyback shall be adjusted first with securities premium after exhausting with P&L. Entry for that, securities premium account debit, profit and loss account debit to premium on buyback. And next, for creation of capital redemption reserve, free reserves account debit to capital redemption reserve account. And for payment to equity shareholders account debit to bank account, equity share buyback account debit to bank account. Now, in order to buy back, there is a limit. And a company to buy back its shares, there is a limit prescribed under Companies Act 2013. And for that limit, you have to perform 3 tests. And in that first test name is shares outstanding test. So in that test, number of shares is equals to total number of equity shares outstanding into 25%. So that you will get directly number of shares. In that second test called as resource test, and for buyback, what is the resource that you are using? That is bank balance. So using that test we'll find maximum amount. So maximum amount is equals to equity share capital account plus preference share capital account plus free reserves plus securities premium into 25%. That is the maximum amount that can be used by a company for buyback. And to get number of shares, a buyback price ని ఏం చేయాలమ్మా, దాని నుంచి డివైడ్ చేయాలి. సో maximum amount divided by buyback price, so that you will get number of shares. And next, second one, so third one, debt equity test.
So under debt equity test, we can calculate in two different ways. One way already మనం discuss చేసాం. So you have to find present equity and then minimum equity to be maintained, difference maximum reduction in equity, maximum reduction in equity, and divide it with buyback price plus face value, buyback price plus face value, so that you'll get number of shares under debt equity test. So as per debt equity test, after buyback, debt equity ratio shall not exceed 2 and the minimum equity should be half of the debt. Debt divided by equity is equal to 2 రావాలి. 2 exceed అవ్వకూడదు. It shall not exceed 2. So condition satisfy అవ్వాలంటే, to satisfy that condition, equity should be at least half of debt. Equity should be at least half of debt. Now alternative method for calculation of number of shares under debt equity test. So first equation 1, maximum permitted buyback, maximum permitted buyback. So that is equals to present equity minus minimum equity to be maintained minus amount transfer to CRR, amount transfer to CRR. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం బైబ్యాక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అంటే రిడక్షన్ ఈక్విటీ కదా. ఎస్. సెకండ్ ఎంట్రీలో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, లైక్ ప్రీమియం ఆన్ బైబ్యాక్ షెల్ బి అడ్జస్ట్ విత్ ద సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఆర్ P&L. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్ అయినా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డెబిట్ అయినా దట్ మీన్స్ రిడక్షన్ ఈక్విటీయా చెప్పండి. ఎస్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వైల్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అగైన్ యూ ఆర్ డెబిటింగ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఆర్ ఫ్రీ రిజర్వ్సే కదా. సో అక్కడ కూడా ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. జర్నల్ ఎంట్రీలో in journal entry, equity share capital debit or P&L debit or securities premium debit or general reserve debit, any ledger debit, that means reduction in equity. అవునా కదా. ఎస్. సో ఈక్వేషన్ 1 చూడండి. maximum permitted buyback is equals to present equity minus minimum equity to be maintained minus amount transfer to CRR. ఇదేంటమ్మా maximum permitted buyback. So this is under simultaneous equation method. So ఆ ఈక్వేషన్ మెథడ్ లో దిస్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్. ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ని యూస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, maximum permitted buyback divided by buyback price into face value per share. Then you will get amount transfer to CRR. Amount transfer to CRR. So maximum permitted buyback and amount transfer to CRR మనకు తెలియదు. We don't know about those two number of points. But we know present equity and minimum equity. And we know face value and buyback price. So using that information you have to solve this equation అన్నమాట. So first equation చెప్పండి. Maximum permitted buyback, let maximum permitted buyback is equals to X. And amount transfer to CRR is equal to Y. Now substitute these two elements in the two equations. ఆ two equations substitute చేద్దాం. చెప్పండి. X is equals to present equity చెప్పండి using the example given. 89 lakhs. So based on that example, present equity 89 lakhs. A minimum equity to be maintained ఎంతమ్మా, 7 lakh 72 lakh 50,000. So ఈ 2 substitute చేసి calculate చేద్దాం. So 89 lakhs is a present equity. Sorry, X is equals to maximum permitted buyback, that is equals to 89 lakhs. అదేంటమ్మా present equity అనా, minus minimum equity to be maintained, how much, 72 lakh 50,000. 72 lakh 50,000 minus amount transfer to CRR is equals to Y కదా. అంతేనా. ఇదేంటమ్మా ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. X డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ పర్ షేర్ చెప్పండి. 25 మా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, అదే ఎగ్జాంపుల్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ 25. సో X డివైడెడ్ బై 25
into face value per share 10, that is equals to amount transfer to CRR y. This is equation number 2. Put the 2 equation uses, you have to find number of shares anamata. Okay na? So first so x is equals to 89 lakhs minus 72 lakh 50,000. How much? 16 lakh 50,000. So 16 lakh 50,000 minus y. And then next. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మా x by 25 into 10 is equals to y ఉంది కదా. సో కెన్ ఐ రైట్ x is equal to 2.5y? రాయచ్చా? లేదంటే ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి ఇది. సో x by 25 is equals to y by 10. Again, x is equals to y by 10 into 2.5. So 25. So x is equals to 2.5 ayana? Cheppandi. Yes. Now we are substituting this x value in this equation. Appademo cheppandi. 2.5y is equals to 16 lakh 50,000 minus y. So that is equals to 3.5 y is equals to 16 lakh 50,000. Andana? Cheppandi. Yes. Now y is equals to 4 lakh. So y is equals to 4,71,428. ఈ y ఏంటమ్మా? అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ ఏనా? అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. సో అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు CRR. In generally, how much amount will be transferred to CRR అంటే number of shares buyback into face value నే కదా. So now can I say amount transferred to CRR is equals to number of shares buyback, number of shares buyback into face value, number of shares into face value. So now we can say number of shares is equals to amount transferred to CRR. How much we got? 4,71,428 divided by face value. How much face value? 10 rupees. That is equals to 47,142 shares. ఇది ఇక్కడ నుంచి నేను తీసుకెళ్ళాం. ఓకేనా? అది ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం రావాలి మనకి. ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ వెళ్తే డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అవుద్ది, మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అవుద్ది. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా. ఎవరైనా సాల్వ్ చేయకపోతే మాత్రం ఇది నోట్ చేసుకోండి అమ్మ. బట్ ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూజింగ్ దట్ 2 ఈక్వేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అనమాట. ఈక్వేషన్ చూడండి అక్కడ. మాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్ మైనస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే, లిజన్ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ మనకు తెలిసింది ఏంటమ్మా? మాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీ కదా, మాక్సిమం రిడక్షన్. సో మాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తుంది అంటే, మాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ దిస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్ అంటే ఈక్వల్ టు ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. అప్పుడేమవుతాం? మాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. మాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. దీన్ని మనం న్యూమరేటర్లో రాసి డివైడెడ్ బై
బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ అని రాస్తున్నాం. ఓకేనా, బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. బైబ్యాక్ కోసం సిఆర్ఆర్ కోసం రెండింటి కోసం ఈక్విటీ డిక్రీజ్ అవుద్ది, అందుకే డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ నోట్ చేస్తాం. బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. ఓకేనా సార్, ఈ ఈక్వేషన్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్, డైరెక్ట్గా అలా సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా అంటే, ఫర్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్ నువ్వు డైరెక్ట్గా అలా చేయొచ్చు. బట్ సమ్ టైమ్స్ I say tested for MCQs. We'll test for MCQs. In that MCQs, they'll require us to find a maximum permitted buyback. Maximum permitted buyback. Then in such a case, you have to use this equation 1. Find maximum permitted buyback అని అడుగుతారు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? Present equity minus minimum equity minus amount transfer to CRR. Then only you'll get maximum permitted buyback. How much amount transfer to CRR అని అడుగుతారు. ఓకేనా, అప్పుడు ఏంటమ్మా ఈ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఈక్వేషన్ కంపల్సరీ రావాలి. ఓకేనా, మన కేసులో మ్యాక్సిమం reduction in equity is a numerator, right? Divided by ఏం రాస్తాం మనం? Buy back price plus face value. Buy back price plus face value. రెండు కంబైన్ చేస్తాం మనం. See, maximum reduction in equity లో you have two elements. One is maximum permitted buyback and the second one is amount transfer to CRR. Amount transfer to CRR. సో న్యూమరేటర్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డినామినేటర్లో బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ అని రాస్తాం మనం. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ మైనస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ మైనస్ తీసుకొచ్చేయండి, అప్పుడేమో చెప్పండి. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీ. మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ మనం సింప్లిఫైడ్లో రాసాం అంతే, కానీ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు అనిపించదు మనం చేసినప్పుడు, లైక్ ఏదో ఫార్మాట్లో చేస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంతే. బట్ మనం చేసింది కూడా దిస్ ఈక్వేషన్, బట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. సో మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ. ఇది కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అలాంగ్ విత్ దట్. మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. ఈ ఫార్ములా ఉందిగా మన దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్కి. ఆ మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీకి ఇంకొక నేమ్ అనమాట. ఏంటది? మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ ప్లస్ ఫేస్ వాల్యూ. నాకు న్యూమరేటర్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది. మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏం చెప్పండి. మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీ అంటే ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ. ఆల్టర్నేటివ్లీ మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. ఓన్లీ న్యూమరేటర్ కమ్ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ప్లస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. ఎందుకు దీన్ని నోట్ చేస్తున్నామంటే సమ్ టైమ్స్ దే విల్ రిక్వైర్ అస్ టు ఫైండ్ మ్యాక్సిమం రిడక్షన్ ఈక్విటీ కాదు, మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్. బైబ్యాక్ చేసిన ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుద్ది, సిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుద్ది. అక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటమ్మా, రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ బికాస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్ అని. రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ బికాస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్.
అంటే నువ్వు మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ నోట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్. ఓకే. సరే, నేను మీ గ్రూప్లో, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ప్రాబబ్లీ ఆఫ్టర్ లంచ్ టైం పీరియడ్ ఒక క్వశ్చన్ అప్డేట్ చేస్తా. ఎంసీక్యూస్, కేస్ స్టడీ బేస్డ్ ఎంసీక్యూ అనమాట. అంటే దే విల్ గివ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఎలాగైతే చేస్తామో దే విల్ గివ్ ఫుల్ లెంత్ క్వశ్చన్ అండ్ 4 ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. ఓకేనా? సో అది సాల్వ్ చేయండి, మీకు తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది. దెన్ ఇన్ కేస్ ఆ ఎంసీక్యూలో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకేనా? డన్. సో అదేంటమ్మా, బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ నోట్ చేసుకునేది 47, 142 కదా. డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్లో ఎంత వచ్చింది మనకి? సేమా 47, 142. ఇక్కడున్న ఈక్వేషన్ అలా సాల్వ్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్ రాయలేదా? ఓకే, నోట్ చేసుకున్నాం అది. మా ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? కళ్యాణ్ చెప్పు, డౌట్ ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. అవును అవును, దిస్ ఈజ్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. ఓకే, అర్థం కాలేదమ్మా. ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కావాలంటే. మనకు కావాల్సిన అల్టిమేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. ఇన్ కేస్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, ఈక్వేషన్ 1 మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ 89 lakhs. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఎంత? 89 lakhs మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్ 72,50,000 మైనస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ ఎంత వచ్చింది? 4,71,428. దీని ఆన్సర్ చెప్పండి ఎంత? 11,572. ఇదేంటమ్మా? మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కావాలంటే, ఓకే రఫ్లోనే చెప్తున్నా. ఓకే ఓకే, సో ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఎంత? 89 lakhs. ఏం రైట్, జస్ట్ వినండి. ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ ఎంత? 89 lakhs మైనస్ మినిమం ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్ 72,50,000 మైనస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ ఎంత వచ్చింది? 4,70,428. సో దట్ టెల్ మీ మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ 11,78,572. ఇప్పుడు దీని నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కావాలంటే డివైడెడ్ విత్ బైబ్యాక్ ప్రైస్. 47,142 వచ్చింది. అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కావాలి డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్ నుంచి. నువ్వు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్ యూజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ యూజ్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ బైబ్యాక్ ప్రైస్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ బైబ్యాక్ ప్రైస్. లేదంటే ఇంకో ఈక్వేషన్ అలాంటి అది కూడా రాయొచ్చు. Number of shares buyback into
buyback price. Amount transferred to CRR is equals to number of shares buyback into face value. So if you find any of these two above, you can find number of shares, right? ఎందుకంటే మనకు buyback price తెలుసు, face value తెలుసు. Maximum permitted buyback ఐడెంటిఫై చేసామనుకోండి, you can divide it with buyback price. లేదా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు CRR ఫైండ్ అవుట్ చేసి డివైడ్ ఇట్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ, సో దట్ యుల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బైబ్యాక్. ఇందాక నేను మాక్సిమం పర్మిటెడ్ బైబ్యాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు CRR వచ్చింది కదా, సో దట్ I use this one. So amount transfer to CRR is equal number of shares buyback into face value. So if you divide that face value with this amount transfer to CRR, so that you will get number of shares buyback. లేదు అనుకుంటే దీంతో you have to find this one and divide that with buyback price. You will get number of shares. Objective number of shares find out చేయడం. రెండు ఈక్వేషన్స్ లో x by find out చేయడం కదా objective. Objective is to find number of shares. MCQ solving కోసం నువ్వు x by find out చేయాల్సి వస్తుంది మేబీ, in case if they requires. Okay. Akshay. నోట్ చేస్తారా? అయిపోయిందా? లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ నోట్ చేయండి. Maximum permitted buyback is equals number of shares buyback into buyback price. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బైబ్యాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. దానికోసం వీ హ్యావ్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. Maximum permitted buyback is equal number of shares buyback into buyback price. Amount transfer to CRR is equal number of shares buyback into face value. సో ఇక్కడికి మనకి అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్లో 2 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయినాము. ఫస్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, సెకండ్ వన్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఎవ్రీ అటెంప్ట్ అంటే మే 2024 నుంచి సెప్టెంబర్ 24, జనవరి 25, మే 25, సెప్టెంబర్ 25. సో ఈ టోటల్ 5 అటెంప్ట్స్లో బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ నుంచి వీ గోట్ ఎవ్రీ అటెంప్ట్ 8 మార్క్స్. ఎవ్రీ అటెంప్ట్ 8 మార్క్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో అవుట్ ఆఫ్ 5 అటెంప్ట్స్లో 4 అటెంప్ట్స్కి 14 మార్క్స్ వచ్చింది, 1 అటెంప్ట్లో 4 మార్క్సే వచ్చింది. ఓకేనా? సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 14 మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో 14 and 8 22 మార్క్స్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇంకా మనం 1 or 2 మార్క్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. టోటల్ 124 మార్క్స్ పేపర్ కదా, అలా అనమాట. ఓకేనా? Done. So buyback of securities completed and financial statements of companies were completed. Now ఇప్పుడు నుంచి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అయితే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే ఇది దాని ముందు చెప్తున్నాను. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రూల్స్ అన్నమాట.
ది లా ప్రొవిజన్స్ ఎలా ఉంటాయి, లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ లా రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్, సో అలాగే అకౌంటింగ్లో కూడా ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ విల్ నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్ట్, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకేనా. And the major difference between the law and accounting standards are, in law you have sections, section number 1, number 2, number 9, number 60 ila untai. But in accounting standard there is no section numbers, we'll call it as a paragraph numbers. Para number 1, para number 2, para number 46, para number 46a ila untai anamata. But no need of remembering that paragraphs. So manam accounting standard em paragraphs నేర్చుకోం, అవసరం లేదు. బట్ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లా అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో? సో లాలో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రొవిజన్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రూల్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ రూల్స్. ఓకేనా. సో లాలో విల్ హ్యావ్ సెక్షన్స్, బట్ హియర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ పారాగ్రాఫ్స్. ఒక్క పారాగో నెంబర్ కూడా నేర్చుకోం మనం. ఓకేనా. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్స్ విల్ సీ వన్ పారా నెంబర్, దట్ ఈస్ పారా 46A. పారా 46A ఇన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 11లో ఉంటుంది అది, para 46A అని. ఓకేనా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ రిమైనింగ్ ఎక్కడ కూడా విల్ నాట్ యూస్ ఎనీ పారాగ్రాఫ్ నంబర్స్. ఓకేనా. డన్. అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నో నీడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ యాజ్ టీస్ వర్డింగ్స్, కంటెంట్ అర్థమైతే చాలు. ఓకేనా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా చూడండి. సో యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నంబర్ 10, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, entity should calculate cost of asset in 3 different components. In that second component is directly attributable expenses. Entadi directly attributable expenses, attributable nothing but related ani. So directly related expenses with the use of asset, and asset ni usable condition loke. In order to bring the asset in a usable condition, whatever amount that you are going to spend, consider as a cost of asset. That is a rule. That is a rule. So any expense which are incurred by the entity to bring the asset into usable condition will always consider as a cost of asset. See, treating cost of asset is different from treating expenses. Expense and transfer to P&L. But if it is treating cost of asset, you will not transfer to the P&L, you will add to the cost of asset and present as a part of asset in the balance sheet. And that is the reason why we are adding installation charges of a machinery to the machinery. See, CA foundation lo manaku telusu, when you pay installation charges on a machinery, you will always debit machinery ani. And reason for why we are debiting machinery ante, as per the provisions of accounting standard number 10, there is a separate line called directly attributable expenses related to the asset usable condition shall be considered as a cost of asset. And that is the reason why we are considering installation charges of a machinery as a part of the cost of asset. ఓకేనా. ఇక నువ్వు లా రిలేటెడ్ పాయింట్ ఏమి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, రూల్ ఏమి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, యాజ్ ఇస్ వర్డింగ్స్ కూడా నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ కంటెంట్ అర్థం అవ్వాలి. ఏంటా కంటెంట్? ఓకే ఫైన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు asset, until the asset brings into usable condition, any expense incurred by the entity regarding that asset shall be considered as a cost of asset. And ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఫైండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, దే విల్ గివ్ ద డీటెయిల్స్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. అండ్ విల్ అప్లై ద సేమ్ రూల్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. యూజింగ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ రూల్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద అమౌంట్ అంతే. have to find the amount. ఓకేనా. దెన్ సో వర్డింగ్స్ ఏమి యాసిస్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం, బట్ కంటెంట్ అర్థమైతే సరిపోద్ది. ఓకేనా. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వైల్ లిజనింగ్ టు ద క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఇంట్రెస్ట్ అది ఎందుకంటే మీరేమి రాయరు ఎక్కువ. హ్యావ్ టు లిజన్, రూల్స్ అన్నీ వినాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దోస్ రూల్స్ వైల్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మొత్తం మనము 3 different category of standards డివైడ్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 1, కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ స్టాండర్డ్స్. అంటే విల్ డైరెక్ట్లీ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ త్రూ ద సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తేనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాం. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. నెంబర్ 2nd type of accounting standard, విల్ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ త్రూ థియరీ.
And using that theoretical knowledge will solve the problems. That's the second one. Number 3, complete theory. కంప్లీట్ థియరీ ఉంటుంది. అంటే స్టాండర్డ్లో ఉన్న థియరీ నేర్చుకుంటాం అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. 3 కేటగిరీ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ డివైడ్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ 3 కేటగిరీ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్, యూ సీ ద క్వశ్చన్ బ్యాంక్ మెటీరియల్ చూస్తే ఇన్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ యూ విల్ ఫైండ్ అట్లీస్ట్ 15 to 20 థియరీ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్. క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ అవన్నీ చదవాలా సార్ అంటే, సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ టైం యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. బట్ వన్స్ ఒకసారి చదివిన తర్వాత ఫ్రమ్ సెకండ్ టర్మ్ ఆన్వర్డ్స్ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్, జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్స్ వేర్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ నంబర్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. అంటే క్వశ్చన్లో నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఆ నెంబర్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ చదవాలి. ఈవెన్ ఈ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా నీకు న్యూమరికల్ నెంబర్ ఉన్న క్వశ్చన్సే వస్తాయి, ఎక్స్క్లూజివ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ రావు. లాస్ట్ 6 అటెంప్ట్స్ పేపర్స్లో ఏ అటెంప్ట్ పేపర్ చూసినా కానీ నో వేర్ యూ ఫైండ్ ఎనీ థియరీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. బట్ for the sake of knowledge, you have to read the questions also, at least for the first time. From second time onward, just focus only on the questions where you are finding a numericals. And a question of numerical amount unda, then read it. Numerical amount leda, you can ignore it. You can ignore it. Okay, numerical leni questions unnayante, just read the theory, standard chadavandi chalu. Theory question avasam ledhu. We can say it as a category C, even less. అంటే ఇక్కడ ప్రయారిటీ చాప్టర్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అదర్ చాప్టర్స్ అమ్మ, లైక్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్, బైబ్యాక్, అమాల్గమేషన్, కన్సల్టేషన్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, ఇలా ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీస్ న్యూమరికల్ స్టాండర్డ్స్, మొత్తం నెంబర్స్ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అవి చదువుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ న్యూమరికల్ ఇన్వాల్వ్డ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి. And the last priority, if you're okay with everything in accounting, advanced accounting, then go with theory questions with theory answers. Okay na? Done? Adi priority anamata. Okay na? So ippudu manamu start chese standard endante accounting standard number 7. Iru Thursday kada. Saturday meek exam undi kada. So by Saturday accounting standard 7 will be completed. Complete అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఒక 1 hour ఉంది, మళ్ళీ 11:30 to 1.5 hour ఉంది కదా. సరే ఇప్పుడు 1.5 hour వస్తుంది. సింపుల్ స్టాండర్డ్. బట్ ఈ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ స్టాండర్డ్ కాదు, థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ మిక్స్లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే యూజింగ్ వీ హ్యావ్ టు అప్టైన్ ద థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, అండ్ వచ్చిన నాలెడ్జ్ బేస్ మీద యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాటికి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ AS7 విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. అదే ఇంట్రడక్షన్ టు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో వస్తాం, అప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తా. బట్ ఫర్ ద టైమింగ్, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, సమ్ టైమ్స్ వితౌట్ నోయింగ్ ఆబ్జెక్టివ్, ఇఫ్ యూ లర్న్ ఎనీథింగ్, ఒక ఇన్కంప్లీట్నెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ విల్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇన్ జనరలీ every organization wants to know the performance of the business and position of the business by the end of the year. For that sake, they have to prepare financial statements. By preparing statement of P&L, they know the profit, and by preparing balance sheet, they know the value of its assets and value of its liabilities. Now, suppose example, company called X Limited and Y Limited. Two companies. X Limited is showing profit for the period as 100 lakhs. Profit for the period as 100 lakhs. And Y Limited shows same profit for the period 10 lakhs. Now which one is performing well? Obviously X Limited hai kada. Almost 10 times in the performance. 10 times on the. Okay. Now, for suppose example, if you go in detailed statement of P&L, income side, there are 2 line items, right? Chapanda line items and incomes. First one, revenue from operation. Second one, other income. Ikkada first one, revenue from operation. Second one, other income. Example, ignore expenses. Expenses ignore cheyandi. No expense anukundam for example. Okay na? So for X Limited, out of that 100 lakhs current year profit, and 99,50,000 is from other income. 50,000 is from revenue from operations. 50,000 is from revenue from operation. And for Y Limited, other income is 1 lakh,
రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఇస్ 9 lakhs. అదర్ ఇన్కమ్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫీ, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ అదర్ ఇన్కమ్స్. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అంటే దట్ ఈస్ ద కోర్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ప్రాపర్గా రన్ అవ్వాలంటే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ నుంచి రెవెన్యూ లేకుండా ఇట్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ మోర్ వయబిలిటీ, ఎక్కువ వయబిలిటీ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్, రెసెషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ స్టాక్ మార్కెట్ డౌన్ఫాల్ అయింది, ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది, దెన్ డెఫినెట్గా ఈ అదర్ ఇన్కమ్ మీద నీకు రాదు అమౌంట్. అదర్ ఇన్కమ్ అంటే యూఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్. డివిడెండ్ ఇన్కమ్, ఇఫ్ కంపెనీ డిక్లేర్డ్ డివిడెండ్ then only you'll get income. Debenture interest, if company paid interest then only you'll get interest. But revenue from operation income, other entity may depend on anta? No. So మన బిజినెస్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ రెవెన్యూ, అది బిజినెస్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ రెవెన్యూ. ఇఫ్ యూ సీ వై లిమిటెడ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, ఇట్ కవర్స్ 90% ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్, బట్ హియర్ ఇట్ కవర్స్ ఓన్లీ 0.5%. ఇప్పుడు ఈ టూ కంపెనీస్ ఏది బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుందంటే విల్ సే ఓన్లీ వై లిమిటెడ్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ ఇన్కమ్. బట్ ఇఫ్ యూ సే ఎక్స్ లిమిటెడ్, ద ఎంటైర్ ఎంటిటీ is depending on other income only. If X Limited does not have any investment, they will not get this 99,50,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ లేదు, ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి వాళ్ళు ఎంత జనరేట్ చేస్తారమ్మా? ఇట్స్ జస్ట్ 50,000. 50,000 అంతే కదా. బట్ అదే వై లిమిటెడ్ చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు, బట్ అయినా కానీ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందో? 9 lakhs జనరేట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 90% కవరేజ్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, క్లాసెస్ రన్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి క్లాస్లో ఓన్లీ 10 members ఉన్నారు, అండ్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దట్ మనం ఏం చేస్తాం, డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేస్తాం. వీఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 100 crores ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, 100 crores ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. బట్ ప్రతి క్లాస్లో 10 members ఉన్నారు. ఇప్పుడు బిజినెస్ P&L ఐడెంటిఫై చేస్తే యుల్ ఫైండ్ ప్రాఫిట్ ఓన్లీ. బట్ ఆ ప్రాఫిట్ మన బిజినెస్ నుంచి జనరేట్ అయిన ప్రాఫిటా? నో. దెర్ ఈస్ ఎ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. యూ రిమెంబర్ సిఏ ఫౌండేషన్లో వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ గుడ్ విల్, పొటాటో, టొమాటో క్యాపిటల్ అంటే మన మెటీరియల్ చూస్తుంటే మేబీ, while calculating capital employed, you will not consider non-trade investment. You will not consider non-trade investment. See, when you are taking decision for the running of a business, you should not consider non-trade investment. And in business run aina avvakapoyina, anyhow you are getting that income. So that kind of assets ni consider cheyakunda mana decision making undali. Mana decision making undali. Okay now. Then so ipudu ee profit for the period 100 lakhs, profit for the period 10 lakhs ఉంది. Only just by seeing these two amounts, you cannot take decisions. Wrong అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ లైన్ ఐటమ్స్. ఇండివిజువల్ లైన్ ఐటమ్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ సోల్ ప్రొపరేటర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ P&L స్టేట్మెంట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, దేర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ ఏముండదు. బట్ వెన్ ద ఎంటిటీ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్, అంటే కంపెనీ వేలో ఉంటే డెఫినెట్గా దేర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అదర్ ఇన్కమ్, టోటల్ ఇన్కమ్, ఎక్స్పెన్సెస్, మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, ఇలా స్పెసిఫిక్ లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫర్ ఈచ్ లైన్ ఐటమ్ బిహైండ్ దేర్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్. సో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ లైన్ ఐటమ్ ఉంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ 50,000, హియర్ ఇట్ ఈస్ 9 lakhs. అసలు వాట్ డస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అండ్ హౌ ఇట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ద ఎంటిటీ, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ బై ద కంపెనీ? అంటే కంపెనీ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు అండ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్, and for that calculation purpose behind there is a standard. So for a statement of profit and loss, a top line item is revenue from operation, and for that revenue from operation we have two accounting standards. And that is accounting standard number 9 and accounting standard number 7. Accounting standard number 9 and accounting standard number 7. Tell me name of the standard of AS 9. Revenue recognition. Special deals with revenue from operation. And accounting standard number 7. Construction contracts. And even in these construction contracts also,
we'll find how to recognize revenue and how much amount revenue should be recognized. అంటే ఈ స్టాండర్డ్ మొత్తం ఇన్కమ్ గురించి, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో మెయిన్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఓకేనా? నౌ in every accounting standard we'll see 4 specific items. First one, recognition. First one ఏంటమ్మా? recognition. చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? recognition. And a second one is measurement. And third one is presentation, and the last one is disclosure. First one recognition, second one measurement, third one presentation, and fourth one disclosure. Correctly observe that 4 points is covers entire operating cycle, like accounting cycle, entire accounting cycle. Recognition, nothing but recording. ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాము? జర్నల్ లో. Recognition, see in accounting wherever you find the word called recognition, that means recording, considering in the books of accounts. Recognition criteria అని అంటారు. Recognition criteria nothing but recording condition. Criteria nothing but that is a condition. Recognition అంటే recording. So whenever the term called recognition వచ్చింది accounting standards లో, there you have to interpret it as a recording. A recording a journal entry అనుకోండి. Recognition of a transaction and event. When to record a journal entry? See in CA foundation we already learned that how to record entry. But in CA Inter, we have to record that entry at what point of time. ఏ టైంలో రికార్డ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. And while recording a journal entry, for every debit there should be corresponding credited with indication some economic value ఉంటుంది. అమౌంట్ 10,000, 20,000, 50,000 ఇలా అమౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ అమౌంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? స్టాండర్డ్ విల్ గివ్ గైడెన్స్. How to calculate the amount for writing entry in the books of accounts. First one is recognition, and recording a journal entry. And the second one is, while recording the journal entry, how much amount you should record. And same amount balance sheet lo ఎంత amount note cheyali. How much amount you have to record in the balance sheet. ఇదంతా కూడా మెజర్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ చెప్తుంది. And the third one is presentation. అది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం. Schedule 3 finance statement, where it has to be presented. Under which line item, under which heading. See, FSF companies చేసినప్పుడు ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో ఏమొస్తాయి అనేది మనం క్వశ్చన్స్ చూసి నేర్చుకున్నాం. బట్ యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్స్ చూసి నేర్చుకోవచ్చు, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నుంచి చూసి నేర్చుకోవాలి. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్, బిల్డింగ్, ఇవన్నీ నోట్ చేస్తాం కదా మనము. అండ్ ఆల్ దీస్ బికాస్ ఆఫ్ AS10. ఓకేనా? సో హౌ టు ప్రెజెంట్ అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్. And the last one is disclosure. Notes to accounts ఉంది కదా. ఈ notes to accounts preparation కూడా we have to use accounting standard guidance. ఓకేనా? So in financial statements, immediately after balance sheet, we have recorded provision related to asset or related to liability. If it is related to asset, provision account balance should be reduced from the asset account balance so that you will get net carrying amount. గుర్తుందా? Net carrying amount note చేయని చెప్పి రాస్తాం కదా. That is because of AS10. అంటే under accounting standard number 10, there is information that every entity should disclose a separate amount of the accumulated depreciation as a reduction from the gross amount. అంటే గ్రాస్ అమౌంట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసి డిస్క్లోజ్ చేయాలి నోట్స్ అకౌంట్స్ అని AS10 లో ఒక రూల్ ఉంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రూల్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ అకౌంట్స్ ఫర్ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ ఇన్ దాట్ వే. అంటే ప్రతి అసెట్కి కాస్ట్ నోట్ చేస్తాం, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసెట్ యూ హ్యావ్ రికార్డెడ్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్, and it is shown as a reduction from the gross amount, so that net carrying amount unte aa net carrying amount ni balance sheet lo note chestam. Avuna kada? Yes. And all these are based on accounting standards. So every accounting standard deals with 4 items. First one recognition, second one measurement, third one presentation, fourth one disclosure. Gurtundala 4 points. First one recognition, second one, third one, fourth one. First one, second one, third one disclosure. RMB doctor. Recognition, measurement, presentation and disclosure. Clear? Recognition ante recording, measurement ante finding amount, presentation ante preparing financials, disclosure ante preparing notes to accounts. For preparing financials, that covers P&L and balance sheet. Recognition, how to record a journal entry in the journal.
measurement while recording or while preparing how much amount you should record, presentation, how to present in the P&L statement or a balance sheet, disclosure, what points to be disclosed in the notes to accounts, everything covered by accounting standard. మీకు ఫౌండేషన్ కూడా నేను చెప్పుంటా, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు బిహైండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇట్లా రన్ చేపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకి. సిఏ ఫౌండేషన్లో హౌ టు రికార్డ్ ఎంట్రీ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి రన్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ వైల్ రికార్డింగ్ ఎంట్రీ, ఇదంతా నేర్చుకొని ఉంటాం మనం. బట్ రీజన్ బిహైండ్ దట్ థాట్ ప్రాసెస్, రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఎంట్రీ, ఆ కండిషన్ ఏంటి, అదంతా అకౌంటేషన్ నేర్చుకుంటాం. రీజన్స్ ఫర్ సిఏ ఫౌండేషన్ సిఏ ఇంటర్ అమ్మా. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా అదే. సో ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం బోరింగ్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ బోరింగ్గా ఉండొద్దు అనుకుంటే మెయింటైన్ రఫ్ నోట్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్. వింటూ ఉంటే ఫైన్ సార్ బాగానే ఉంది అనుకుంటే ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ నిద్ర వస్తుందేమో సార్, థీరీ కదా సార్, అందులో గోపి సార్ కదా సార్, థీరీ కష్టం సార్ అని అనుకుంటే మాత్రం మెయింటైన్ ఏ సపరేట్ రఫ్ నోట్స్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్, లైక్ సమ్ టైమ్స్ నేను నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాను, సమ్ టైమ్స్ నేను రాస్తా. అది రాసినప్పుడు మీరు కూడా కావాలంటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవచ్చు, సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ అనమాట. ఓకేనా, బట్ రన్నింగ్ నోట్స్ లేకపోయినా ఫైన్, వీ కెన్ మేనేజ్. అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఉండాలి మన దగ్గర, వర్డింగ్స్ కాదు, ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్. అది మన దగ్గర క్యారీ అవుతే దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, డన్.